Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Let's see. Okay, so Namo Vishnu Padaya Krishna Bhastaya Bhutale Shrimakti Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisheshna Sunyavari Pastyatya Satarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare. So this little presentation is called Serve to Preach, Preach to Serve. Этот цикл лекций, этот семинар, он называется «Служите, чтобы проповедовать, и проповедуйте, чтобы служить». Srila Bhaktivinoda Thakur writes about the essence of Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission. Шрила Бхактивinoda Тхакур, он пишет о сути того, в чем заключается миссия Шри Чайтаньи Махапрабху. And he condenses the mission into three main activities. И он все это включил в три основных вида деятельности. Which really was what Lord Chaitanya emphasized throughout his whole time here, except for his internal mood. И это то, что Господь Чайтанья подчеркивал больше всего, когда он находился с нами, за исключением тех вещей, которые касаются его внутреннего настроения. And those 3 points are namruchi, developing a taste for chanting the Hare Krishna Mahamantra. И эти три вещи — это намаручи, развитие вкуса к повторению Харе Кришна Махамантры. And this is our life. Это наша жизнь. To chant Hare Krishna. Повторять Харе Кришна. It's our life, and it gives life, and it brings life, and it connects us with the source of all life. Это наша жизнь, это дает нам жизнь, это приносит нам жизнь, это соединяет нас с тем, что является источником всей нашей жизни. So Lord Chaitanya emphasized the distribution of the Yuga Dharma, which is chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, Господь Чайтанья подчеркивал, что наша жизнь является распространением совместной практики повторения святых имен. And part 2 is, it's called Vaishnav Seva. Второй аспект — это Вайшнава Сева. Serving Vaishnavas. Служить Вайшнавам. Making friends with Vaishnavas. Дружить с Вайшнавами. Associating with Vaishnavas. Общаться с Вайшнавами. It's our social, spiritual activity to find everything we do in the association with other devotees. Это наш социальный аспект нашей духовной деятельности, чтобы все, что мы делали, находилось в общении с другими преданными. Lord Chaitanya put a lot of emphasis on associating with Vaishnavas and how to associate with Vaishnavas. Господь Чайтанья очень сильно подчеркивал важность общения с вайшнавами и то, как это правильно делать. So, namruchi, getting a taste for chanting and serving and associating with Vaishnavas. Итак, намаручи — это вкус к святому имени, которое производится в общении с вайшнавами и в служении вайшнавам. And then the last part is jivadoya. И затем последний аспект — это дживадоя. Showing mercy to conditioned souls. Когда мы проливаем свою милость на обусловленные души. In other words, giving what you have received to others. Другими словами, давать другим то, что вы сами получили. In other words, giving them Krishna consciousness. То есть давать им сознание Кришны. Finding ways to somehow or other lift them from their materially fallen conditions to a higher platform of existence. Находить способы, как возвысить их с их материально обусловленного падшего положения к уровню духовного бытия. So that is our mission. Итак, такова наша миссия.
Our work is to chant Hare Krishna. И что мы делаем? Мы повторяем Харе Кришна. Our social activities is associated with devotees. На социальном уровне мы общаемся с преданными. And our mission is to chant Hare Krishna. И миссия наша — это повторять Харе Кришна. So that pretty much includes everything that we do within those three categories. И это в большей степени включает все, что мы делаем, это вписывается в эти три категории. I'm going to focus a little bit on the last one, Jiva Dvaya. И я хотел немного сосредоточиться на последней из них, на Джива Двое. The importance of developing the mood of what we say, giving Krishna consciousness to others. О важности того, чтобы мы сосредоточились на настроении того, чтобы давать другим сознание Кришны. What is that mood that helps to bring about that activity? И каково настроение, которое поможет нам заниматься этой деятельностью? The first part of the mood is appreciation. И первая часть этого настроения — это благодарность. To appreciate what we have as devotees. Ценить то, что у нас есть, что мы стали преданными. And understand how valuable it is. И понимать, насколько это ценная вещь. Compared to any other benediction that one may receive in either materially or spiritually. По сравнению со всеми остальными благословениями, которые мы могли бы получить, будь то материальные или духовные благословения. So when we appreciate the fact that I've been given something very rare and very valuable. И когда мы ценим тот факт, что нам дали что-то очень ценное и очень редкое, we feel fortunate. Мы будем чувствовать себя очень удачными и благословенными. And we know there's more available also from the same source. И мы будем знать, что это доступно из того же источника, где мы сами это получили. So then, the thing is to want to, we appreciate it, we understand it, at least we have some understanding of it. Now we want to give it out. Итак, мы благодарны за это, мы оценили это, мы в какой-то степени поняли, что мы дали, что мы получили, и теперь мы хотим этим поделиться с другими. And that's called the mood of preaching, but it's also called the element of compassion. И это настроение проповеди, но в нем также содержится элемент сострадания. Now, sometimes we might think, oh, I don't have that compassionate mood to want to help the suffering of the fallen conditioned souls. И можем думать, что у меня нет такого настроения сострадания, чтобы помочь падшим обусловленным душам избавиться от их страданий. I'm not on that platform. That is a very deep and what we say elevated spiritual consciousness. Что они на таком уровне, что это слишком возвышенное и глубокое духовное сознание. So how do I develop that? И как я могу это развить в себе? Or how do I work in such a way that I, what we say, support that? И как я могу действовать таким образом, чтобы помогать развитию этого? And that becomes easy now. Сейчас это стало легче. Is that the great souls, the spiritual masters, the pure devotees, they're always thinking about the welfare of the conditioned souls. Почему? Потому что великие души, духовные учителя, они всегда думают о благе падших обусловленных душ. So they're also thinking how we can bring other people to develop that same mood. И они также пытаются заботиться о том, чтобы появились другие люди, которые смогут развить то же самое настроение, как и они. So one can think, oh, well, I don't have that mood of compassion, but let me serve those who have that mood by doing what they do. И можем думать о том, что у меня нет еще самого такого настроения сострадания, но давай-ка я постараюсь служить тем людям, у которых есть это, и делать то, что они делают. And Prabhupada said, he told us, do what I do. Как Прабхупада, он учил нас, делайте то, что я делаю. Impossible. Невозможно просто. But he was not saying on the same level, you may not be able to, but you can do this, you can perform the same activities on some level. И не значит то, что мы сможем так же, как он это делать. Нет, у нас не получится, но, по крайней мере, мы можем на нашем уровне стараться делать то, что он делал. So I may not have that same compassion, but I can serve those who have that compassion by becoming their instruments in spreading Krishna consciousness. И можем понимать, что у нас нет того же самого сострадания, как у этих личностей, но мы можем помогать им в их служению, делая то, что они делают, распространяя сознание Кришны.
There's a nice verse from the Srimad Bhagavatam. Есть замечательный стих из Шримад Бхагаватам, It's spoken by Sri Prahlada Maharaj. который произнес Шри Прахлада Махараджа. Sri Prahlada Maharaj, after his father was killed by Hiranyakashipu, Прахлада Махарадж, когда его отца убил Хираньякашипу, he was the only one who could approach Lord Nrsimhadev. он был единственным, кто мог даже близко подойти к Господу Нрсимхадеву. Lord Nrsimhadev was very angry, even after killing the demon Hiranyakashipu. Даже после того, как Господь Нрсимхадев убил демона Хираньякашипу, он оставался очень гневным. He was so angry at Hiranyakashipu for causing so much harm and difficulty to his pure devotee, Prahlad. Он настолько был разгневан за то, что Хираньякашипу причинил столько много бед и страданий своему чистому преданному, почти Прахладе, So no one could approach him что никто не мог подойти к Нрсимхадеву, except Prahlad. кроме Прахлада. Prahlad was fearless. Прахлада ничего не But he боялся. didn't need to be fearless because that was the deity he was worshiping. He was worshiping the Lord, and he saw his Lord Krishna in the form of Nrsimhadev. И для него, естественно, был бесстрашным, потому что он обращался к тому самому божеству, которому поклонялся, Нрсимхадеву, потому что он с самого начала служил ему. So, the Lord, when he saw his little, devotee come, offering a beautiful garland, the Lord became so completely pacified and happy. И когда Господь увидел своего маленького преданного, который подходит к нему и предлагает ему прекрасную гирлянду, он был очень рад видеть его. And when one pleases the Lord, automatically one gets a benediction. И когда Господь доволен, мы автоматически получаем Его благословение. One doesn't have to ask. Это не надо даже просить. The Lord wants to give a benediction. Господь хочет дать нам свое The Lord благословение. is very kind. Господь был очень добр. Even if one does a little service, the Lord wants to somehow or other show His appreciation. И если человек совершил даже маленькое служение, Господь хочет показать нам, насколько Он ценит это. He's so kind. Он такой добрый. Even if we don't do the service perfectly, still if we try to serve in some way, the Lord appreciates that. И даже если мы не можем совершенно совершить это служение, но если у нас как это получится сделать, хотя бы немножко, то Господь ответит нам взаимностью. But Lord Prahlad Maharaj risked everything. Прахлада Махарадж, он отдал все. Prahlad Maharaj could have just secretly was preaching on the side, but he wasn't trying to hide it. He was preaching to everybody, and he wasn't fearful at all of his father. Он многим рисковал, потому что он мог бы тихонько где-то как-то что-то проповедовать, но он открыто это делал, невзирая на то, что это могло навлечь на его гнев его отца. His desire to give Krishna consciousness to others was more important than his life. Для него больше жизни было важнее раздавать другим сознание Кришны. And so he didnь care about what anyone thought. This was what he was going to do. И ему все равно было, кто что думает о нем, он просто продолжал это делать. And he was fearless. И он ничего не боялся. There's so many beautiful stories on how Prahlad Maharaj showed compassion to others simply by preaching. Есть столько много замечательных историй о том, как Прахлада Махарадж проявлял сострадание другим своей проповедью. When Lord Nrsimhadev saw Prahlad Maharaj, he immediately asked him, "Please take some benediction from me." И как только Господь Нрсимхадев увидел Прахлада Махараджа перед ним, он сразу спросил: «Пожалуйста, Прахлад, проси у меня благословение, любое, все, что ты хочешь». Prahlad Maharaj said, "Well, my happiness is that my devotion to you." Но Прахлада Махарадж ответил: «Господь, мое счастье — это то, что у меня есть, это моя преданность Тебе. I don't require anything else. И ничего другого мне не надо. I'm just happy serving you." Я просто счастлив служить Тебе». We heard in Bhagavatam class Мы this читали morning сегодня утром на лекции how по Шримад Бхагаватам, the bee goes to this one honey tree and gets all the honey and is completely satisfied, doesn't want anything. как эта пчелка, она идет к этому дереву, где есть этот замечательный нектар, она попадает туда и полностью удовлетворена, она не хочет ничего другого. И человек, который служит Господу, он полностью удовлетворен только тем, что он ему служит. Но Господь хотел дать благословение. Возьми что-нибудь.
Prahlad said, "No, I'm not a merchant. I don't serve you for something." Прабхупада Махарадж сказал, что нет, я не торговец, я не хочу служить себе ради чего-то другого. The Lord wouldn't give up. Господь не унимался. No one can defeat the Lord. И никто не может If He победить wants to give Господа. you something, you're going to get it. Если Он хочет вам что-то дать, вы это обязательно получите. And if He wants to take away something, it's gone. Если Он хочет что-то у вас забрать, все это пропало. So no one can defeat you. Никто не может его Lord's победить. desires are always fulfilled. Желание Господа всегда But исполняется. finally, Prahlad Maharaj relented. И постепенно Прабхупада Махарадж не смягчился. He said, and he spoke this beautiful verse. И он произнес этот замечательный стих. He said, "Oh, best of the great personalities." Он говорит, о величайший среди всех великих. He refers to the Lord as the best personality. Он обращается к Господу как лучшему среди всех личностей. Not only the best personality, but there's so many great personalities. Out of all the great personalities, He's the best. Ты лучший среди всех личностей, потому что есть столько много великих личностей, которые выше других великих личностей. Но среди них всех ты самый великий. I'm not at all afraid of material existence. Я совсем не боюсь жить в материальном мире, For wherever I stay, I'm fully absorbed in thoughts of you. потому что где бы я ни находился, я всегда поглощен мыслями о Твоей славе и деяниях, Your glories, your activities. о Твоей славе, Твоих деяниях. But I do have a concern. Но я переживаю. My concern is for the fools and rascals who are making elaborate plans for material existence. Я переживаю о несчастных глупцах и негодяях, которые без конца строят планы, надеясь обрести материальное счастье и благополучие. Looking for material happiness and maintaining their families, societies, and countries. Заботьтесь о своей семье, обществе и стране. And he says something very sweet at the end. И он в конце говорит что-то очень сладкое. I'm concerned with love for them. Я переживаю за них из любви к He ним. actually has love for all conditioned souls. На самом деле он любил все обусловленные души. And Prabhupada's purport is quite long, but I'm going to read a small part of it. И комментарий Прабхупады довольно большой, я прочитаю только маленький кусочек из него. Throughout the entire world, everyone is making big plans to adjust material miseries. Везде и всюду люди строят грандиозные планы, надеясь избавиться от страданий материального мира. Prabhupada said it was true in the past, it's true in the present, and it will be true in the future. Прабхупада говорит, так происходит сейчас, так было раньше, и так будет в будущем. But even though they're making so many plans, they're all fools. Но тем не менее, хотя они и строят столько много разных планов, они все глупцы. Why? Почему? Because this material world is temporary. Почему? Потому что And материальный no мир plan временный, can last. и никакие планы не могут And every продолжаться plan долго. that one tries to make, there's always problems. И как только человек строит какие-то планы, всегда автоматически приходят проблемы. They want to be happy. Они хотят быть They счастливыми, don't know how to be happy. но не знают, как это сделать. And they're making big plans by adjusting material energy. Они строят большие планы, пытаясь как-то подстроить под себя материальную Prahlad энергию. Maharaj, he's not unhappy. Но Прабхупада Махарадж, он не является несчастным, Although he is unhappy, хотя он несчастен, not for himself, but for others. но не ради себя, не из-за того, что с ним что-то не так. Он несчастен за других. Quality of a great soul is that when someone is happy because of performing devotional service, that great soul feels as much or even more happiness than the person who is experiencing the happiness. Качество великой души таково, что если кто-то счастлив, то если он видит его, он испытывает такое же счастье, по крайней мере, как этот человек за него, или же даже большее счастье. But the contrary is also true. Но то, что противоположно, тоже правда. That those who are making arrangements for material existence, they're always unhappy. Что те люди, которые постоянно пытаются как-то устроить свое материальное счастье, они всегда несчастны. So the great souls say, I feel because they are unhappy, I am also feeling some unhappiness. И великие души, они понимают, что поскольку эти люди несчастны, они тоже испытывают несчастье за них. Where is that coming from? И откуда это исходит? It's coming from Krishna. Это исходит от Кришны. Because Krishna, he's always happy.
Потому что Кришна вечно счастлив. He's Atmarama. He's completely satisfied always, at all times, in all places, all situations. Что Кришна, он Атмарама, он всегда счастлив во все времена, во всех местах и в любых обстоятельствах. But there's that element of love. Но есть этот элемент любви. And the element of love means when you love someone and you see that person unhappy, you also feel unhappy. А элемент любви, то, что когда видите, что кто-то несчастен, вы тоже чувствуете несчастье от его So несчастья. you want to do something. И вы хотите что-то сделать. So the Lord comes and he also sends his pure representatives to make the unhappy happy. И поэтому приходит Господь, Он посылает своих чистых представителей, чтобы сделать этих несчастных счастливыми. So Prahlad Maharaj is feeling like that. И Прабхупада Махарадж не чувствует таким образом. Next verse. Okay. And then he goes on to explain in the next verse. И дальше в следующем стихе он продолжает объяснять. I see, my dear Lord, there are many saintly persons, but they're only concerned about their own spiritual welfare. Он говорит: дорогой Господь, я вижу, что вокруг меня много святых людей, но они думают только о своем собственном благополучии. They avoid the cities where everyone is and go to the holy places away from the general population. Они избегают городов, где живут обычные люди, и уходят куда-то в Гималаи или в лес. I wish not to be liberated alone. I want to take them with me. Но я не хочу обрести освобождение один, я хочу забрать их с собой. I know without them being Krishna conscious, there's no happiness anywhere. Я знаю то, что если они не обретут сознание Кришны, они нигде не смогут найти счастье. I wish to bring them to your lotus feet. Я хочу привести их к твоим лотосным стопам. Sometimes we use it's a little story. Такая маленькая история, короткая есть. It's probably true. Скорее всего, это правда. So you made it back to Godhead. Вы вернулись обратно к Богу. And Krishna says, congratulations, thank you for coming back. И Кришна говорит: поздравляю вас, спасибо, что вернулись. He gives you a big hug. Обнимает вас крепко. And then there's a big party for you. И для вас там большая And вечеринка. everybody is welcoming you back after so many billions of lifetimes. Все радуются, что вы вернулись после многих миллиардов жизней But здесь, в этом then мире. Krishna says, who did you bring with you? А Кришна говорит: а ты кого-то с собой привел сюда или нет? I'm alone. А мы такие: нет, один. Maybe you should go back and get somebody. А может, возвращайся и кого-то приведи с собой. Okay. So Krishna is like that. And he wants everyone to come back with a large entourage. Кришна, он такой, он хочет, чтобы как можно большая толпа пришла туда, обратно к нему. Now, the Vaishnava, А Вайшнавы, no problems. у него нет проблем. Do we have any problems? Вообще, давайте подумаем, есть у нас какие-то проблемы или нет? No problem. Name a problema, right? Поднимите руки, у кого нет проблем. No problems. Any problems? Вообще, проблемы есть у вас или нет? No problems. Никаких We проблем. don't have any problems. Какие у нас могут There's проблемы? always prasad. По крайней мере, просад-то есть. And there's always so many things to talk about Столько много хороших вещей, которые можно обсуждать, that are uplifting. которые возвышают And нас. there's so many nice people to associate with. Столько много хороших людей, с кем можно пообщаться. But we do have one problem. Но одна проблема у нас есть. People don't want Krishna consciousness. Люди не хотят сознания Кришны. So Prabhupada said that is our problem. И Прабхупада говорит, что даже это не проблема. We have to convince them or somehow or other trick them Нужно их как-то убедить или обмануть, that this is what you actually are looking for. что именно это они ищут. Prabhupada said this is the decision of a great devotee. И Прабхупада говорит, что именно так He doesn't have any действуют problems. великие преданные. Они не хотят, чтобы другие испытывали He could be проблемы. anywhere in the world Они готовы пойти в любое место в этом мире and he's never unhappy. и никогда не будут счастливы. Like yesterday, Как вчера, например. I came to your country, Приехал в вашу страну, 2 flights, 2 рейса. and it was miserable, Это было трудно, да, немножко. but I finally made it. Ну, в конце концов, я приехал But I сюда. wasn't unhappy. Because I was chanting and listening to
lectures on the planes. И я не был несчастен, потому что в самолете я повторял святые имена, слушал лекции. I finally got here. Наконец-таки добрался сюда. And I thought, all right, now I have to go through immigration. Я думаю, что сейчас надо пройти через паспортный контроль. Они начали задавать мне вопросы. No questions. Никаких вопросов не было. Oh, thank you. Сразу штамп в паспорте. Спасибо, что приехали. Nice. Все было хорошо. And then, no luggage. И затем моя сумка не приехала. So I thought, I'm sure I can borrow a toothbrush somewhere. Я подумал, что, я думаю, что где-то зубную щетку я у кого-то одолжу. So I was thinking, all right. So Krishna didn't want to give me my luggage, but I'm still happy because I'm here. Я думал, что, ладно, Кришна не хочет мне мой багаж отдавать, но все равно я счастлив. So I was thinking, it happened last year. Я думал, что в прошлом году такое уже было. So I'm used to it. Я к этому уже привык. So all you do is borrow a toothbrush. И что нужно делать? Просто у кого-то одолжить, занять зубную щетку. Everybody wants to. Hey, do you need something? И все начали ко мне подходить и говорить: тебе что-то надо? Надо что-то? Нет? Well, I do need a bar of soap. Я сказал, что кусок мыла дайте. Maybe a towel. Может, полотенце дайте. No, that's all. И все. So yeah, so I was thinking, and then I had to fill out the form, И затем надо было so they can find my luggage. эту анкетку заполнить, чтобы там, знаете, как и документы на багаж, чтобы они могли мне его дать потом, когда он приедет. Заявление о пропаже багажа. And everybody who's filling out the forms is a long line in front of me. They're all looking. И там стояла куча людей, они стояли в этой очереди, заполняли свои заявления, и все были такие потухшие. Ой-ой-ой, нету багажа, надо найти, мне найдут багаж. У них была такая вечеринка по скорби о своем багаже. Я был последним в очереди. Я сел, заполнил свои заявления. И там была хорошая такая приятная женщина. И когда все закончено было, я ей широко улыбнулся и сказал «Спасибо». Она думала так. Никто ей еще не сказал до этого «Спасибо» за ее работу, потому что они все страдали. It's not a big thing. So we can be happy even if we lose our luggage. Я подумал, что ничего страшного не случилось, поэтому можем быть счастливы, даже когда мы потеряли свой багаж. So a devotee, I just use that as an example. There's worse things, Я привел это как пример, но могут быть гораздо серьезные вещи, которые могут произойти с нами. Krishna consciousness is so nice that even when things don't go right, you can be satisfied. Сознание Кришны — это такая классная вещь, что даже если у вас все идет плохо, все равно можем быть счастливы и удовлетворены. So Prabhupada mentions in his purport. И Прабхупада говорит в комментарии. The members of the Krishna conscious movement are not interested in their own meditation in some secluded place. Участники движения Сознания Кришны не интересуются какой-то медитацией в уединенном месте. They're not interested in doing anything else. Им вообще ничего не хочется другого делать. What are they interested in doing? Giving Krishna consciousness. А что их интересует? Давать другим сознание Кришны. He says the members of the Krishna conscious society must be convinced that without Krishna consciousness, no one can become happy. Он говорит, участники этого движения Сознания Кришны должны быть твердо уверены, что без Кришны невозможно стать счастливым. Sometimes we see people who appear to be happy, who are not devotees. Иногда мы видим людей, которые кажутся нам счастливыми, но они не преданные. But material happiness is simply a relief from material suffering. Но материальное счастье — это просто уменьшение материальных страданий. It goes away after some time, and everyone is actually what we say. Sometimes they're happy, and sometimes they're not happy. But most of the times they're never satisfied. И это счастье к ним приходит и уходит, и мы можем видеть, что они иногда счастливы, иногда несчастны, но большую часть времени они не удовлетворены.
So we want to give Krishna consciousness to others. И мы хотим дать сознание Кришны другим. Because this is the need of the world. Потому что миру это надо. There's everything in the world. В этом мире есть все. Prabhupada said there's only one lack. Но Прабхупада говорит, только одного не And хватает. he's repeating his spiritual master, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. И он повторял при этом слова своего духовного учителя, Шриле Бхакти Сиданта Сарасвати, что в этом мире не хватает только сознания Кришны. So the more one becomes Krishna conscious, и чем больше человек становится сознающим Кришну, тем больше он будет хотеть давать другим сознание Кришны. И это наша миссия. In the upcoming classes for the next few days, и в течение нескольких дней на будущих лекциях we'll discuss some of the ways that we can bring Krishna consciousness into the lives of others. Мы будем рассматривать, как можно помочь людям принести свою жизнь в сознание Кришны. Some of the ways why we don't bring Krishna consciousness into the lives of others. И мы будем рассказывать о том, почему мы так не действуем, почему мы не помогаем людям принести свою жизнь в сознание Кришны. Prabhupada said we can sacrifice everything for preaching. Прабхупада говорит, что мы можем всем пожертвовать ради проповеди. He said we can live under a tree. Можем жить даже под деревом, он говорил. But he said preach. Если есть возможность проповедовать. He said I would have did that. Он сказал, что я бы так и поступал. We don't need big temples. Нам не нужны большие храмы. But for preaching, we have temples. Но для проповеди мы строим эти большие храмы. These храмы. temples are meant to attract people, so they can do what? И эти храмы, они для того, чтобы привлечь людей, чтобы они могли что делать? They can associate with saintly persons. Общаться со святыми людьми. They can get nice spiritual food and become happy. Могли получить замечательную духовную пищу и стать счастливыми. Most important, they can hear about spiritual life. About their relationship with Krishna. Но самое важное, чтобы они могли слушать о духовной жизни и о своих отношениях с Кришной. So Prabhupada established this movement in such a way is that everything we do is meant to be a feature of reaching out to others. И Прабхупада построил это движение так, чтобы все, что мы делали, было способом того, как достучаться до других. Just like there's many wonderful devotee artists. Как есть много замечательных преданных художников. They draw these beautiful paintings of Radha and Krishna and all of Krishna's pastimes, and people see them. И они нарисовали столько много замечательных картин, которые изображают Кришну и его игры. And they become attracted. What is this? Люди видят это, привлекаются. Что это такое? This is the spiritual world. И мы говорим, это духовный мир. This is what goes on in the spiritual world. Так живут в духовном мире. Это место полное радости. И вы тоже можете туда попасть. So just like painting pictures is preaching because it attracts people to Krishna. И вот эти вот картины, они тоже проповедуют, потому что они привлекают людей к Кришне. I'll read one thing that Srila Prabhupada mentioned, was speaking to his devotees. И я прочитаю также еще вещь, где маленький отрывок из того, где Прабхупада обращается к своим преданным. So this starts into the middle of the discussion. И это отрывок из беседы. Prabhupada says, "Ahoituki apriyata." Прабхупада говорит, "Ahoituki apriyata," which means no stopping and no, what we say, no motivation. И это значит то, что бхакти, оно не прекращается и нет каких-то других мотивов. No material motivation. Имеется в виду материальных мотивов. He says, why don't you understand this? Почему вы не можете этого понять? Он говорит. Preaching cannot be checked by anything. Никто не может остановить проповедь никаким образом. If you want to preach. Если вы хотите проповедовать. In any circumstances you can preach. Вы можете проповедовать в любых обстоятельствах. Prachan artan diyam vacham. Prabhupada says you can do 4 things. Прабхупада говорит, можно 4 вещи использовать. You can give your life. Использовать свою жизнь. You can give your wealth. Свое богатство отдавать. You can give your intelligence. Отдавать свой разум Or для you этого. can give your words. Или же использовать для этого свои слова. Preaching can be executed by 4 things. Проповедь можно проповедовать можно 4 вещами. Then he repeats it. И затем он снова повторяет это. Your life. Своей жизнью. Or your money.
или своими деньгами, your intelligence, своим разумом and by your words. И своими словами. You have so many assets. У вас столько много всего есть. You can use them for preaching. И это все можно использовать в проповеди. Dedicate your life in this way. И посвятить свою жизнь этому. Now you might think, oh, who am I? I can't preach. Мы можем подумать, а кто я такой? Как я могу проповедовать? I'm a new devotee. I don't know so much. Я новый преданный, не слишком многого знаю. Prabhupada says, whatever you know, но Прабхупада говорит, что бы вы не узнали, you can repeat it. Вы можете это повторять. And then you get more. И вы получите больше. This is Krishna consciousness. Это сознание Кришны. If you give your money, если вы дадите свои деньги, you get more money. Получите больше денег. If you give your time, время уделите you get этому. more time. У вас будет больше времени. If you give your, what we say, intelligence, your intelligence grows. Если будете задействовать свой разум, то он будет расти. Materially, it doesn't work like that. На материальном уровне обычно так не работает. Whatever we have and we use becomes less. Что бы мы делали, и мы используем это у нас уменьшается. In spiritual life, whatever you have, when you use it, it grows. В духовной жизни, если вы что-то берете и используете, это только преувеличивается, приумножается. How is that? Как это может быть? It's the Krishna factor. Это фактор Кришны. Krishna says, "Oh, they're using their time." Кришна видит, о, ты используешь свое время. Для меня я даю тебе больше времени. They're using their wealth for me. Ты для меня использовал свое богатство. I'll give them more money. Дам тебе больше денег. Yeah, if they're using their intelligence for me. Если ты задействуешь свой разум для меня, I'll give them increased intelligence. Я сделаю так, что твой разум возрастет. Because Krishna is actually the source of all good fortune for everyone at all times, in all places, in all persons. Кришна, он источник всей великой удачи для всех, во все времена, во всех местах и для каждого человека. Prabhupada says, if you think, oh, you are a family person, Прабхупада говорит, что если вы считаете, что вы семейный человек, and you can't dedicate 24 hours for preaching, и не можете 24 часа в сутки уделять проповеди, then give some money, но давайте какие-то деньги. And give it to Krishna. То есть зарабатывайте деньги и отдавайте их Кришне. You have good intelligence? Если у вас есть хороший разум, give it to the fools and the rascals who don't have intelligence. Поделитесь им, глупцам и негодяям, у которых нету разума. And they'll become angry. Они будут гневаться на вас. But still, you have to do it. Но все равно это надо делать. Just like Lord Nityananda, he went to Jagai and Madai. Как Господь Нитянанда, он хотел спасти Джагая и Мадхая. And what happened? They injured him. И что случилось? Они начали гнаться за ним. They became very angry. Разгневались на него. So Prabhupada said, that is preaching. И Прабхупада говорит, вот это проповедь. Sometimes they take it. Иногда люди принимают это. And most of the times they don't. Большую часть времени они не принимают. We don't stop. Но тем не менее мы не прекращаем. Try in different ways. Мы пытаемся разными способами. Prabhupada said you have to take a risk. И Прабхупада говорит, что мы должны пойти на риск. Мы должны готовить, дать ему свою жизнь. Но он говорит в соответствии с вашими способностями. У каждого свои способности. И дальше он опять повторяет эти 4 вещи. Это богатство, время, разум и слова. And then one question comes from one devotee who's there with Prabhupada. И затем один преданный, который был в этом месте с Прабхупадой, он задает ему вопрос. Is everything we do in this movement for preaching? А что это? Все, что мы делаем в этом нашем движении, это только ради проповеди? Prabhupada said yes. Прабхупада говорит да. Yeah, one who does not like to take a risk, they do not take the risk for preaching. But one who takes the risk, he is recognized by Krishna. Immediately. И он говорит, что обычно люди не хотят идти на риск, но если человек, он ради проповеди идет на риск, то Кришна сразу признает такого человека, принимает. And Prabhupada says, oh, if you're recognized by Krishna, then your life in Krishna consciousness is perfect. И Прабхупада говорит, что если Кришна признает вас, тогда ваша жизнь в сознании Кришны увенчается успехом. Here's the way to get recognized by Krishna. Так можно обрести признание Кришны. Take a chance and try to give Krishna consciousness to others. И как только у вас появляется шанс, проповедуйте другим, давая им сознание Кришны. And Tamal Krishna Goswami, he's there. He said, Prabhupada, you took a great risk for us.
И Тамал Кришна Махарадж, который там присутствовал, он говорит: Прабхупада, вы ради нас пошли на большой риск. When Prabhupada first came here, he looked around. He's thinking, how will they understand what I'm about to give them? Прабхупада, когда он первый раз приехал туда, на Запад, он посмотрел вокруг и подумал, как они смогут понять то, что я хочу им дать. I tell them, no illicit sex, no intoxication, no meeting, no gambling, and they'll say, Swamiji, go home. Я скажу им, никакого незаконного секса, мясоедения, принимайте интоксикации и азартных игр. Они скажут: Свамиджи, убирайтесь домой. I'm imposing something impossible. Я буду давать им что-то, что невозможно для них исполнить. Я все равно попытаюсь это сделать. И Прабхупада говорит, какой смысл идти на компромиссы, мы не получим никаких хороших плодов. Это не то, что мы идем на компромисс, но, по крайней мере, представлять это так, чтобы люди, они захотели нас услышать, чтобы пробуждать в них интерес. So there's hundreds of ways to preach. Есть сотни способов того, как проповедовать. And there's different ways to exhibit that preaching in different circumstances. Есть разные способы того, как проповедовать в разных условиях. But we'll speak about that tomorrow because we're going to speak about different ways that we can somehow or other give Krishna consciousness to others. И завтра мы больше поговорим о том, каковы способы того, как давать сознание Кришны другим. And we'll also speak about what are the obstacles that cause us to somehow or other either stop the preaching or compromise the preaching. И мы также поговорим о том, каковы препятствия, которые могут либо побудить нас перестать проповедовать вообще, либо которые могут помешать нашей проповеди. Okay, so I'm going to just stop there. We only have about 15 minutes left, 20 minutes left. Is there any questions? Мы сейчас на этом остановимся. У нас остается примерно 20 минут, и, может быть, есть какие-то вопросы. Yeah. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, я хочу быть счастливым. Если я могу быть материальным и счастливым в духовном мире, я думаю, что я занимаюсь духовной деятельностью, я могу быть счастливым. Вы сказали, что Прабхупада Махарадж, будучи в духовном мире, был счастлив. Что вы делаете? Как трансформировать желание? Немножко не понял, запутанно. Значит, вы хотите быть счастливым в материальном мире, и вы слышите о том, как Прабхупада Махарадж, будучи в материальном мире, он был несчастен, да? Я хочу быть счастливым. В материальном мире. И поэтому я для себя дал цель, я хочу стать счастливым, заниматься духовной деятельностью. Но если Прабхупада Махарадж тоже не был счастлив, у него были свои страдания по поводу того, что все остальные были счастливы. То есть я даже занимаюсь духовной деятельностью. То есть у вас есть страх, то, что вы занимаетесь духовной деятельностью, тоже будете несчастны, и у вас нет мотива ей заниматься, да? Правильно? Ага. You are afraid that you will also be unhappy like Prahlad Maharaj? Is that it? То есть вы несчастны, потому что вы думаете, что будете так же несчастны, как Прабхупада Махарадж, да? Well, that's love. Ну, это любовь. When the mother sees the child who she loves very much not feeling good or sick, she becomes a little unhappy. Когда мать, она видит ребенка, который несчастен, то она тоже несчастна. But that's a certain nature of love, that the concern for the happiness of others. Но это одна из природы любви, один из аспектов любви, когда вы переживаете за счастье других. It doesn't make one unhappy in the same way. It makes one concerned to relieve the other person's happiness. И это не является источником в прямом смысле несчастья, как мы это понимаем. Наоборот, это какое-то переживание за то, что люди, они несчастны полностью. И вы должны понять, что то, что сейчас описано вот в этом случае, это очень возвышенное сознание. We can still be an instrument for giving the mercy to others, even though we may not feel the unhappiness that they are feeling. Мы все равно можем быть инструментом в руках
Господа, чтобы давать милость другим, даже если мы сами еще не испытываете несчастья от их несчастья. That's just an added motivation. Это все вопрос мотивации. The best motivation is that my spiritual master, he's preaching Krishna consciousness, so let me help him. А лучшая мотивация — это мой духовный учитель. Он проповедует, чтобы давать людям сознание Кришны, и дай-ка я помогу ему. And there's no unhappiness in that. И в этом нет никакого-то несчастья. So there's a concern how to do it, but still, the devotee is always satisfied. И вы переживаете, заботитесь о том, как это лучше сделать, но преданные все равно остаются удовлетворенными. Because he's serving his spiritual master, and therefore he's happy, or he's satisfied. At least he's satisfied. Он служит своему духовному учителю, поэтому он счастливый, по крайней мере, он удовлетворенный. Don't try for happiness. Не стремитесь к счастью. Sometimes you miss it. Иногда, потому что она у вас будет просачиваться сквозь пальцы. Try for satisfaction. Ищите удовлетворение. If we can learn to be satisfied in every situation, then happiness will come naturally. Мы можем, если мы научимся быть удовлетворенным в любой ситуации, то счастье автоматически будет приходить. I mean, happiness sometimes is dependent on a certain expectation. Иногда мы ставим в зависимость свое счастье от того, что мы надеемся на какие-то вещи, которые произойдут. That expectation doesn't come about, so there's some dissatisfaction, some unhappiness. Но когда этого не происходит, то мы чувствуем внутреннюю неудовлетворенность и несчастье. I'll give you another personal example. Я приведу еще один личный пример. Is that all right? Нормально, если я о себе буду говорить? I was at one kirtan program. Я был на одной программе, где пели киртан. And they asked me, well, what do you like for lunch? Они спросили меня, а что бы вы хотели поесть на обед? They always ask the sannyasis. Обычно они спрашивают саньяси, что они хотят поесть. I said, you can make this, and this. Я им сказал, что приготовьте, можете приготовить вот это, вот это, вот это, вот это. I just say, cook what you can make nice, Ну, большинство, в основном я говорил, приготовьте то, что вы умеете хорошо готовить. So every day the lunch was terrible. И каждый божий день обед был просто ужасным. So the last day, I was thinking maybe the last day will be better. Я подумал, что может хоть последний день это будет хороший обед. Знаете, still a little hope left. У вас остается еще надежда на счастье. So the last day, I was all ready for the best part of the day, lunch, И в следующий день я был готов уже к лучшей части дня, к принятию обеда. But every day was getting less. Но каждый день все становилось все хуже и хуже и хуже. So I wound up hardly eating anything. И в конце концов я уже ничего не мог поесть. Then I thought, just be satisfied. Я подумал, ладно, просто будь удовлетворен. Maharaj, just be satisfied. Махарадж, просто будь спокоен. So I convinced myself. Я сам себя убедил. And I felt satisfied. Я почувствовал убежденность, успокоение. I felt happy. И после этого вдруг пришло счастье. Because I was satisfied. Потому что я был удовлетворен. So that life is like that. Жизнь такая. We have expectations. Мы что-то ожидаем. But satisfaction is something that doesn't depend on anything external. Но удовлетворение — это такая вещь, которая не зависит ни от каких внешних вещей. Она приходит от наших отношений с Кришной. И можем это практиковать, учиться быть удовлетворенным. Кришна устроил это, хорошо, что я могу поделать? Если я могу как-то улучшить эту ситуацию, хорошо. Если нет, ладно, я буду счастлив. Try, that means we just realize that there's a higher source, and whatever happens is really not dependent on our own efforts, but on the arrangement from Krishna. Это не то, что мы вообще не пытаемся что-то делать. Нет, мы понимаем то, что есть какая-то высшая причина, и все, что происходит, зависит не только от наших усилий, от высшей воли. So you'll always be happy if you're always satisfied. И поэтому вы всегда будете счастливы, если вы всегда будете удовлетворенными. Если вы по-настоящему оцените, сколько вы получили по милости своих духовных учителей, то вы всегда будете удовлетворены. И никакого несчастья не будет.
how to do things, but we're not unhappy. Вы будете переживать, как хорошо все делать, но вы не будете несчастны. Does that help a little? Помогает отвечать на все вопросы. Thank you. Спасибо. Postavanya? Questions? Еще какие-то вопросы? Yes. Мог ли Махарадж поделиться бы какими-то примерами, как Прабхупада так вел себя, да? Удовлетворенности, да? Ага. Could you please share with us the examples of Prabhupada when you had some situation with him when he was also self-satisfied with Prabhupada was always satisfied. Прабхупада был всегда удовлетворенным. Because he was, always associating with Krishna. Потому что он всегда общался с Кришной. One who associated with Krishna all the time can never feel anything less than complete satisfaction. И человек, который всегда общается с Кришной, он не может никогда ограничиться, как сказать, он всегда будет испытывать полное счастье. But Prabhupada was so concerned about what was going on in the world as knowledge, but was actually ignorance, that he was trying to correct that. И Прабхупада очень переживал за то, что все, чему люди учатся в этом мире, то, что они считают знанием, на самом деле является невежеством. Он пытался изменить эту ситуацию. Sometimes it appeared that Prabhupada was either angry or really unhappy, but it wasn't like that. He was always concerned to bring Krishna consciousness to the world. And he realized that the world didn't want it, but still, he was still trying to bring it. И могло казаться, что Прабхупада, он гневался или был внешне удовлетворен, но это не было так, потому что он очень сильно переживал о том, чтобы передать это знание всему миру, и он прилагал к этому очень большие усилия. Prabhupada, you can never say that he was unsatisfied or unhappy. Мы не можем сказать, что когда бы то ни было, Прабхупада не был несчастен и не удовлетворен. He always said, I'm always thinking of Krishna. Он говорил постоянно, что я всегда думаю о Кришне. I cannot forget Krishna. Я никому не могу забыть о Кришне. Prabhupada was a person that would even say, even if I wanted to forget Krishna, I couldn't. Прабхупада был таким человеком, что о ком можно было бы сказать, что если бы он даже захотел забыть о Кришне, он не смог бы этого сделать. Sometimes we want to remember Krishna and we can't, but Prabhupada couldn't forget Krishna. Иногда мы пытаемся помнить о Кришне, у нас не получается, но Прабхупада не мог забыть о Кришне. And sometimes he would tell us, you can't preach like me because, it's just like, because he had pure love for Krishna, he also had love for the conditioned souls. So it appears that he is dissatisfied, but it's an expression of his concern for others. И он тоже говорил нам, что вы не сможете проявить это как он, потому что благодаря тому, что он имел чистую любовь к Кришне, он очень переживал за несчастье других. И хотя казалось, что он не удовлетворен при этом, но тем не менее он всегда оставался удовлетворенным. One time, Prabhupada would chastise too. Однажды, когда мы можем видеть о том, как Прабхупада начитывал людей. There was one devotee who was traveling in the same car with Prabhupada, and he was chanting Hare Krishna. Был один преданный, который ехал в той же самой машине, как Прабхупада, и он там повторял Харе Кришна. But his chanting was really bad. Но повторение его было просто ужасным. It was, sometimes even Prabhupada even criticized us for the way we chanted Hare Krishna. Даже Прабхупада иногда отчитывал нас о том, за то, как мы повторяли джапу. So Prabhupada said, "Stop chanting." Прабхупада сказал, перестань повторять. Now, where do you hear Prabhupada say, "Stop chanting"? He always says. Разве вы слышали когда-нибудь, что Прабхупада говорит, перестань повторять? Обычно говорил наоборот. But this devotee was chanting so bad that it was like another mantra. Но этот преданный повторял так плохо, что это было похоже, что он повторяет какую-то другую мантру. So, so Prabhupada had to chastise sometimes. Поэтому Прабхупаде иногда приходилось отчитывать. But chastisement
or praise or whatever is all coming from the same motivation to give Krishna consciousness to others. Но когда он отчитывал других или наоборот проставлял кого-то, поощрял, то это исходило из того же самого источника вдохновения. Он хотел просто дать людям Кришну. The baby's crying. Ребенок плачет. The mother's tired. Мать устала. The mother can't sleep because the baby's crying. И мама не может спать из-за того, что ребенок плачет. But the mother's not concerned about her sleep. She's more concerned about the problems with the child. Но мать, она переживает больше не за то, что она сама не может спать, она больше переживает за то, что у ребенка что-то плохо. But if the mother thinks, oh, the child's disturbing my sleep, но если мать начнет думать, что этот ребенок мешает мне спать, then where's the love? То где любовь? So Prabhupada sometimes seemed to be disturbed, but it was just in a feature of his motivation for giving Krishna consciousness. И иногда казалось, что Прабхупада был чем-то обеспокоен, но на самом деле это был один из аспектов его мотивации в том, чтобы давать сознание Кришны другим. He didn't like ignorance. Он очень не любил невежество. If you were around Prabhupada, you couldn't be stupid because you get chastised. Если вы как-то оказались бы рядом с Прабхупадой, то вы не смогли были бы оставаться в невежестве, потому что вас бы сразу отчитали. It would make you intelligent in 1 second. Он сразу бы за секунду, как говорится, привел бы вас в чувство. Some strong medicine. У него были такие хорошие, сильнодействующие лекарства. Any other questions? Какие-то еще вопросы есть? Yes. Да, пожалуйста. Вы говорите, что у преданных нет проблем, но как насчет тех ситуаций, когда преданные, они видят, что что-то не то идет в храме, какие-то там проблемы, да? You're talking about the concerns of the yatra, the temple and stuff like that. То есть вы говорите о том, что есть какие-то проблемы в ятре и так далее. Oh, you mean when devotees fight? Что когда преданные сражаются между собой, это причиняет беспокойство всей ятре, как и преданные переживают за это, да? Это вопрос, да? Well, that means they haven't really understood Krishna consciousness. They haven't really understood if they fight, yeah. Если преданные сражаются между собой, это значит, что они еще по-настоящему не поняли, что собой представляет сознание Кришны. Disagreement is always there. Всегда будут какие-то разногласия. But fighting is another thing. Но другое дело сражаться между собой. Prabhupada said, wherever there's two people, there's two opinions. Прабхупада говорил, что когда бы не было двух людей, будет два мнения. Nobody exactly sees the same situation in the same way. Никто не сможет также посмотреть на ту же самую ситуацию одинаковым образом. But arguments, that we should avoid arguing. Но мы должны избегать споров. And if there's some problem, that could be settled with what we say intelligent discussion, or with what we say the intervention of superior devotees to help rectify the situation. И если проблема есть, то нужно попытаться ее разрешить с помощью разумного обсуждения или же прибегнув к помощи каких-то более опытных и старших преданных. If we're arguing over how Krishna consciousness should be executed, that's one thing, but if we're arguing about our own personal ego, that's another thing. Одно дело, когда вы спорите о том, как лучше проповедовать сознание Кришны и практиковать его, но если вы спорите по тому, как бы с платформы своего эго, да, как вы это считаете, то это совсем другое дело. So avoid the egoistic battles. Поэтому надо избегать таких эгоистических сражений. They're not important anyway. Но это все равно не важно.
There's one way to avoid an argument. Есть один способ избегать аргументов. Don't argue. Споров, не спорьте. And then the other person has to talk to himself. И тогда другой человек, он как бы ему придется спорить с самим собой. I mean, there's many examples of devotees who, as soon as there's some tension, they just go away, and then time settles that. Есть много примеров того, как когда у преданных возникают какие-то трения, они просто на какое-то время расходятся, как в море корабли, и время само все улаживает. Tolerance has to be there. Нужно терпеть. That's one of the most important principles in our devotional service. Learning how to accept difficulties. And Prabhupada mentions that. He said the qualification of a person who is actually advanced in spiritual life is that they can tolerate situations when the situations are very intolerable. Это одна из квалификаций, которая есть у нас в нашей духовной жизни, терпеть. И Прабхупада, он также говорит, что одно из главных качеств человека, который зрелый в своей духовной жизни, это терпеть те ситуации, где уже нету сил терпеть. I mean, we could speak. That's a whole subject. Это целая большая тема, можем об этом много говорить. Okay. Any last questions? Какой-то последний вопрос есть, может быть? Yes, Mataji. Да, Матаджи. То есть вы терпите, и из-за этого становится хуже только, да? А как это проявляется? Потому что перевести Махараджа точно он переспросит. Ага. А как другие поступают, да? Перед нами. Этого человека, да? То есть давайте я просто попытаюсь сформулировать, что мы должны терпеть, но с другой стороны, когда мы видим, что кто-то поступает неправильно, и мы терпим, то этот человек страдает, и мы тоже страдаем, да? Да, я понимаю, да. Ага. Что надо терпеть, да? Ну хорошо. Ну просто тут много вещей в вопросе, да, поэтому мне надо расшифровывать, да? No, something should be done because it's hurting himself and hurting others. Ну, что-то надо делать в этой ситуации, не нужно просто терпеть, потому что это касается и других, и вас. But how you do it is really the most important part of the activity. Но самое важное — это как вы это будете делать. So whether you can do it in such a way that it'll be successful, or if you can't, then you refer to someone else to maybe to make the attempt. Yeah. И вы можете либо сами сделать так, чтобы ситуация улучшилась, либо если вы не можете сделать это хорошо, то нужно обратиться к кому-то другому, кто может, больше быть успешным в этом. We generally don't allow ignorance to go on in the name of tolerance, but if it's a real little small thing, it's not so much, then it's not important. But if it's something that is affecting that person and others, then something should be. И обычно мы не проповедуем то, что нужно просто терпеть все и ничего не вмешиваться, это просто смотреть на это сквозь пальцы. Но если это какие-то маленькие вещи, то можно это как бы не обращать внимания. Но если это касается серьезных вещей, то, что влияет на других, то нельзя терпеть. Okay, so tomorrow I'm going to speak about some of the ways we can preach and some of the ways that we find our obstacles in preaching. И завтра мы поговорим о том, какие способы того, как можно проповедовать, и что может помешать нам проповедовать.
Thank you. Спасибо большое. Харе Кришна. Шриле Прабхупаде ки джай. Его святейший Шриле Чандрамаули Свами Махараджа ки. И еще, дорогие преданные, вот если кто-то хочет получить даршан, сегодня уход Харидас Такура, и у Махараджа есть вот это божество Харидас Такура. Можно просто поклониться. Сегодня день его ухода, и он сам к вам пришел, чтобы дать вам свой даршан. Можете тоже помолиться ему, чтобы набраться терпения, как он терпел. Вчера мы поговорили о том, что Господь Чайтанья, Он весь процесс преданного служения разделил на 3 основные категории. One is the holy name is our worship. Первое, то, что наше поклонение — это святое имя, поклонение святого имени. Friendship is our life. Дружба — это наша жизнь. The mission is our work. Наша работа — это миссия. Or, to put it into other words, developing a taste for chanting Hare Krishna. Или если перефразировать, это развитие вкуса к повторению Харе Кришна, which is our most important and main activity in devotional service. Что является самым важным и главным видом деятельности в нашей практике преданного служения. Association and service with to other Vaishnavas in a mood of friendship and love. Общение с другими вайшнавами и служение им в настроении дружбы и любви. And showing compassion to the fallen souls by preaching Krishna consciousness, or in some way reaching out to them and bringing them closer to Krishna. И также проливать сострадание на падшие бессловные души, проповедуя им сознание Кришны или каким-то образом пытаясь помочь им сделать следующий шаг к Кришне. So Lord Chaitanya's mission is our focus on how to bring each and every soul to the lotus feet of the Lord in devotional service. Итак, нашим фокусом должна быть миссия Господа Чайтаньи, как достучаться до каждого живого существа и как привести его в практику чистого преданного служения. Material world is designed to forget Krishna, and the spiritual world is the place where we remember Krishna, serve Krishna, and actually our eternal home. Материальный мир создан для того, чтобы для тех, кто хочет забыть о Кришне, но духовный мир — это место, где мы можем постоянно помнить о Кришне, общаться с Ним, служить Ему. Это наш вечный духовный дом. So the whole world is in ignorance. Why? Because they don't know what is their best interest and how to achieve that best interest. И весь мир находится в невежестве, потому что они не знают, что является высшим благом для них, к чему им надо стремиться и как достичь этого. Love for Krishna is natural. Любовь к Кришне естественна. Material life is simply an illusion. А материальная жизнь — это просто иллюзия. What is that illusion? И в чем эта иллюзия заключается? We think we're the body. Мы считаем себя телом. We think we can be happy by bodily activities. Считаем, что, занимаясь деятельностью тела, мы обретем счастье. Therefore, there's so many problems. И поэтому возникает много проблем. 3 and 1 is 4. 3 плюс 1 — это 4. 2 and 2 is 4. 2 и 2 тоже 4. But 3 and 2 is not 6. Но 3 и 2 не будет 6. In other words, if you start off on the wrong point in life, then everything else you do is also wrong. Другими словами, если вы для своей жизни выберете неправильный фундамент, то все, что будет настроено над ним, будет уже неправильно. So our mission is a mission of compassion.
Итак, наша миссия — это миссия сострадания. И сам Кришна в облике Чайтаньи Махапрабху, он показал нам пример этому. To teach everyone and anyone their relationship with the Supreme Lord and how to develop that relationship. Он дал нам наставление учить каждого своим отношениям, чтобы они могли развить свои отношения с Богом и о том, как это правильно делать. We call it preaching, we call it outreach, we call it compassion, we call it bringing people closer to God. Мы называем это проповедью, называем это выходом за пределы своей зоны комфорта, мы называем это состраданием, и мы также можем назвать это тем, что мы пытаемся помочь людям стать ближе к Богу. And that's why the Lord comes to this world to inspire everyone to worship Him. И поэтому Господь пришел сюда, в этот мир, чтобы вдохновить всех, чтобы они могли Ему поклоняться. So as devotees of the Lord, и будучи преданными Господа, we spoke about this yesterday. To appreciate something means to use it in the best possible way. Мы вчера говорили, что чтобы что-то оценить по-настоящему, это значит то, что мы должны использовать то, что мы получили, максимально хорошо и эффективно. If someone gives you a gift, как кто-то подарит вам подарок, and the gift is something wonderful, something that you need, something that makes you happy. Это какой-то подарок, который удивительный, который уникален и который вас порадует. You feel grateful to that person. И вы чувствуете благодарность такому человеку, который вам это подарил. And then automatically you want to reciprocate. И автоматически вы хотите ответить ему взаимностью. You want to do something in return to show your appreciation, your gratefulness. Хотите что-то сделать для него, чтобы проявить свое чувство признательности и благодарности. So we've been given that, what we say, the gift of eternal life. И нам дали этот дар вечной жизни, which cannot be matched by anything. Который не может ни с чем сравниться. If someone says, I can arrange for you to live forever with full knowledge and full happiness, and always feeling loving relationships, you would think, wow, there's nothing else to go for. Если кто-то вам предложит, хотите, вот я устрою так, что вы будете жить в полном знании, будете жить вечно, вы будете жить в любви и испытывая очень близкие любовные отношения, вы подумаете, вау, такая хорошая вещь. So that's our nature. Это наша природа. That's our goal. И это наша цель. But we're not satisfied simply by doing it ourselves. We need to appreciate what we've been given by making others also fortunate. И мы не можем быть удовлетворены, просто получив это для себя и храня это для себя. Нет, чтобы проявить благодарность и признательность за то, что мы получили, необходимо выходить и давать это тем людям, у которых еще нету такой великой удачи. And all the shastras are filled with pastimes of, the Lord and His devotees bringing people to Krishna consciousness. И шастры, священные писания, они полны тех историй, где Господь и Его преданные приводят других к уровню сознания Кришны. And every day our society is motivated to preach Krishna consciousness, to attract more and more conditioned souls. И это мотивирует наше движение, чтобы мы каждый день проповедовали сознание Кришны и привлекали все больше обусловленных душ. So here's a nice verse. Итак, есть замечательный стих. This is from the Chaitanya Charitamrita. Это из Чайтаньи Чаритамриты. From Adi Lila, chapter 7, verse number 92. Ади Лила, 7 глава, 92 стих. And this is spoken by, let's see, either the Lord or a pure devotee. I'm not sure. It's Ishwara Puri speaking to Lord Chaitanya after he gave him the mantra. Это Ишвара Пури, который получил мантру от Господа, который дал мантру Господу Чайтаньи, и Господь Чайтанья приходит к нему, и Ишвара Пури обращается к Господу с такими словами. Nacha go bhakta sange kara sankirtane Krishna nama upadeshi tada sarva jana. So, my dear child, continue dancing, chanting, and performing sankirtan in association with devotees. Он говорит, дорогое дитя, продолжай танцевать и петь, занимаясь санкиртаной в обществе преданных.
Furthermore, go out and preach the value of chanting Krishna Nam, for by this process you'll be able to deliver all fallen souls. Кроме того, иди и проповедуй ценность повторения Кришна-намы. Так ты принесешь освобождение всем падшим душам. Srila Prabhupada's purport. И комментарий Прабхупады. It is another ambition of the spiritual master to see his disciples not only chant, dance, and follow the regulative principles, but also preach the Sankirtan movement to others in order to deliver them. Духовный учитель хочет, чтобы ученики не только пели, танцевали и следовали предписаниям, но и проповедовали движение Санкиртаны, давая другим возможность обрести освобождение. Krishna conscious movement is based on the principle that one should become as perfect as possible in devotional service and also preach this message for the benefit of others. И ведь в основе движения сознания Кришны лежит принцип самому достичь совершенства в преданном служении и проповедовать это учение на благо другим. So we have two classes of devotees. One is called Ghostanandi, and the other one is called Bhajananandi. Итак, есть два вида преданных. Одна из них называется Гоштхананди, а другая Бхаджанананди. Bhajananandi is those who are only interested in their own bhajan. They're interested only in their own spiritual advancement. Бхаджанананди — это те, кто интересуется только своим собственным баджаном и своим личным духовным прогрессом. They go to holy places or they go to secluded places and simply do their own worship and prayer. Они уходят в уединенные места какие-то или какие-то святые места, и они там сами наедине с собой занимаются поклонением и возносят молитвы. So some spiritual movements are Bhajananandi, and then others, like our movement, is Ghostanandi. Ghostanandi means one who is not simply satisfied with their own spiritual development. И есть некоторые движения, духовные движения, которые относятся к категории Баджанананди, а есть, которые относятся к категории Гоштхананди. Гоштхананди — это те, кто интересуется не только своим собственным духовным развитием, пытается помочь другим. Они хотят, чтобы другие приходили к сознанию Кришны. Bhaktisiddhanta Saraswati, he explains in one verse in his Anubhashya. Бхактисиддханта Сарасвати в одном из стихов из своего комментария Анубхашья он объясняет. He says, a person who has attracted the attention of the spiritual master by his sincere service likes to dance and chant with similarly developed Krishna conscious devotees. Он говорит, человек, который своим искренним служением привлек внимание духовного учителя, любит танцевать и петь с преданными, находящиеся на одном с ним уровне сознания Кришны. Then the spiritual master authorizes such a devotee to deliver fallen souls in all parts of the world. Духовный учитель наделяет такого преданного способностью и полномочиями освобождать падшие души по всему миру. Those who are not advanced prefer to chant the Hare Krishna mantra in a solitary place. Те же, кто еще не достиг зрелости, предпочитают повторять мантру Харе Кришна в уединенном месте. Bhaktisiddhanta calls this the process of cheating. По мнению Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, подобная практика представляет собой своего рода обман. By trying to imitate Srila Haridas Thakur. Ибо тот, кто делает это, пытается просто подражать таким преданным, как Харидас Такур. So one may not be very expert at preaching. И человек может быть не очень опытен в проповеди. But one may find ways to still to reach conditioned souls by some type of means. Но он может пытаться какими-то способами привлечь обусловленные души и достучаться до их. There's a nice pastime in Lord Chaitanya's Lila. И замечательная игра в играх Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya, when traveling through South India, Господь Чайтанья путешествовал по Южной Индии. And he came to Kurmakshetra, which is somewhere in South India. И он пришел в место в Южной Индии, которое называется Курмакшетра. And he was chanting and dancing, and people were coming, and he was distributing the mercy of the holy name everywhere. И он там пел и танцевал, и всем и каждому раздавал милость святого имени. When he came to Kurmakshetra, he was met by one Brahman, who was known as the Kurma Brahman. И когда он пришел туда, в эту Курмакшетру, то его встретил там один брахман, которого так и звали Брахман Курма.
This Brahman invited Lord Chaitanya to stay at his home. Этот брахман пригласил Господа Чайтанью остановиться у себя дома. And so Lord Chaitanya accepted his invitation. И Господь Чайтанья принял его приглашение. He had a family. У Брахмана была семья. And he was a very, very first-class devotee. И он был преданным высшего класса. He cooked, him and his family cooked, prepared everything nice for Lord Chaitanya. They served Lord Chaitanya very nicely for 4 days. И он и его семья приготовили огромный пир для Господа Чайтаньи, и в течение 4 дней они замечательно служили Господу. Taking very good care that everything he needed was given to the family and more. Они заботились о всех его нуждах, они помогали ему всеми способами. But the family, especially the Brahman himself, got very attached to Lord Chaitanya. И вся эта семья, и в частности сам этот Брахман, они очень привлеклись Господом Чайтаньей. But now it was time for Lord Chaitanya to leave. Но наступило время Господа Чайтаньи уезжать. And so he had to leave. Ему надо было уехать. And he was leaving. И он уезжал. And then the Kurma Brahma started to follow him. И Курма Брахман пошел за ним. Lord Chaitanya said, "Where are you going?" Господь Чайтанья сказал: "Ты куда идешь?" He says, "I'm going with you." Я иду с тобой, сказал He Брахман. says, "You have your family, you can't leave." Но у тебя же есть семья, как ты можешь их оставить? Basically, he said, "Forget the family, I'm going with you." Брахман сказал просто: "I cannot leave your association." Как бы так перевести поточнее, что прощай, моя семья, я остаюсь с тобой, я хочу с тобой общаться. And then Lord Chaitanya may have said that famous verse, Yarideki Karikaha Krishna Upadesh Amara Jnana Adesh. That whoever you meet, wherever you go, tell them about Krishna. И после этого Господь Чайтанья произнес знаменитый стих, да, Яридека Тарикаха Кришна Упадеш, кого бы ты ни видел, говори ему о Кришне. He said, if you want my association, и он говорит, если ты хочешь всегда общаться со мной, you will always have my association. И ты будешь всегда со мной общаться. If you tell everyone who you meet, если будешь каждому, кого бы ни встретил, говорить о Кришне. He was a family man. Это был семейный человек. Lord Chaitanya told him, "No, you stay home. You don't give up your family, but you take your family and you preach Krishna consciousness to whoever you meet." И он сказал, Господь Чайтанья ему, что хотя ты семейный человек, не нужно оставлять свою семью, просто живи в семье, и кого бы ты ни видел, говори ему о Кришне. By my command, be guru, save the land. По моему приказу стань гуру и спаси свою страну. He said, if you do that, you will never lose my association. И он сказал, если ты будешь так поступать, ты никогда не будешь разлучен со мной. So Lord Chaitanya was teaching to all of us that simply by staying whatever position you are in household life, whether you're brahmachari, household, sannyas, retired, or somewhere in between. И он говорит тем самым очень важный урок, что какое бы положение мы ни занимали, будь мы брамачари, грихаска, ванапраска, саньяси или кто-то между ними, then preach Krishna consciousness. Можем оставаться в этом положении, просто проповедовать сознание Кришны. Tell everyone about Krishna. Говорить каждому о Кришне. You can, wherever you go, carry some mantra cards with you. You meet somebody, oh, how do you feel today? Oh, I'm feeling not so good. Here, here's a very nice mantra. И вы можете брать с собой такие бумажки или визитные карточки, где написано Харе Кришна Махамантра, и когда кого-то встречаете, вы к нему подходите и говорите, как ты себя чувствуешь? Он говорит, плохо. Ну хорошо, вот эта мантра, она тебе поможет. Sometimes, I have an assistant I travel with, and he's very enthusiastic to get everyone to chant. У меня одно время был помощник, с которым я часто путешествовал, и он был очень энтузиастичен в том, чтобы всех побуждать повторять святые имена. So when we meet somebody, he says, "Do you feel any stress in your life?" И когда он кого-то встречал, он говорил, а у вас когда-то были стрессы или депрессии в вашей жизни? They say all the time. Они говорят, да, постоянно. Most of the time they say that. В большинстве случаев они так отвечали. You can tell they're always stressed out. Вы можете сказать, что So да, said, действительно, они все в стрессе. Here, you just chant this mantra and no more stress. И он просто говорил, вот повторяйте эту мантру, и больше никаких стрессов не будет. Many times they say, oh, okay, I'll Много раз try it. они брали это и говорили, хорошо, я попробую. I see some of you are falling asleep.
Я вижу то, что некоторые из вас засыпают. Так, вот ты. Отлично. Харибол. I mean, most people fall asleep in my class. It's a good meditation, you know. У меня хорошая медитация есть, то что большинство людей на моих лекциях засыпают. But don't fall asleep because you might miss something you might need. Но глупцы, не спите, потому что вы можете упустить что-то, что вам может понадобиться. Prabhupada used to give class when he would see devotees falling asleep. Обычно Прабхупада, когда читал лекции, видел то, что преданные засыпают. Sleep 13 hours a day, but don't sleep in class. Он говорит, спите 13 часов в день, но на лекциях, чтобы не спали. You can find that quote on the internet. Вы можете в интернете зайти и найти эту цитату. So he didn't like us to fall asleep in class. Ему не нравилось, когда мы засыпали на лекциях. Because you're giving a message that this class is useless, so better to go to sleep. Тем самым вы даете лектору послание, то, что вот ваша лекция полностью бесполезна, лучше поспи спокойно. So, I have to preach, so. Мне приходится как-то проповедовать, простите. So Lord Chaitanya wanted to make that point that some people think, well, how can I preach? Who am I? You know, I don't know so much. И Господь Чайтанья хотел подчеркнуть то, что какие-то люди могут говорить, что как я могу проповедовать? Я не слишком много чего знаю. As we were reading yesterday, you have 4 things. You can give your life. Ну, как мы вчера читали, есть 4 вещи, которые вы можете отдать. You can give some money to help propagate Krishna consciousness. Можете посвятить всю свою жизнь, если не можете этого, то хотя бы какие-то деньги используйте на проповедь сознания Кришны. Or you can speak to someone. Или можете с кем-то поговорить. Or you can write something and post it that people will read. It'll be interesting about. Или вы можете что-то написать и потом куда-то выложить в интернет, и люди прочитают это, им станет интересно. So preaching is our life. Итак, проповедь — это наша жизнь. И проповедь — это целое приключение. Some people like adventure in life. They go mountain climbing or scuba diving or what else, skiing. Как есть люди, которым нравятся такие приключения, острые ощущения. Они отправляются высоко в горы, они ездят на этих скутерах и так далее. То есть или же прыгают с парашютом с самолета. Людям нравится приключения. Но проповедовать — это самое лучшее приключение. Вы никогда не знаете, что будет дальше. We were in one city in America called Cincinnati, Ohio. Мы были в одном из городов Америки, который так называется. And it was 25 of us. We were doing Harinam Sankirtan. Нас было 25 человек, мы проводили Харинам Санкиртану. It was on the weekend. Это был выходной. We went to the downtown area. И мы пришли в центр города. It just so happens there was a big festival in the downtown area. И так случилось, что там как раз-таки в центре города проходил большой фестиваль. Where all the restaurants all over the city were bringing out all their food to give samples to all the people, that way they could advertise their restaurant. И там было много ресторанов, каких-то кафе, и они оттуда вынесли наружу свою еду и бесплатно им давали попробовать, чтобы как-то прорекламировать свои рестораны. So we had 25 devotees. И у нас было 25 преданных. And we also brought a book table. И у нас также был столик с книгами. And there was one Mataji. И там была одна Матаджи. Her name was Ladini. Ее звали Хладини. She's very famous in Krishna consciousness. Она очень известна в сознании Кришны. And she has Gornitai deities. И у нее были божества Горнитай. About this big. Вот такого-то размера. So she brought her Gornitai deities. Она принесла их туда. And she was watching the book table. И она стояла за столиком. So we were going all over doing Harinam. И мы проходили повсюду с Харинамой. But all the restaurant owners who had their little booths were complaining that we were
disturbing their customers. Но все эти рестораны, у которых были такие маленькие палаточки, да, с этой едой, они начали жаловаться, то, что мы отгоняем от них всех покупателей. So they called the police. Они позвали полицию. And the police came. Приехала полиция. Police said, you know, these people, they pay money for these booths, so you can't disturb them, so no more Harinam. И полиция сказала то, что, знаете, вот эти люди, они заплатили за эти палатки, и поэтому вы больше не можете их беспокоить и проводить здесь Харинаму. We said, okay. Мы сказали, хорошо. And then when they left, we did more Harinam. И когда полиция уехала, мы еще пошли на Харинаму дальше. And then after some time, another complaint came to the police. И через какое-то время опять позвонили в полицию. They said, we told you to stop. Они сказали, мы же вам говорили, Next остановиться. time you don't stop, we're going to arrest you. Если вы не прекратите, мы вас арестуем. We said, okay. Мы сказали, хорошо. When they left, we did more Harinam. Полиция уехала, мы пошли дальше на Харинаму. So this time they came В этот раз они приехали with their wagons, с таким этим вагончиком, да, своим. I was running. Они поймали всех преданных, и мы начали убегать. I got away. Как-то я смог убежать. They came to this lady with the book table, Ladini. И они подошли к этой женщине, матери, которая стояла за столиком с книгами, Ладине. You're under arrest. Они сказали, что мы тебя арестуем. She said, okay, but you have to arrest them too, pointing to Gornitai. И она сказала, что хорошо, меня можете арестовать, но их тоже. И она показала на Горнитай, должны арестовать тогда. So Gornitai went to jail. Gornitai went to jail. Итак, Горнитай пошли в тюрьму. And so they caught about half of us got away, and half of us were in jail. Итак, они половину нас поймали, половину убежали, мы попали в тюрьму. That was Saturday. Это была суббота. So the devotees had to go to court on Monday morning. И преданным в понедельник надо было идти в суд. So the court case came. И началось судебное заседание. And the judge was nice. И был хороший судья. The arresting officer was there. Там был офицер, который нас арестовал. There was one sannyasi, he was also there. И там тоже был один саньяси. And they said, we're going to let you go without any penalty, but you must promise never to do this again. И они сказали, что мы всех отпустим и никак не накажем, но вы должны пообещать, что вы больше никогда не будете так поступать. And the sannyasi said, oh yes, Your Honor, we won't do it again. И саньяси сказал, да, хорошо, больше не будем. But this Mataji, Ladini, но эта матаджи Ладини, she said, no, we can't say that. Она сказала, нет, мы не можем этого обещать. We can't say that. And she pointed to Gornitai, she said, it's their order, we do Sankirtan. Она сказала, что мы не можем этого обещать. Она показала на Горнитай и сказала, что по их приказу мы совершаем эту Санкиртану. She told the judge. Сказала это судье. The judge didn't know what to say. И судья не знал, что ответить. He looked at the policeman. Посмотрел на полицию. All right, go. Ладно, убирайтесь отсюда прочь. They chased us out. Он отпустил нас. She was strong. She was very fixed in Krishna. Она была такой очень могучей женщиной, очень твердой в сознании we Кришны. can't promise. Gornitai has told us to do Sankirtan. We have to follow them. They're God. Она сказала, что мы не можем пообещать. Горнитай приказали нам идти на Харинаму, поэтому это же Бог. Как мы можем от них отвертеться? So when Prabhupada was preaching in the early days in Australia, и Прабхупада в первые годы он проповедовал в Австралии. Every day the devotees were getting arrested and going to jail, paying some fine and coming out. И каждый день преданных ловили, их садили в тюрьму, и давали, их как-то наказывали, они платили и опять выходили на улицу. And they were reporting to Prabhupada, we're having a hard time, we get arrested all the time. Они сказали Прабхупаде, что у нас какие-то проблемы, нас постоянно арестуют и садят в тюрьму. Prabhupada said, you just keep going, let them arrest you. И Прабхупада сказал, что вы просто продолжайте, пусть они будут вас арестовывать снова и снова. You can preach in jail also. И можете в тюрьмах тоже проповедовать. So the devotees kept going, then finally they got tired of arresting us. И преданные продолжали, в конце концов, они устали нас арестовывать. One time, a whole group of devotees got arrested. И однажды они арестовали целую группу преданных. And they decided to have a program in the jail. И преданные решили устроить, провести программу в So they were тюрьме. all in one place. Они были в одном месте. So they decided to do the whole morning program in jail. И они решили в тюрьме провести всю утреннюю программу. So they did Mangalarti. Они провели Мангаларати.
Then they had Tulsi Devi. Они там устроили себе Тулси Деви. They had some, I don't know what they did, but somebody was circling around like this Tulsi Devi. Ну, то есть не знаю, что они там устроили, как они придумали себе Тулси Деви, но они вокруг нее обходили. And the devotees chanted japa. They didn't have any beads, but they were chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. И преданные начали повторять джапу. Чего такого у них не было, они просто повторяли Харе Кришна. And then it was time for Guru Puja, and they had Guru Puja. И пришло время Гуру Пуджи, провели Гуру Пуджу. И затем кто-то прочитал лекцию. After class, it was time for prasad. И после лекции было время прасада. И так они. So they had make-believe vegetables. Yeah, they were like cutting up vegetables, but there was no vegetables; they were just cutting. И они там решили устроить как бы имитацию того, что они готовят прасад. То есть кто-то там просто брал и так вот резал овощи якобы. И кто-то там собирал вместе эти все овощи, потом кто-то представлял, что он готовит в горшке. And the guards are watching, you know. И все это смотрели охранники. These people are crazy, you know. Они подумали, что это просто сумасшедшие ребята. But the devotees were having fun, and they were преданным так нравилось. Really enjoying it. Они были счастливы. They offered the food to the deity. They were this, you know. И они представили себе божества, предложили им всю эту еду. Then they passed out plates. И начали раздавать тарелки. Somebody was serving the make-believe prasadam. И кто-то раздавал этот так якобы прасад. And devotees were eating it. И преданные начали есть, и так наслаждались. Еще, давай. Yeah, so then after prasad, the guards had enough, so they took the devotees and said, "You guys can go. You're too crazy to stay in this place." И после прасада охранники, они подумали, это уже слишком, да, и поэтому они говорят, ребята, вы просто сумасшедшие, убирайтесь отсюда, чтобы не видно было вас здесь. They had a whole full morning program with prasad. То есть они просто провели полную утреннюю программу, включая прасад. So, you know, this is Krishna consciousness, because there's a story in Nectar Devotion about the South Indian Brahmin. He wanted to worship the Lord, but he had nothing, so he did the whole thing in his mind. И это все было авторитетно. Мы помним историю брахмана с Южной Индии, который хотел поклоняться Господу, но у него ничего не было, поэтому он в медитации предлагал ему огромный пир. So he was, you know, he was worshiping the Lord in his mind. He had no paraphernalia. Он поклонялся Господу в уме, хотя у него не было никаких параферналий. And this was going on for a whole month. И в течение целого месяца он этим занимался. And one day he cooked for the Lord. И в один день приготовил для Господа сладкий рис. But he wasn't sure if it was cool enough to offer, so he wanted to test it. И он не был уверен, холодный он достаточно, чтобы предлагать его Господу, и я решил попробовать. Засунул туда палец в этот сладкий рис. И обжегся. Это было в медитации. Но палец по-настоящему обжегся в реальной жизни. Господь Кришна все это наблюдал и сказал Лакшми Деви, я хочу вот этого вот парня вернуть себе обратно в свою вечную обитель. И она взяла этого брахмана и привела его обратно в духовный мир. У него ничего не было, потому что он был бедным. Он хотел поклоняться Господу. И поэтому нет никаких ограничений. Это сознание Кришны. Поэтому Кришна всегда организует, чтобы преданные могли проповедовать в любых обстоятельствах. Есть еще одна история. Об одном человеке, которого звали Гададхара Даса. Not Gadadhar Pandit, but Gadadhar Das, another associate of Chaitanya Mahaprabhu. Это не Гададхара Пандит, которого мы знаем, это Гададхара Даса, это еще один спутник Шри Чайтаньи Махапрабху. He was so simple, он был таким простым, so humble, таким смиренным. But he liked to preach. Ему очень нравилось проповедовать. And he liked to distribute the holy name. Ему нравилось раздавать святое имя. Now there was one Muslim ruler. И там был один мусульманский правитель. He was a Hindu hater. И он просто ненавидел хинду. He didn't like Hindus at all. Они ему так не нравились, ужасно просто. Gadadhar thought, I'm going to preach to him. И Гададхара подумал, что я вот ему сейчас попроповедую. And nobody would even go near him. И никто не, и все боялись даже близко к нему подойти. Gadadhar was fearless.
Но Гададхара был бесстрашен. So, in the middle of the night, when the Muslim ruler was sleeping, и посреди ночи, когда этот мусульманский правитель спал, he came into his palace. Он пришел к нему во дворец. He said, "Hey, Qazi, wake up!" Qazi, вставай! And Qazi said, "Who's that? Somebody's calling me." И Qazi подумал, кто меня зовет? He came down. Он спустился вниз. And Gadadhar said, "Chant Hare Krishna." И Гададхар сказал, повторяй, Харе Кришна. And the Muslim ruler said, "Gadadhar, go home. И этот правитель сказал, late. Гададхар, иди домой. Tomorrow I'll chant Hare Krishna." Завтра я повторю Харе Кришна. Gadadhar said, "You chanted," and he started dancing. Гададхар пришел в экстаз. Ты повторил, начал танцевать. Он сказал в экстазе. He was so happy. Он был таким счастливым. He was fearless. Был бесстрашен полностью. So, yeah, we may not be that fearless, but может быть, не настолько бесстрашными. But if you have that determination, you can preach anytime, anywhere. Но если у вас есть такая решимость, вы можете проповедовать везде и повсюду. Prabhupada told us to give us the message how to preach. Прабхупада, он научил нас тому, как передавать это послание, когда вы проповедуете. It might be a little unusual what Prabhupada said, but he said it was quite interesting. Это может быть немножко необычно, что именно сказал Прабхупада, но мне подумалось, что это очень интересная вещь. Вы встречаетесь с человеком, и вы говорите ему, ты такой разумный человек, и у тебя столько много хороших качеств. Но у меня хочу тебе кое-что предложить. Повторяй Харе Кришна. А если ты это сделаешь, ты станешь очень знаменитым и будешь счастливым. So, in other words, to flatter someone, make him feel like they're very important by saying some nice words. Другими словами, немножко подольстить кому-то, дать ему почувствовать, что он важный человек, сказать ему хорошие слова какие-то. И когда он это проглотит, то скажите ему, повторяй Харе Кришна. Если кто-то хотя бы раз скажет слово Кришна в своей жизни, даже не всю мантру, гарантирует, что он получит человеческую форму в жизни, в следующей жизни. Святое имя такое могущественное. И оно настолько полно милости. Это самое важное, что у нас есть. Devotees were out preaching in Bangladesh during the war in 1972. Преданные проповедовали в Бангладеше в 1972 году, когда там проходила война. Prabhupada had sent 2 preachers to preach in Bangladesh, 2 sannyasis. Прабхупада отправил туда 2 саньяси проповедников, чтобы там проповедовать. Because of the war, communications were broken. И так как была война, то не было никакой связи. And Prabhupada was wondering what happened to them. He was trying to reach them, but there was no messages. И Прабхупада переживал, все ли у них хорошо, пытался с ними связаться, но не было никаких сообщений от них. So after some time, some of the local people who they were preaching to said, it's kind of dangerous now. It's becoming more and more dangerous. I think you better leave before you get killed. И как по ходу того, как они проповедовали, некоторые местные люди, они к ним подошли и сказали, что, знаете, становится очень опасно, поэтому вам лучше уехать, пока вас не убьют. И эти 2 саньяси, они решили, что лучше уехать из страны и вернуться обратно к Прабхупаде. И из страны уезжали автобусы. Все хотели уехать. But the Islamic army was stopping the buses at the border and seeing if there was any Hindus on there. Но мусульманская армия, она останавливала эти автобусы и смотрела, есть ли в них кто-то хинду. They take him out and shoot him. Они его выводили наружу и убивали. So they got to the border. И так они подъехали к границе. They saw these 2 sadhus. Они увидели этих 2 садху. Took him off the bus. Вывели из автобуса. Put him in front of the firing squad. Подвели к стенке. They were about to shoot him. И they were about to kill them. И они собирались уже их убить. These devotees, one was Brahmananda. Один из преданных это был Брахмананда. Brahmananda Maharaj, the other one was Pushta Krishna Maharaj. Один из них это Брахмананда Махарадж, другой Пушта Кришна Махарадж. So Brahmananda, he picked up his beads.
И Брахмананда, он вытащил свои четки. And he said to Krishna, "Hey, we're going back to Godhead." И сказал Пушта Кришне: «Эй, мы возвращаемся обратно к Богу». And he started chanting, Hare Krishna, Krishna, Начал повторять. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, 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 Hare Ram, Ram Ram, Hare. They were just chanting. So они постоянно повторяли, и он, и один, и другой. The Islamic army got baffled. И эти мусульманские солдаты, они были сбиты с толку. So the head soldier said, "All right, get out of here, go." И они сказали, что своим солдатам: «Хорошо, отпускайте их отсюда». Выгнали их оттуда. Святое имя. Оно очень могущественно. So, if you're preaching, just remember the holy name. You're always protected by Krishna's holy name. А если вы проповедуете, всегда помните о святом имени, и тогда святое имя Кришны всегда вас защитит. So this is our mission, to somehow or other be an instrument for Lord Chaitanya's mercy by giving others a chance to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Такова наша миссия — проповедовать послание Господа Чайтаньи и давать каждому возможность повторять святые имена. So we can preach by becoming part of another preaching program. И можем проповедовать, присоединившись к какой-то другой проповеднической программе. Можем начать свою собственную проповедическую программу. Столько много способов, как это делать. Я хочу задать вам вопросы. Готовы к вопросам? Простые вопросы. Okay. Think of one way that you can preach. What is one way to preach? Подумайте о каком-то одном из способов, как вы могли бы проповедовать. Вот как бы вы могли бы это делать? Вопрос ко всем. We want to find out how many different ways we can think of and how to preach Krishna consciousness. Мы хотим устроить мозговой штурм, найти способы, как можно проповедовать сознание Кришны. What's one way to preach? Итак, приведите какой-то способ того, как можно проповедовать. Who has a pencil and paper who can write down? Может быть, у кого-то есть ручка и бумажка, чтобы это записывать. Okay. So one way to preach. Это какой-то способ проповедовать. Предложите. Distributing prasadam. Раздавать прасад, да. Okay, distributing prasadam. Хорошо, раздаем прасад. прасад. Prasadam is Krishna. Прасад — это Кришна. Prabhupada said we have two weapons. Прабхупада говорит, что у нас есть два оружия, for changing the conditioned souls. Чтобы менять обоснованные души. We have our main weapon. Есть главное оружие. Hare Krishna. Это Харе Кришна. А есть тайное оружие. Это прасад. It works, but people don't know it. Это работает, хотя люди этого не подозревают. Yes. Invite people to our home and tell them about Krishna. Yeah, home programs. Yeah. Да, домашние программы. Yeah. Harinam. Okay, we got that one. Harinam. Sankirtan ki. Preach by our own pure example. Preach by example. Yeah, your behavior. Да, своим поведением. Wonderful. Yeah. Замечательно, да? Yeah, that's called achar. Это называется ачар. No, that's called sadachar. Sadachar means to preach by showing people what is the ideal way to behave. Yeah. Сад-ачар означает проповедовать людям, показывая им, что такое идеальное поведение. What is that sadachar? И как проявляется это садачар? What is the ideal behavior? И что такое идеальное поведение? What is the ideal mood that makes that behavior ideal? И что стоит за этим поведением, что делает это поведение идеальным? Вам вопросы? Ну вот, что такое идеальное поведение, как вы говорили, идеальный пример. И, да, сейчас, секундочку. И какое настроение за этим должно стоять, чтобы оно стало идеальным? Махарадж спрашивает у вас. Prabhupada said it. He actually mentions it. Прабхупада об этом говорил. Prabhupada said, become a perfect gentleman. Прабхупада сказал, что станьте совершенным джентльменом. Perfect gentle lady. И совершенной джентль-леди. Give respects to all. Уважайте всех.
One who gives respects to all and is a gentleman or gentle lady, that is the ideal behavior. Идеальное поведение — это когда человек уважает всех, и он совершенно джентльмен и джентль-леди. And you can do that because you can understand that Krishna is in the heart. When Krishna is in the heart of all living entities, then when we respect another person, we're respecting Krishna in the heart of that person. И вы можете это делать, понимая то, что так как Кришна находится в сердце каждого живого существа, то, уважая это живое существо, вы уважаете также и Кришну. Thank you. That was good. Спасибо, очень хорошая вещь. Any other? We got 4 so far. У нас 4 есть уже вещи. Как еще? Oh, lady, she said book distribution. Распространять книги. Prabhupada said that's the best. Прабхупада говорит, это самый лучший. He said that is the best way to spread Krishna consciousness. Самый лучший способ распространять сознание Кришны. Through book distribution. Через распространение книг. Yes. Conduct the festivals of the holy name. Festivals, yes. This is Ukraine festival. Да, фестивали такие, как украинский фестиваль. But festivals, holy name festivals. Yeah, people like festivals. It's like a spiritual party. Фестивали святого имени, да, людям нравятся праздники. Это как вечеринка, духовная вечеринка получается. There's one devotee. He used to go around and just create festivals wherever he would go. 3- and 4-day festivals. He would have a whole team of devotees, and they would set up a festival and invite people to come. Yeah. Как есть один преданный, которого знаю, у него есть группа преданных, и они ездят повсюду и проводят в каком-то месте 2, 3, 4 дня, и там проводят фестиваль, и всех туда приглашают. Because now is the age of the internet, it's very useful to share video lectures everywhere of the spiritual masters and senior preachers. This is a very, what we say, contemporary and very effective way to preach in this age. Yeah. Да, это очень современный и эффективный способ проповеди в нашу эпоху. Especially through videos. Особенности, если вы выкладываете видео. And there's some devotees who are doing that. They're doing internet preaching, video preaching. И есть много преданных, которые этим занимаются. Они проповедуют по интернету, выкладывают видео. It's attracting a lot of people. Это привлекает очень много людей. Yeah, thank you. Спасибо. Anything else? Что-то еще? Yes. Writing, yes, very good. Писать книги, да, очень хорошо. Writing books, articles. Писать книги, статьи. Yes, this is very important. Да, это очень важно. To write and to distribute that writing. Yeah. Да, писать это и распространять это, то, что вы написали. Put the articles in newsletters or write a book. То есть эти статьи, чтобы они попадали в подборки новостей. Many devotees are writing books now about different ways to attract people to Krishna. Много преданных сейчас пишут книги, описывая, тем самым пытаясь разными способами привлечь людей к Кришне. Yes. Да. Some educational programs for the people in general and like kind of philosophical clubs. Club, like club of philosophical disputes or discourses. Discourses, seminars, like? No. Yeah. She said seminars. Yeah. Yes, but club is kind of start a little group, and then you can then invite people to come to the group. Yeah, you can do that anywhere, in your home and even outside. Да, то есть какая-то группа маленькая, ну как клуб какой-то, как вы сказали. Просто я пытался перевести Махараджу, чтобы понятно было. И вы туда приглашаете людей у себя дома там или где-то в другом месте. Да? It's very popular nowadays, like on the basis of some libraries, the government allows us to have some group of the similar interest and invite them and conduct like regular programs. Library, yeah. I've done that in some places. I've gone to libraries and we've had the library club invites us to come and we give a little talk on. Да, мы такое делали в библиотеке. У них есть такие библиотечные клубы, и они приглашали нас, чтобы мы там что-то рассказывали.
Very good. That's a very effective way. Да, очень хорошо, очень эффективный способ. And that's long term. Yes, Mataji. Да, и дальше. То есть many people in Odessa particularly got interested and joined just because of those clubs. There are many clubs in Odessa, psychology, healthy life and so on. They read something in the internet, then they got the group of interest, they joined it, and after that they joined Krishna consciousness. Well, okay, that's an interesting way, but how would you label that? Как бы вы это назвали? What would you call that? Как бы вы назвали это? Maybe kind of preaching. She just observes it. She observes how it happens, but no particular name. Maybe kind of preaching. Bridge preaching, yeah. Attracting people from other philosophies, other ways of thinking, and bringing some spiritual points to their groups, yeah. Да, то есть это косвенная проповедь, когда есть люди, которые интересуются какими-то вещами, и вы говорите с ними на эти темы и привносите туда духовность. Call that bridge preaching. Мы называем это косвенная проповедь. Bridge preaching means you're creating some connection between two different traditions and somehow bringing that connection together. Причин это или косвенная проповедь это когда есть две разные традиции, и вы пытаетесь их связать вместе, и таким образом, чтобы они могли как бы вот из одной в другую прийти. What's another way of preaching that we do all the time? А какой еще способ проповеди, которым мы занимаемся постоянно? Singing? Kirtan? То есть мы имеем в виду пением, да, какие-то рассказываете людям о разных инструментах, как на них играть, обучаете этому, да? Just like kind of mantra yogas, we say that okay, this is mridanga, this is karatalas, this is harmonium. We introduce them. Mantra yoga? Mantra yogas, yes. We introduce these instruments and then chant mantras and teach people how to play those instruments. Oh, teaching instruments. Okay. Teaching people how to play instruments and then making sure they chant Hare Krishna. Да, то есть вы обучаете людей тому, как играть на музыкальных инструментах, и при этом, чтобы они вместе пели Харе Кришна. Okay, so we call that mantra yoga. И мы называем это мантра-йога, да? What's another way that's very common now? А еще один способ, который распространен. Deity worship. Deity worship. Deity worship, yeah. Wonderful. Да. Making the deity worship so nice that when people come to visit our temples, they become very much attracted to the beauty of the deities. Yeah. Так хорошо поклоняться божествам, чтобы они были такие красивые, и когда люди будут приходить, чтобы они привлекались красотой этих божеств. Yeah, that's preaching also. Да, это тоже проповедь. Doing your service in a perfect way that attracts others. Вы занимаетесь своим служением настолько совершенно, что это привлекает других. I'm thinking of one that we do all the time. Но есть вот один еще способ проповеди, которым мы постоянно занимаемся. Movies, making movies. Making movies. Да, фильмы. Yeah, okay. Making movies about Krishna consciousness. Да, снимать фильмы о сознании Кришны. We have our Yadobar Prabhu here. He's doing a whole seminar on movie making. У нас здесь есть Ядубара Прабху, который целый семинар проводит о том, как правильно снимать фильмы. He made a movie on Prabhupada, and now it's going all around the world. Он снял фильм о Прабхупаде, который сейчас смотрит по всему миру. I saw the movie 4 times. Я этот фильм смотрел 4 раза. And when sometimes I go and there's like these ordinary people, they come and they think, oh,
I didn't know about Hare Krishna. И иногда, когда приезжаю куда-то, есть обычные люди, которые смотрят и потом говорят, что «О, я не знал ничего о Харе Кришна». And then they think, oh, this is nice. Your teacher, he was a very wonderful person. And they start appreciating Prabhupada. Но потом они говорят, что «О, ваш проповедник, ваш основатель, это удивительный человек». Они начинают ценить Прабхупаду. I'm thinking of two more you haven't mentioned. Есть два способа, которые вы еще не назвали. Yoga. Yeah, there you go. Две вещи. Первое — это растить людей в создании Кришны. Второе — это йога. We go to yoga societies, we go to yoga clubs, and we do kirtan, and we call it yoga night. We contact these yoga societies and say, can we do a kirtan? And they say, all right. And we call it kirtan yoga. Вы можете ходить в какие-то йога-клубы или какие-то сообщества йогов и приходить к ним и говорить, что мы тоже занимаемся йогой, и петь там киртан, и говорить, что мы тоже поем, и мы называем это киртан-йогой. Are you doing that here in Ukraine? А здесь такое проводите на Украине? Yeah. That's really good because the yoga societies, they like us, and then we can do kirtan. Да, это очень хорошо, потому что эти общества йоги, они нас любят, и мы с ними можем петь киртаны. Намахата programs. Namhat, yeah, Namahat. Very good. Regular programs, Namhat. Да, регулярная программа What's Намахат. something that's like Namhat but not Namhat? That's another one. Что такое, что является Намахатом, но не Намахатом? Namahata. Наша большая программа проповеди на Западе. Sunday program. Воскресные пиры. Making the Sunday program designed for preaching in such a way that people can take part in that program. Устраивать воскресные программы, специально нацеленные на проповедь, так что люди, они прогрессировали, приходя туда. Sunday programs into a series of lectures on a particular topic that is of interest, and people come to follow that system of whole these topics. Yeah, we've done that. That's nice. И можно устроить так, что на воскресных программах будет проходить целая серия тематических лекций, так что люди, они приходили туда, и они постепенно получали знания. How about Bhakti Vriksha programs? Как насчет программ Бхакти Врикши? That's very big. Очень большая программа. We've got thousands and thousands of Bhakti Vriksha programs all over the ISKCON world, and many people are coming and becoming devotees because of that. По всему миру ISKCON тысячи программ Бхакти Врикши, много людей приходят туда, принимают Bhakti Vriksha участие. is a little different than Namhat. Bhakti Vriksha is more concentrated on bringing people from point 1 to point 10. In other words, moving them along individually so they eventually come to the point of being qualified for initiation. И Бхакти Врикши, они отличаются от намахатов тем, что они нацелены на то, чтобы постепенно вести людей по ступеням, шаг 1, шаг 2, шаг 3, шаг 10, так, чтобы они подходили к уровню инициации и принимали посвящение. Devananda, what's one way to preach? Девананда, еще какой способ проповедовать есть, который вы знаете? Скажите все. Just one Mataji, she developed very unusual way to preach. She just serves people. Like, for example, when somebody wants to make a selfie, she says, "Okay, I will just make a picture of you. It will be better." And she helps them in many ways, and then develops some relationships, and later on she can speak about Krishna, preach here. Tricking people. То есть как-то людей так вот обманывать, да? If you trick them for their benefit, that's good. Если вы завлекаете их ради их же блага, то нормально. Yeah, that's nice. Хорошо. Yes. Да, еще?
Это же было. Personal preaching, personal example. Personal example. This the lady she already said that. Уже сказали, да, раньше. Yeah, we have that one. Okay. Yeah. Читали книги в общественном транспорте, Бхагавадгиту, совершенные люди просто показывали, увлекались и также читали. Читают другой, что таким образом читают. One Russian guru, Chaitanya Charan Prabhu, he shared how they preached in the very beginning of the Krishna consciousness in Russia. They used to read in metro or any trolleybus or autobus, and then they openly read the books. And people usually they look what he's reading, and then just they got interested and they start speaking with them and just preach and give books, distribute books in that way. What is it called? E-books? They read, but not just personally, but openly, in such a way so that other could see what he's reading. Okay. And then they got interested, and then they attracting people's interest by doing something different. No. Just they read books and out loud. No, not out loud. For example, they take a book and read, and people usually when they go in the floor, they want to see what he's reading. And people they used to read books in such a way so that others could see. So what would you call that? A novel way to preach. Какой-то неизвестный ранее способ проповеди. Oh, this was when it was very difficult to preach, yeah. Okay. Okay, just something unusual. Ну это как Махарадж говорит, какой-то новый способ, да. Take part in different festivals or fairs and preach, distribute books and prasadam. Yeah, we have that, festivals. Someone mentioned that one. Okay, I have one. Jail preaching. We go to jails and preach. Проповедь в тюрьмах, когда вы идете в тюрьму, проповедуете там. That's what I do most of the time. I go to jails. Это то, чем я занимаюсь обычно, когда приезжаю в тюрьмы. Yeah, so we have some books now about how to preach in jails. И у нас есть книги о том, как проповедовать в тюрьмах. And we have a very, what we say, an audience that can't get away. И у нас есть, как там есть, аудитория, которая не может уйти с вашей лекции. So we're having a lot of success. Jail preaching around the world is increasing a lot now. И поэтому это одна из очень успешных видов проповеди по всему миру, которая постоянно растет. What's one way of preaching that we do sometimes at our Sunday program? А какой способ проповеди, который мы часто используем на наших воскресных программах? Прабхупаде это очень понравилось, он сказал, что это надо распространить по всему миру. Always chanting the holy name. Always chanting the holy name. Yeah, that's personal example. Ну, это личный пример, да. Yeah, that's good. Махарадж спрашивает просто именно то, что на воскресных программах часто проводится. How about Krishna conscious dramas? Как насчет спектаклей на тему сознания Кришны? Plays and dramas. We do that on the Sunday feast. Мы это часто ставим на воскресных пирах. Prabhupada said, "Oh, these dramas take him all over the world and make people attract them by this entertaining of drama." Yeah. Прабхупада говорил, что ставьте спектакли, ездите по всему миру и привлекайте людям этими спектаклями на истории из Священных Писаний. Any more? You got one. To preach to the scientists. Preach to the scientists. Да, проповедь ученым. How? Preach to the scientists. Tell them that you are not a scientist, you are a rascal. Говорите им, что какой вы ученый, вы просто обманщик и негодяй. My spiritual master said you were a rascal. Мой гуру Махарадж сказал вам сказать, что вы негодяй. And he's always right. And he's always right. И он всегда прав.
Гуру Махарадж прав всегда. Yeah, the scientists, we have our scientific preaching. We actually have the thing called the BI, Bhaktivedanta Institute. It comes from San Francisco, California. Started by Sarup Damodar Maharaj under the guidance of Srila Prabhupada. And now they're producing a lot of literature into the scientific world that is very scientifically designed to attract the interest of the scientific mind about higher knowledge of what is the actual reality of the cosmic arrangement in the world. In other words, cosmology. Итак, есть такая программа, которая называется... Да, просто одним словом, космология Шримад Бхагаватам, как она рассказывается в рамках Института Бхактивиданта, организованном с Рупой Дамодар Свами под руководством Шрилы Прабхупады. Так что привлекать научные умы этого мира. So how many do we have so far? И сколько мы уже начитали, кто там записывал? 26? Good, good. I can think of a few more. Anybody else? Я могу еще несколько придумать, кто-то может вспомнить. Okay, here. Да. Okay, cooking courses. Cooking courses, really good. Да, классно. Wow, thank you. We used to do that at colleges in America all the time. We go to colleges and start cooking programs with the students. Обычно в Америке мы это делаем в колледжах, мы приезжаем туда и устраиваем там кулинарные курсы для студентов. Очень эффективный способ проповеди. Что второе еще было? Okay, preaching to the students in the universities. Yeah, especially we have some videos of devotees doing cooking demonstrations for the students, and they sign up and they learn how to cook, and then we show them how to offer the food. Да, у меня есть целое видео о том, как мы проводим такую программу для студентов. Мы учим их тому, как готовить, они сами начинают готовить прямо у нас, снимаем это все на видео. Sometimes government arranges some tours for the different temples of the town, like in Zaporozhye, one of the towns in Ukraine. And then one of the part of this tour is visiting Hare Krishna temple. And just children or students, they come and they see what is going on there in Hare Krishna temple. Yeah, you can connect with these groups that do these tours and say, put our temple on your list. Да, вот если есть такие вот группы, которые эти туры организуют, можете просто с ними связаться и сказать, чтобы они включили наш храм в список тех храмов, которые посещают. Yeah, I've done a lot of that. When in Chicago, we would get these groups coming all the time from these tours. Да, мы в Чикаго очень часто этим занимались, и много таких групп приезжало к нам в храм. I remember one group came. Помню, однажды одна группа приехала. And one girl was there. Там была одна девочка. And she saw a picture of Lord Nrsimhadev tearing up Hiranyakashipu on Она the увидела wall. фотографию Нрисимхадева, раздирающего пополам Хирanyакашипу. Она спросила, это кто такой? I said, that's God. Я сказал, это Бог. When he gets angry. А что он гневается? She liked it. She thought it was good. То есть это Бог, когда он гневается, и ей понравилось это. Yeah. Never know what kind of people you're going to attract. Никогда не угадаешь, кого привлечете. Padayatras, yes. Very good. Very big. Очень большой проект. Yeah, Padayatra started by Lokanath Swami. It's been going on all over the world now. Да, Падаятра начатая Локанатха Свами, который проводит его по всему миру. Some other countries are doing smaller Padayatras in their areas. В маленьких странах, в других странах маленькие Падаятры. Also, he mentioned one more. He's preaching through the newspapers and mass media. Yeah, the media
television, radio, newspapers. Да, средства массовой информации, телевидение, радио, газеты. Yeah. If you know somebody who works in television or radio or has some position in some newspaper or some magazine, you can connect with them and get some article or some opportunity to get on the news show. Если вы знаете кого-то, кто связан с газетами, какими-то радио, телевидением, вы можете попросить, чтобы они позволили вам статью какую-то издать там, или провести программу на телевидении или радио. I was doing radio preaching for many years. Много лет я занимался проповедью на радио. Doing some Hare Krishna presentations on the radio. На радио проводил презентации философии Харе Кришны. Yes, Mataji. Okay, I think. What did she say? She mentioned about the tours to holy places. Yeah, arranging for yatras, going on spiritual yatras, and inviting non-devotees to come on these yatras. Да, то есть организовывать такие вот духовные ятры и приглашать туда непреданных, чтобы они приняли участие. Yeah. So these are just a few. We got more than 30 different ways we can preach. We can still continue tomorrow and find more. But tomorrow I'm going to ask you, the question is, what are some of the things that are stopping us from preaching? So think about that. Больше 30 способов того, как надо проповедовать, и мы можем завтра еще придумать, но завтра я задам вопрос о том, каковы вещи, которые могут помешать вашей проповеди. Подумайте об этом, пожалуйста. Каковы препятствия, которые могут сделать так, что вы потеряете энтузиазм проповеди или вообще прекратите проповедовать? Okay, thank you very much. Хорошо, спасибо большое. Прабхупаде ки джай, Харе Кришна Махамантра ки джай. Его святейший Шриле Чандрамаули Свами Махараджа ки. Thank you all for coming again. Спасибо большое за то, что вы снова пришли. So the theme is the importance of outreach or preaching. Тема важность того, чтобы мы выходили и проповедовали. As we described in the previous lessons, the whole process of Krishna consciousness is more or less based on three principles given by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Как на предыдущих лекциях мы говорили, что весь процесс сознания Кришны, он основан на трех темах, которые подчеркивал Шри Чайтанья Махапрабху. Friendship is our life. Наша жизнь — это дружба. The holy name is our worship. Святое имя — это наше поклонение. The mission is our work. Наша миссия — это наша работа. Translated into more simplified terminology, developing a taste for hearing and chanting the holy name of the Lord and the glories of the Lord. Если перевести это на более простую терминологию, то это развитие вкуса к прославлению Господа и слушанию о Нем. Everything centers around that as far as our purification of the heart and our advancement in Krishna consciousness. Все, что касается очищения сердца и прогресса на пути сознания Кришны, это основано именно на этом. To develop a desire, a strong desire to hear and chant the glories of the Lord. Мы должны развить очень сильное желание слушать о Боге и говорить о Нем. And to relish a sweetness that comes from that process.
И наслаждаться сладостью, которая приходит от этого процесса. There's a nice verse. Satam prasangam mamavir sambido bhavanti ritkarna rasayana kata. Hearing and chanting the glories of the Lord makes the ear and the heart become very happy. Есть замечательный стих, в котором говорится, то, что когда мы слушаем о Боге и говорим о Нем, это очень сильно радует наше сердце. So that's our worship. Это наше поклонение. What are we doing here? Чем мы сейчас занимаемся? Hearing and chanting the glories of the Lord. Мы прославляем Господа. But then again, not alone. Но опять-таки не только Его одного. In the association of others. Его, как Он связан с другими. Friendship is our life. Прошу прощения, не только в одиночку мы это делаем в обществе других. Дружба — это наша жизнь и развитие дружеских отношений с другими преданными. Что мы стали с ними друзьями. Могли поделиться с ними реализациями. Могли вместе поклоняться. И могли вместе служить. And this is Prabhupada said, I've started a spiritual family within the material family life. Таким образом, Прабхупада сказал, что я основал духовную семью в рамках материальной семейной жизни. So we were invited to join the spiritual families. Therefore, all the devotees are brothers, sisters, friends, intimate relatives and relationships. Итак, нас приглашают в эту духовную семью, поэтому все преданные являются нашими духовными братьями, сестрами и близкими родственниками. Because what is our common goal? To serve together and to develop our love for Krishna. Потому что какова наша общая цель? Это вместе служить и вместе развить любовь к Кришне. That is the goal. Это наша цель. So friendship and sharing Krishna consciousness, the sadhu sangha association. Итак, дружба и то, когда мы делимся друг с другом вдохновением сознания Кришны, садхусанга. And then the last thing, which is the main thing we're focusing on, is outreach or preaching. И следующая вещь, третья, последняя, на которой мы концентрируемся сейчас больше всего на этих лекциях, это выходить из зоны комфорта и проповедовать. Jiva Doya, it's called. Называется Jiva Doya. Doya means mercy. Doya значит милость. And showing mercy to the fallen conditioned souls. Это означает, что мы проливаем милость на падшие обусловленные души. By giving them a chance to come out of their fallen condition in attracting them to Krishna. Мы даем шанс, чтобы они оставили свое падшее положение, привлекая их к Кришне. Now, yesterday we left the end of the class. We were coming up with so many different ways we can preach Krishna consciousness. Вчера мы закончили лекцию, описывая разные способы того, как мы можем проповедовать сознание Кришны. I think we came up with more than 30 ways. Я думаю, что мы составили список из более 30 способов того, как это делать. That a little later on in the class. И в течение лекции мы немножко об этом поговорим дальше, продолжим этот. But I wanted to start off with a little dialogue between Lord Chaitanya and Srila Haridas Thakur. Но я хотел бы рассказать вам о маленьком диалоге, который произошел между Господом Чайтаньей и Шрилой Харидасом Тхакуром. And this is from the Antya Lila, Chaitanya Charitamrita, chapter 3, verse 49, 50, and 51. Это из Антя Лила Чайтаньи Чаритамриты, стихи 3 глава, стихи с 49 по 52. We find sometimes Lord Chaitanya would inquire from his disciples what we should be doing, or what are some of the religious principles that are most important. So even though he was the Lord, he would always ask his devotees, what is important? Мы читаем о том, как Господь Чайтанья иногда спрашивал своих собственных учеников и преданных, хотя он был Господом, спрашивал их о том, каковы самые важные религиозные принципы, которым должны следовать все люди. So here's the verse. Итак, это стих. I'll read the translation. 49 стих. Перевод. One day, Sri Chaitanya Mahaprabhu met Haridas Thakur as usual, and in the course of discussion, he inquired as follows. В один день Шри Чайтанья Махапрабху, как обычно, встретился с Харидасом Тхакуром, и в ходе беседы он задал ему следующий вопрос.
My dear Thakur Haridas. Мой дорогой Такур Харидаса. In this age of Kali, most people are bereft of Vedic culture. В эту эпоху Кали большинство людей они не следуют ведической культуре. And therefore they are called Yavanas. И поэтому их называют яваны. Yavana means one who does not follow the Vedic culture. Явана означает тот, кто не следует ведической культуре. They are concerned only with killing cows and the Brahminical culture. Они думают только о том, чтобы убивать коров и разрушать браманическую культуру. This way they're always engaged in sinful acts. Таким образом, они всегда совершают греховные поступки. So I'll read a little bit of the purport. Я прочитаю немножко из комментариев Шри Прабхупады. From this statement by Sri Chaitanya Mahaprabhu, we can clearly understand that the word Yavana does not only refer to a particular class of men. Из этих слов Шри Чайтанья Махапрабху явствует, что слово «явана» не относится к какой-то определенной группе людей. Anyone who doesn't follow Vedic culture is considered to be a Yavana. Яванами являются все, кто действует вопреки заповедям Вед. They may be in India, they may be outside India. Они могут жить как за пределами Индии, так и в самой Индии. And by they are killing cows and they're killing Brahminical culture. И отличаются они тем, что они убивают коров и уничтожают браманическую культуру. In the first canto of Srimad Bhagavatam, there's a nice statement which is repeated over and over again, that the essence of all activities for what we say, those who are on the path of progress to the goal of life, is three. В первой песне Шримад Бхагаватам есть одна вещь, которая снова повторяется, и там говорится, что суть всех людей, которые следуют религиозной деятельности, у них есть три вещи, которые они делают. Those 3 points are: one, worship of the Supreme Personality of Godhead. И эти три момента — это поклонение Верховной Личности Бога, follow Brahminical cultural principles, rules, regulations, and activities. следование браманической культуре и тем правилам и видам деятельности, которые предписываются ней, and protect cows. и защита коров. And these are the 3 things that make up a civilized society. Это три вещи, которые могут сделать наше общество цивилизованным. So we can see our society the world is not very civilized. И можем видеть то, что наш мир и наше общество, оно не слишком цивилизованное. As Chaitanya Mahaprabhu says, they are Yavanas. И как Чайтанья Махапрабху говорит, они все яваны. And then he says, therefore we offer a prayer, Namo Mahavedanaya Krishna Prema, Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha. И Прабхупада даже говорит, что поэтому мы возносим такую молитву, Намо Брахмане Девая Го Брахмана Хитая Ча. As soon as the world turns away from Brahminical culture, then human civilization becomes like animal civilization, and they kill each other, they killed cows. Как только мир он перестает следовать принципам ведической цивилизации, то они сразу же разрушают браманическую культуру и начинают убивать коров. But the Krishna conscious movement is here. Но тем не менее есть сознание Кришны. And for the next 10,000 years, и поэтому в течение следующих 10 тысяч лет Krishna consciousness will increase. Движение сознания Кришны будет играть все более заметную роль в обществе. But then after 10,000 years, но когда закончатся эти 10 тысяч лет, Kali Yuga will again come full force. Снова в полной силе проявится Кали-юга. And Krishna will appear as Kalki Avatar. И Кришна придет как Калки Аватара. And there'll be only one type of preaching. И будет только один вид проповеди. Just kill everybody. Просто всех убивать, направо-налево. That's those of you who want to wait for the end of Kali Yuga to take up that kind of preaching, I don't recommend it, but. Я вам, конечно, не рекомендую, но если вы хотите дождаться конца Кали-юги и чтобы вам вот так вот попроповедовали, тогда пожалуйста. So that's predicted 5,000 years since the time of Chaitanya Mahaprabhu, Krishna consciousness will continue to spread more and more. И предсказано то, что в течение 5000 лет с момента прихода Шри Чайтаньи Махапрабху 10 тысяч лет сознание Кришны будет все больше и больше распространяться. So we are now 530 years since the appearance of Chaitanya Mahaprabhu.
И мы уже прошло примерно 530 лет с момента, когда появился в этот мир Сачитанья Махапрабху. So for the next 4,500 years, Krishna consciousness will continue to spread. И тогда, поэтому в течение 4500 лет примерно сознание Кришны будет распространяться. Now, that doesn't mean I don't do anything. Это еще не означает, что мне ничего не надо делать. Because Prabhupada said, if you don't do it, somebody will do it. Поэтому, как Прабхупада говорит, что если вы ничего не будете делать, то кто-то сделает это за вас. And therefore, get the credit. И он получит милость, and go back to Godhead. И вернется обратно к Богу. Yeah. So it will spread for 5,000 years. After 5,000 years, it'll reach perfection. The whole world will practically be God consciousness, God conscious. И если мы будем в течение этих 5000 лет заниматься тем, что будем распространять сознание Кришны, то весь мир будет сознающим Бога. What's happening now in the world? Но что сейчас происходит в мире? The devotees are getting stronger. Преданные становятся сильнее. And the demons are getting stronger. And the demons are getting stronger. И демоны тоже становятся сильнее. So there used to be a few demons over here and a few devotees over here, and everybody was in the middle, somewhat not either a devotee or demon. The bigger part of the population of the world was somewhat in between. И раньше что было? Было немножко демонов, немножко преданных, и большая часть населения мира, она была где-то посередине, ни те, ни другие. Now the demons are increasing. Сейчас становится больше демонов, devotees are increasing. И больше преданных становится. The middle road is becoming less. И вот эта вот средняя прослойка становится все меньше. You can see the polarization is really increasing. И мы можем видеть, что эта поляризация общества все больше увеличивается. Now, Chaitanya Mahaprabhu, again, he says, yeah, but everyone's a yavana. They're all fallen and they're all sinful. But how will they be delivered? Затем Чайтанья Махапрабху продолжает, он говорит, как эти яваны, они могут спастись. К моему великому огорчению, не вижу никакой возможности для этого. Они такие падшие. So he says to Haridas, to my great unhappiness, I do not see any way for their deliverance. Он говорит, к моему великому огорчению, я не вижу никакой возможности для их спасения. So the Lord is unhappy. Итак, Господь несчастен. So the idea is to make the Lord happy. И наша идея, чтобы порадовать Его. So Prabhupada's purport. И комментарий Прабхупады. This verse reveals the significance of Lord Chaitanya's appearance as Patita Pavan. Этот стих раскрывает смысл прихода Господа Чайтаньи как Патита Паваны. Narottam Das Thakur sings, "My dear Lord, you have appeared to deliver all fallen souls." Наротам Дас Такур говорит, «О мой дорогой Господь, ты явился в этот мир только для того, чтобы спасти всех падших душ». Patita Pavana Hetu Tava Avatar Mosamba Potita Prabhu Napa Ebe Ar. Among all the fallen souls, this is sung by Narottam. He's talking very much in the mood of his humility. I am one of them. Наротам Дас Такур в настроении крайнего смирения, он говорит эти слова, что среди всех падших душ я один из них. So Lord Chaitanya is very concerned. Господь Чайтанья, он очень обеспокоен. Он хочет всех спасти. He's not happy to get 99%. Он несчастен, даже если будет 99%. He wants everyone to be happy. Хочет, чтобы все были счастливы. And he knows they can only be happy if they become Krishna conscious. И он знает, что счастливыми они станут только тогда, когда обретут сознание Кришны. So Prabhupada said, therefore he comes himself to inaugurate the process. И Прабхупада говорит, что поэтому он сам приходит, чтобы начать этот процесс, эту практику. He gives the knowledge of Krishna. Он дает нам знание Krishны и сам показывает, как это делать на своем примере. Then Prabhupada goes on. Those who follow in the footsteps of Chaitanya Mahaprabhu should take up this mission very seriously. Прабхупада продолжает, те, кто идет по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, тоже должны всем сердцем принять эту миссию Господа. Animals don't go around just killing indiscriminately. Не так, чтобы всех убивать направо-налево. If an animal has to kill, it kills for food, or it kills
for protection. По спасению животные, они могут убивать кого-то, да, но они обычно делают это ради того, чтобы получить себе пищу или чтобы защитить себя. But Prabhupada is saying, but the humans, they're less than the animals. They just kill for no reason at all. Но Прабхупада говорит, что люди, они хуже, чем животные, потому что они убивают всех без какой бы то ни было веской причины. Поэтому, как Прабхупада говорит, здесь ситуация в этом мире, она очень ужасная. И затем он говорит, те, кто родились в Индии, Бхарама Бхумите, those who have culture, they have good birth, they have the understanding of the Vedas, they should preach Krishna consciousness. Те, у кого есть культура, кто получил хорошее рождение, кто понимает Веды, они должны проповедовать сознание Кришны. Every Indian. Говорит, каждый индус, он говорит. Because they've been given this birthright. Потому что у вас это право по наследству, по рождению. They should preach. Поэтому вы должны проповедовать. Or at least they should help our Krishna conscious movement. Или, по крайней мере, он говорит, они должны помогать нашему движению сознания Кришны. Then they will be real followers of the Vedic culture. Тогда они станут настоящими последователями ведической культуры. Prabhupada said, unfortunately, it's not like that. They are envious. Но Прабхупада говорит, что, к несчастью, это не так. Они завидуют. And they find fault with our movement. И они находят недостатки в нашем движении. Although we are trying our best to introduce Krishna's consciousness. Хотя мы стараемся изо всех сил, чтобы представить людям это сознание Кришны. But then Prabhupada goes on to say, not only those born in India, but everyone who understands the goal of life should help preach and deliver all the fallen souls and give Lord Chaitanya great happiness. И дальше он говорит, что не только те, кто родились в Индии, но каждый, кто понимает важность этой миссии спасения падших душ, он должен как-то пытаться помогать этому движению сознания Кришны. И тогда он говорит, Господь Чайтанья будет очень рад этому. So the Lord, this is the essence of this particular discussion here is how to make the Lord happy. И суть вот этого беседы это о том, как порадовать Господа. And to make the Lord happy means you automatically become happy. И чтобы стать счастливыми, автоматически мы тоже станем счастливыми. So we call that preaching, we call that outreach, we call that concern for the Lord's unhappiness. Называем это проповедь, называем это то, что мы выходим из зоны комфорта, и мы называем это то, что мы заботимся о счастье других. Lord Chaitanya says, I'm a gardener. Господь Чайтанья говорит, я садовник. And I have this garden. И у меня есть этот сад. And it's full of nice, sweet fruit. И он полон очень хороших, сладких фруктов, плодов. I'm tasting this fruit. It's very sweet. Я пробую эти плоды, они такие сладкие. And I'm becoming happy by eating this sweet fruit. И когда я ем эти сладкие плоды, я очень счастлив. But I want to make others happy too. Я хочу, чтобы тоже другие стали счастливыми. So I'm distributing this fruit. И поэтому я раздаю эти плоды. But I'm only one person. Я только один человек. How much can I do? И сколько я сам могу это сделать? And I have so many fruit. А у меня столько много этих плодов. So please, поэтому, пожалуйста, taste this fruit. Попробуйте их сами. And you'll be very happy to taste how sweet it is. И вы будете такие счастливы, попробовав, какие они вкусные. And it gives you great nourishment. И это вас будет питать. But don't only do that. Но делайте не только это. Help me. Помогите же мне distribute this fruit to others. Раздавать эти плоды другим. So Lord Chaitanya, in many places in his discussions with the devotees, just says, "Please help me preach." И во многих беседах с своими преданными Господь Чайтанья говорил: пожалуйста, помогите мне проповедовать. You are my angas, my legs, my arms, my instruments for spreading Krishna consciousness. Вы мои анги, то есть мои ноги, мои руки, инструменты в распространении сознания Кришны. So this is the mood of the Lord. И вот это настроение Господа. As we mentioned, Prabhupada said, anyone who takes up the mood of giving Krishna consciousness to others immediately, he uses the word immediately, becomes recognized by Krishna. И Прабхупада, он говорит о том, что каждый, кто принимает вот это настроение помощи Господу в распространении сознания Кришны, Кришна сразу же признает его. Even if they don't have much results in their preaching, if they simply try to preach, they get recognized. Даже если они еще не достигнут больших плодов в своей проповеди, но если они будут пытаться изо всех сил, насколько это возможно, то Кришна признает это. Prabhupada says,
Прабхупада говорит, if you preach, если вы проповедуете, and you make somebody a devotee, и сделаете кого-то преданным, and that devotee goes back home, back to и Godhead, этот преданный вернется домой обратно к Богу, you automatically go back home, back to Godhead. автоматически вы тоже туда попадете. Even if you weren't qualified. Даже если вы не были квалифицированы. Because you made a devotee and he made it back to Godhead, therefore you go also. Потому что вы кого-то сделали преданным, он попал туда в духовный мир, и он вас заберет. That's pretty good, huh? Классно, правда? That's called like kripa siddha, right? Это называется крипа ситхи. Yeah, getting the mercy without even deserving the mercy. Получаете милость, даже не заслужив ее. But you deserved it in the sense that someone else became fortunate. Но вы заслужили в том, что кто-то обрел эту великую удачу. So how important it is to Видите, take up this mission. Насколько это важно принять эту миссию Шри Чайтаньи Махапрабху. So yesterday we were talking about the different ways that we can somehow or other bring Krishna consciousness to people in general. И вчера мы обсуждали разные способы того, как мы можем распространять, давать обычным людям сознание Кришны. Is that devotee here that wrote down? А есть этот преданный, который записал все. How many ways did you come up with? Сколько у нас список уже сейчас? 32 ways. We came up with 32 ways on how we could preach Krishna consciousness. Как можно проповедовать сознание Кришны? So, I don't remember all of them. Я не помню все, которые мы там говорили. But maybe we can see if there's a few more ways. But after discussing that for a few minutes, we're going to discuss why we don't preach. И мы можем сейчас еще вспомнить какие-то новые способы, то, что мы не записали, но после этого мы будем обсуждать, почему мы не проповедуем. Before you can do the positive, you have to know why you're not doing the positive. Прежде чем заниматься чем-то позитивным, нужно понять, почему мы не сможем этого делать. So let's read the list off, so we know which ones we already included. Давайте мы прочитаем весь список, чтобы знать, что у нас уже есть. So you can read it, or you can read it. Может быть, вы возьмите But you would need a микрофон, microphone. Give her the microphone and read it. And возьмите микрофон, прочитайте, пожалуйста. Yeah, and then we can see what we found so far in ways to preach. Раздача прасада, домашние программы, харинамы. Будете переводить? Just continue. Prasadam, Harinam. Да, своим примером распространение книг, фестиваль. By example, by our example. Делиться видео через интернет. Using internet to reach people through videos. Писать книги, статьи. Write books and articles. Детские программы. Children programs. Семинары, лекции проводить. Conduct lectures and seminars. Программы в библиотеках. Library programs. Go to libraries and do a little program at the libraries. Library clubs. Косвенная проповедь. Bridge preaching. Find different ways to connect with people who are of a different mood and different mindset. In other words, connect with people who have a different philosophy. Достучаться до людей, у которых совсем другие какие-то свои представления и философия, и другими словами давать им потихоньку как-то философию сознания Кришны. Мантра-йога. Мантра-йога. Поклонение божествам. Deity worship. Создавать фильмы о сознании Кришны. Make Krishna conscious movies. Растить детей в сознании Кришны. Have children and make them devotees. Йога через упражнения, хатха-йога. Go to yoga centers. Киртан-йога. Kirtan-yoga. Намахаты. Namhat. Бхакти-врикши. Bhakti-vriksha. Воскресные программы. Sunday, make the Sunday feast a preaching mood. Устраивать воскресные программы так, чтобы это было в настроении проповеди.
Обманывать людей. Cheat people. You are so nice. You are so intelligent. You are so, important person. But forget everything you learned and chant Hare Krishna. То есть в кавычках обманывать людей. Вы такой ученый, такой хороший человек, у вас столько много хороших качеств. Забудьте об этом всем и просто начинайте повторять Харе Кришна. Devotees in London were doing this interesting form of preaching. Преданные в Лондоне, они так интересно очень проповедовали. They were coming up to people and say, chant Hare Krishna. Они подходили к людям и говорили: повторяйте Харе Кришна. Just chant Hare Krishna. Просто скажите Харе Кришна. Try it. Попробуйте. And then somebody would say Hare Krishna. И кто-то говорит Харе And Кришна. then the devotee would say, very good. И преданные говорили: хорошо. Can you chant more? А еще можете? What do I have to do? А зачем мне это делать? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So they were asking everybody to chant Hare Krishna, and then after they chanted Hare Krishna, they gave him some little prasadam or something and said, "Whoa, you're so nice." И так они побуждали каждого повторить Харе Кришна мантру, и когда кто-то это сделал, то они давали маленький подарок, прасадам или какую-то еще такую. Because most people are bored. Просто большинству людей просто скучно. Boredom is a form of unhappiness. Они несчастны, поэтому им скучно. So you come in, you wake them up from their boredom. И вы просто подходите к ним и пробуждаете их от их скукоты. It doesn't work everywhere, but most places it. Не везде это сработает, но в большинстве мест да. And the devotees videoed all this too. They were videoing it. И преданные записали это все на видео. So, just asking people to chant Hare Krishna. А просто просите людей, чтобы они повторили Харе Кришна. Проповедь в тюрьмах. Jail preaching, that's what I do. Спектакли. Dramas, plays. Проповедь ученым. Preaching to the scientists, Prabhupada said, kick them on their face with boot. Прабхупада говорил: просто возьмите книгу и ударьте им книгу по лицу. But we don't recommend you try that. Мы, конечно, не рекомендуем вам In other words, it's very difficult to preach to scientists. Ну, другими словами, очень трудно ученым Practically проповедовать. impossible. Практически невозможно. You have to be a scientist to do it. Вам нужно быть самому ученым, чтобы это But we have делать. our BI, Bhaktivedanta Institute, where we are developing scientific theories to present to the scientists that show the source of creation. Но у нас есть институт Бхактивиданты, где есть ученые, разрабатывающие разные научные теории о том, что является источником творения. Trying to convince them through scientific experiments and scientific philosophy. И мы пытаемся убедить их в этом с помощью научных экспериментов и с помощью научных теорий. Проповедь в университетах. Preaching in universities and also high schools too. Да, и тоже в школах. Экскурсия в храм. Oh yeah, having these different agencies, sightseeing agencies, we connect with them and say, please include us in your sightseeing tour. Вот когда какие-то туристические агентства устраивают туры по разным храмам города, то мы можем просить, чтобы они включили в наш храм список тех мест, которые они посещают. Okay. Кулинарные курсы. Cooking courses, teaching people through cooking courses at colleges, universities, and other places. Да, в университетах, колледжах и других местах обучать людей тому, как готовить прасад. Падаятры. Padayatra, very powerful form of preaching. Очень могущественная форма проповеди. Падаятра. Проповедь через СМИ. Preaching through mass media. Проповеднические туры в Индию. Going on pilgrimages, visiting holy places, yeah. Inviting people to come.
So that's 32 different ways we came up with preaching. Итак, это 32 способа того, как можно проповедовать. Because sometimes people think, well, preaching means I have to learn the philosophy and give some lecture, but there are so many ways where you can find that way which you like or that really works for you and connect in that way. Yes. То есть проповедь обычно это какие-то способы того, что вы можете делать сами, и то, как вы сможете достучаться до людей, передать им это. Hospitals. То есть астрология и устраивать такие больницы, как больницы Бхактивиданты в Чаупасе, да? I have a disciple in London. У меня есть ученик в Лондоне. He had cancer. У него был рак. And then when he was in the hospital, he started to organize programs with the doctors, the nurses, the hospital staff, and the cancer patients. Когда он лежал в больнице, то он начал организовывать программы с пациентами, с медсестрами, с профессорами, врачами и так далее. He's in London. Он живет в Лондоне. And he was bringing the doctors, nurses, and some of the cancer patients to Bhaktivedanta Manor and giving them a full day of Krishna conscious varieties of activities. И он привозил. He brought them from the hospitals to Bhaktivedanta Manor in London. И он вот с больницы всех этих врачей, профессоров, медсестр там и так далее, он привел в Бхактивиданта Манор, да, чтобы им стало интересно, что такое сознание Кришны. So he started cancer preaching. То есть он начал, как это можно сказать, раковую проповедь. And he was so good at it that Krishna gave him cancer again, so he could go back and do it again. И он вылечился, и в конце концов у него так хорошо это получалось, что он опять заболел раком, и Кришна устроил так, что он опять попал в больницу, чтобы там опять проповедовать. And he became the guru of all these cancer patients. И он стал гуру всех этих пациентов, которые были больны раком. And some of them, they went to the Bhaktivedanta hospital and they died not long after that. И некоторые из них, они отправились в больницу Бхактивиданты в Мумбаи, они там умерли, оставили тело, но умерли с этим. So he gave these people who would never come to any spiritual place a chance to learn about Krishna. Итак, он дал тем людям, которые никогда бы не получили шанс вообще как-то соприкоснуться с Кришной, познакомиться с Кришной и уйти перед тем, как они уходили с этого мира. Yeah, that's another form of preaching, and as you said, еще одна форма проповеди, как вы we have a сказали. Bhaktivedanta hospital in Mumbai where many people are also coming for medical treatment, but they're getting spiritual care also. В Мумбаи есть больницы Бхактивиданты, куда много людей приходят просто подлечиться, но параллельно с этим они получают духовную поддержку. Yeah, so hospital preaching. Да, проповедь в больницах. Anything else? Any other? Yes, Prabhu. Еще что-то? Rural communities, farm communities. Да, фермы в сознании Кришны, какие-то сельхозобщины. That's actually Prabhupada's mission, is to establish these farm communities. Это часть миссии Шри Прабхупады установить такие сельхозобщины. Inviting people to come to the farms. Приглашать людей, чтобы они приезжали на фермы. Just like in America, we have our Gita Nagari. Как в Америке у нас есть Гита Нагари. And people come just to visit Gita Nagari to learn about farming. И люди приезжают туда, в Гита Нагари, просто чтобы научиться тому, как заниматься фермерской деятельностью. And they get exposure to Krishna consciousness. И они знакомятся с сознанием Кришны. And then some of them actually become regular visitors of our communities. И некоторые из них становятся завсегдатаями, которые часто посещают наши общины. Yeah, so that's a very, very important part of preaching. Да, это очень важный способ проповеди. Anything else? Что-то еще? Способ, я через соцсети, через Facebook распространял электронные версии книг Прабхупады и старших учеников. He was distributing
e-books of Srila Prabhupada and his senior disciples through the social networks and in the internet. Yeah, very good, because that's what people are interested in now. Да, очень хорошо, потому что именно этим люди сейчас интересуются. People read a lot online, not so much they buy the books anymore. Люди очень много сейчас читают онлайн, они больше не покупают такие so this книги. is good to have Prabhupada's books available. Да, это хорошо, что книги Прабхупады были доступны. One of my godbrothers, senior godbrother, Krishna Kshetra Maharaj, he just finished writing a book on veganism and cow protection. Мой старший духовный брат Кришна Кшетра Махараджа, он только закончил писать книгу о веганизме и защите коров. And he decided to make it available to the whole world. И он решил, чтобы эта книга стала доступна по всему миру. So he had to pay a large amount of money, and then that book is available to anybody. All they have to do is download it. И он сам заплатил из своего кармана много денег, и теперь эта книга, она доступна всем, надо просто взять и скачать ее оттуда. Yeah, so that's a wonderful way to bring this knowledge into the world, is give people a chance through the electronic media. Да, это замечательный способ того, как можно познакомить людей с созданием Кришны, чтобы они могли получить доступ к электронным книгам. Any other ways that we didn't talk about? Yes. Еще способ, о чем мы не говорили? Preaching through the paintings or like writing paintings or art. Artwork, yeah. Artwork. Prabhupada says these paintings are windows to the spiritual world. Да, Прабхупада говорит, что вот эти картины — это окна в духовный мир. One can understand a little bit deeper what is it like in the spiritual world simply by observing these paintings, yeah. Просто смотря на эти картины, человек может больше понять, как все устроено в духовном мире. Just like I remember I was in Chicago and there was these tours. This was like as we mentioned, these sightseeing tours, they come to different places, so they came to our Hare Krishna temple. Я помню, как я был в Чикаго, и вот эти вот турагентства, они организовывали такие туры по разным храмам, и они пришли в наш храм в Чикаго. And there was one group of high school students. И там была одна группа студентов из вузов. So we had our picture of Lord Nrsimhadev tearing apart Hiranyakashipu. И у нас было изображение Нрисимхадева, который разрывает и убивает Хираньякашипу. You know that picture, and then Prahlad Maharaj is standing there like this. Вот эта картина, он разрывает, и Прахлада Махарадж стоит с сложными руками и одевает на него гирлянду. Очень такая, ужасная, так страшно выглядящая картина. So when I was speaking, one girl asked the question. И когда я говорил, одна девочка задала вопрос. What's that? А кто там такой? She's pointing to the picture. Показывала на картину. I said, that's God. Я сказал, это Бог. She said, yeah. Да. I said, that's God when he gets mad. Это Бог, когда он гневается. She liked that. Ей это понравилось. So yeah, just by seeing the picture, people ask, and we can speak about that. И просто люди увидят эти картины, и им становится интересно, и мы сможем с ними заговорить. Yeah. There was one lady in the back. Там сзади была Матаджи, которая хотела что-то сказать, пожалуйста. Yeah. То есть имеется в виду самим изучать или других обучать? Ага. Teaching English on the basis of Srila Prabhupada's books and bhajans. And teaching English to others. To others. Yeah. I don't know. Just she must have some experience because she's... Can you explain more how that works? А можете рассказать, как это будет работать? То есть вы обучаете английскому преданных на основе... This is mostly for the devotees and beginning devotees. They approach her to learn English, and she teaches it on the basis of Srila Prabhupada's books and lectures. Yeah, that's good. Да, здорово. That's for here. Это уже для нас, да, для своих. Good. That's good. Yeah, teaching English on Prabhupada's books. Да, обучать английскому на основе книг Шрилы Прабхупады.
And the teacher learns more than the student. И тот, кто обучает, он сам больше учится, чем студенты, которые у него учатся. Yes, Prabhu. Interfaith. Interfaith, yeah, we didn't do that. Yeah. Да, этого еще не было. In 1995, I got involved with interfaith preaching in Chicago. Да, в 95 году меня пригласили принять участие в межрелигиозном диалоге в Чикаго. There were 38 different religious organizations involved with this. It was a major program with the World Parliament of Religions out of Chicago. И там был этот мировой форум религии, там участвовало больше 30, где-то 39 разных религиозных организаций. This World Parliament of Religion is the biggest interfaith organization in the world. Мировой парламент религии — это одна из самых таких вот самых больших событий по межрелигиозному диалогу по всему миру. 120 years old. Это уже 120 лет продолжается. So I was involved as the representative for the Hare Krishnas. И меня пригласили туда как представителей кришнаитов. But we couldn't do much philosophical preaching. Но мы не могли там слишком много философски проповедовать. All we could do was present ourselves for who we are. Могли просто показаться там, показать, кто мы такие. But one thing we did. Но кое-что мы смогли сделать. We did the prasadam. Мы приготовили им прасад. Because every time we had a big event, they said the Hare Krishna food is the best. И просто каждый раз, когда какие-то большие такие события происходят, они сами говорят, что у кришнаитов самая лучшая пища. So let them cook for everybody. И пусть они на всех приготовят. But then they found the Islamic group and the Jewish group, they don't believe in deities. Затем они обнаружили то, что группы ислама и иудеи, они не верят в божества. And they know we offer our food to the deities. И они узнали, что мы предлагаем свою пищу So they said, божествам. you can't do that. И потом сказали, что так нельзя. So I said, all right. Мы сказали, хорошо. So we offered it to Prabhupada. Мы предложили это просто Прабхупаде. They didn't know about that. Они этого не знали. Вот этого они не знали. So they all got prasadam. И так они все получили And it прасад. was very successful, went on for many years. И это было очень успешно, и мы так продолжали And we много got to лет. speak a little bit about our philosophy, but not in a preaching way, because it's not about preaching, it's about sharing spiritual knowledge. И мы можем там тоже говорить немного о философии, но не так, чтобы другим проповедовать. Это скорее настроение поделиться тем духовным знанием, которое у нас есть. But the benefit of interfaith preaching is that you connect with very powerful other religious organizations, and then you have a voice in the world. Но благо вот этого вот межрелигиозного диалога, то, что вы соприкасаетесь с очень могущественными религиозными организациями, и вы можете там что-то сказать, и это может повлиять на мир. And if you get attacked by the local officials, then you have support from all these other religious И organizations. если местные начальники, чиновники будут вас притеснять, то вы можете получить поддержку с других могущественных религиозных So организаций. yeah. Сегодня это помощь психологическая и материальная в точках стихийных действий. Also, when there are different, like, how to say, earthquakes or tsunami or whatever, and people suffer because of the devastation, they can give some support, like economical support, give food or psychological support. Yeah. We have our Food for Life program in ISKCON, so we have done that. Да, у нас есть в ISKCON программа Food for Life, пища для жизни, и мы такое уже делали. Yeah. Okay. Any more different? Yeah, you have one too. Scholarship, scholar preaching. No, it's different. I think it's very important to preach to the high politicians, try to reach them. It wasn't there. Like, Preaching to the elite within society? Да, проповедь элите общества, политикам и так далее. How does that work? You can just make some personal connection with them if you have any connections, and just through the personal relationships develop some good. You know how Donald Trump became president of the United States? А вы знаете вообще, как Дональд Трамп стал президентом Америки? Нет? He did a nice service for the Hare Krishna movement back in 1976.
В 1976 году он очень хорошо послужил кришнаитам. Really? Правда, правда. It was the Rath Yatra in New York City, 1976. В 1976 году мы в Нью-Йорке проводили Радха-ятру. And Prabhupada really wanted this Rath Yatra because he knew New York City was the most important city in the world. And if we could bring Jagannath down the main street of New York City, that would be the greatest victory for the Hare Krishna. И Прабхупада очень хотел, чтобы это произошло, потому что он считал, что Нью-Йорк — это главный город всего мира, и если мы на главной улице этого города проведем Джаганнатху, то это будет очень-очень большой успех и повлияет на весь мир. So we had to build our 3 Rath Yatra carts. И мы построили там 3 колесницы Радха-ятры. But there's no private property in New York City that would allow us to put our carts there to build. Мы хотели их построить, но не было какого-то места частной собственности, где мы могли бы их строить, пока они еще только строятся. And we couldn't get any public property either. И также мы не могли получить какую-то общественную проповедь, общественную собственность. Somebody approached Donald Trump. И один человек подошел к Дональду Трампу. Mr. Trump, can you help us? Спросил: мистер Трамп, вы можете нам помочь? Можно мы на вашей земле построим колесницу Радха-ятры? Yes. Он сказал да. That's why he's president. Поэтому он сейчас президент. There's no other reason. И другой причины нету. True story. Это правдивая история. Yeah. So yeah, approaching big men to get favors from them to help us in our preaching. Да, пытаться обращаться к большим людям, чтобы они были благосклонны к нам и помогли нашей проповеди. Yeah. Okay, so приводится пример того, как вот был Махараджа Ашока, Прабхупада говорит о нем. И когда он познакомился с буддистами, они ему очень понравились, и он за счет этого распространил буддизм по всей Индии. Becoming president of the one country and making the country Krishna conscious. То есть станьте президентом своей страны и сделайте всю страну сознающей Кришну. We have our Tulsi Gabbard from Hawaii. She's running as a candidate for the Democratic nomination. She won't get the nomination for sure, but she's got a voice now and she's speaking. У нас есть Тулси Габбард, она родом из Гавайи, и она тоже сейчас участвует в демократической партии, и она была заявлена как кандидат от этой партии. Конечно, она не выиграет, но тем не менее у нее есть очень большое влияние там. So getting political positions and using that as an influence to spread Krishna consciousness. То есть это тоже важный способ проповеди, занимать какой-то политический пост и использовать его в распространении сознания Кришны. And when Prabhupada started the movement back in the 1970s, he started this party called In God We Trust, political party. Прабхупада в начале 70-х годов, когда он начал основать свое движение, он основал партию, которая называлась «Мы верим в Бога». We ran one candidate for nomination of the president. И у нас был от этой партии один кандидат на пост президента. He didn't get so many votes. Ну, не слишком много было голосов, but he was able to campaign on behalf of God consciousness. Но от имени вот этого движения сознания Бога он начал такую президентскую кампанию, как говорится. So running for political office, that way you can use your position to inspire people in the values of spirituality. Итак, если у вас будет какое-то такое высокополитическое положение, вы сможете прямо проповедовать людям о важности духовности. So yeah, that's any more ideas? Какие-то еще? Yes. Да. Организовать вегетарианские рестораны и кафе. To make vegetarians cafe and restaurants. Restaurants, yeah, our Hare Krishna restaurants. They're very big preaching. We didn't even mention that. Да, мы еще не сказали об этом. Такая большая проповедь. How did we miss that one? Как мы это могли упустить вообще, а? That's an important one, yeah. Очень важно, да? We got Govindas everywhere, right? У нас повсюду рестораны Говиндас. Yeah. Higher Taste Restaurant, Govindas Restaurant. Рестораны «Высший вкус», Говиндас.
Prabhupada said every city temple should have a restaurant. Прабхупада говорит, что в каждом городе и деревне должен быть свой ресторан Харе Make the Кришна. nicest food, and people taste this wonderful food. They'll only want to come back. И там должна быть самая вкусная еда, так что люди приходили туда и хотели снова и снова приходить обратно. Okay, one more, and then we're going to talk about why we don't preach. Еще одна, и потом мы поговорим, почему мы не проповедуем. Yeah. We can give as a gifts different items of Hare Krishna consciousness, like kantimalas, incenses, some little postcards, whatever, and then because of that get some connection and speak about Hare Krishna. Yeah, we can create Krishna conscious postcards. Да, можно такие вот открыточки делать, связанные с созданием Кришны. Yeah, Krishna conscious birthday cards. Да, открытки на день рождения с Харе Кришной. Krishna conscious Christmas cards. На Рождество открыточки. So many ways to preach. Столько много способов их проповедовать. Choose one or more. Возьмите какой-то один или много сразу. Everyone think of one way that they can connect to one of these. We have now about 40 ways. Сколько сейчас у нас там? Около 40, даже больше. 44. 44, wow. 44 способа, как So what we'll do, we'll write those up, and then we'll post them on the Ukrainian website here, or you have some website we can post it on? Festival website, yeah. And we'll make it available. Devotees can read. These are different ways that we can preach. Мы можем что сделать? Составить этот список, и как-то, может быть, на сайте фестиваля, ну, так или иначе, как-то это сделать, чтобы преданные, они могли это читать и познакомились с этим. Remember, you don't have to start something. All you have to do is connect with something that's going on already. And that is considered preaching. Помните, что вам не нужно самому что-то изобретать. Вы можете просто присоединиться к тому, что уже есть, к разным видам проповеди. Это тоже будет проповедь. But if you want to start something, that's even more glorious. Но если вы хотите сами начать какую-то проповедническую такую программу, то это еще больше достойно прославления. I just thought of another one. Мне еще одна мысль пришла. Parents for the Hare Krishnas. Parents in favor of Hare Krishna movement, something like that. Родители за движение Харе Кришны. Have organized the parents to come together as a group to support Hare Krishna. Our children are all devotees, therefore we support them. Другими словами, организовывать родителей, чтобы они вместе пытались как-то защищать движение Харе Кришна, то что наши дети, они все преданные, поэтому мы должны их защищать. This was done in the United States. Jayapataka Maharaja's mother, she started a whole group of parents for Krishna. Мать Джайапатаки Махараджа в Америке, она организовала целую группу матерей в защиту Харе Кришны. Okay, so let's talk about why we don't preach. Итак, давайте поговорим, почему же мы не проповедуем. So there's different reasons that we can become either lazy or what we say deterred from preaching, or we consider it an obstacle we can't get beyond. There's external reasons for not preaching. There's internal reasons for not preaching. Итак, есть разные причины, из-за которых мы либо ленимся проповедовать, либо мы уходим от нее. И эти причины можно разделить на две категории. Это внутренние и внешние причины. So maybe you can make another list and может быть, возьмите еще один список, чтобы мы составили. One for internal and one for одна для external. внутренних, одна для внешних. Why don't we preach? Почему мы не проповедуем? We only have 10 minutes left. Okay, should we do this tomorrow and just take questions now? Перенести это на завтра, а сейчас ответить на вопросы, как вы думаете? Or should we begin now? Давайте сейчас начнем, да? Let's begin now. Давайте сегодня начнем, правда? Okay, well, for 10 minutes, and then we'll continue tomorrow. Why don't we preach?
Мы начнем сейчас и продолжим завтра. Почему мы не проповедуем? We have some material image that we want to maintain, and we think that if I change my image, then I will lose this prestige that I have developed. Да, у нас есть какой-то материальный имидж, материальный какое-то уже представление людей, как они о нас думают, и если мы будем проповедовать, то мы это утратим. So let's call that maintaining the false ego. И можем просто назвать это «держимся за свое ложное эго». Okay, another reason why we don't preach. А еще причина, почему не можем проповедовать. Ну, вы скажите, я попытаюсь сформулировать. Нет, наоборот, вы скажите все, и мы потом попытаемся вместе понять. Обучение проповедников. То есть нет системы образования, обучения людей тому, как проповедовать. А проповедники, старшие проповедники сами этого не делают, не берут на себя ответственность, и нет учебника того, как надо проповедовать. Да? Все, спасибо. Just in 5 words or less. Yes. I just did it. So we don't have an educational system how to teach devotee to preach. Training. We need a program for training the preachers. Preachers feel like, or people who want to preach, they feel like I don't know how to preach, right? Да, то есть проповедники, которые хотят проповедовать, они чувствуют, что они не умеют это делать правильно. Нужна обучающая программа. Then second one is to that senior preachers, they don't teach their experience how to do that properly. So the leaders, they don't allow, or they don't spend, they're too busy preaching to teach others how to preach. Да, лидеры, которые проповедуют, они слишком заняты своей проповедью, чтобы обучать молодых. And the third one was that we don't have any teaching books. We have textbook for deity worship, for so many things, but don't have it for preaching, how to preach it properly. We need books in order to educate devotees on giving them both the confidence and the knowledge on how to take up preaching. Да, то есть нужны книги, которые будут обучать преданных, чтобы они были убеждены, потому что надо проповедовать, и учить их тому, как это делать правильно. So basically, the society hasn't facilitated the need for preaching by giving people what they need to preach. И другими словами, это общество должно помогать преданным проповедовать, да, давая им то, что им необходимо, чтобы они могли это делать. Okay. I mean, we could do more in that area for sure. Мы можем, конечно, гораздо больше делать в этом направлении, чтобы это that would inspire more people to come forward. Мы можем вдохновлять больше людей, чтобы они начали этим заниматься. I was thinking that we need to start this program on having seminars on how to preach. Да, я думаю, что нужно начать эту программу, проводя семинары, обучающие тому, как проповедовать. So that's a good point. Да, очень важный момент. Спасибо большое. Yeah. Yes. Да, Матачи, там, пожалуйста. No motivation. То есть первое это то, что у людей нет мотивации к тому, что проповедовать, это отдельное. И второе то, что есть внешние причины, правительство мешает, да? No motivation and getting discouraged. Да, то есть нет мотивов, и мы отчаиваемся. First one that we don't have internal motivation to preach, and the external reason is that government stops us from doing that. Outside governments or different agencies are making it difficult, causing us to either go underground to preach or not preach at all. Да, какие-то правительства или какие-то другие правительственные организации, они мешают нам, и это побуждает нас либо уйти в подполье, проповедовать, либо вообще перестать проповедовать. So one external, one internal. Да, одна внешняя, другая внутренняя. Yeah, that's a common thing. The
external governments, the society will cause restrictions or even try to stop our preaching. Да, это очень часто распространено, когда проповедь или общество, оно либо просто мешает нам проповедовать, либо вообще запрещает это делать. And that causes discouragement for the devotees. И преданные из этого отчаиваются. Yes, Mataji. Да, пожалуйста. Да. Мне кажется, все равно основная причина в старших, что они вот это желание проповедовать утеряли. И у тех, у кого есть желание как-то проповедовать, они не поддерживаются это во многих храмах. Старшие преданные, они утратили желание проповедовать. Прабхупада пришел и вообще не было возможности. Дальше он начал. Но его вот это желание служить, проповедовать всем. She says that the main reason why we don't preach that we don't have a desire, we don't have an inspiration, and just senior devotees, they just don't want to preach. So basically, everything based on our desire. We just no desire, no inspiration. We're too lazy. Да, у нас нет желания, мы не вдохновлены, мы слишком ленимся. But we get discouraged. И мы как-то расчаровываемся. I'd rather be doing something else. Лучше я буду чем-то другим заниматься. Yeah, good. Да, хорошо, спасибо. Yes. Да, пожалуйста, точно. Страх того, что нас будут оскорблять, и по отношению к нам будет агрессия. Да? The fear that people will offend us and become aggressive towards us. Fearful of some outside reactions if we preach. Да, мы боимся того, что наша проповедь принесет какие-то такие негативные реакции со стороны людей. And it happens. Да, это происходит. Okay, that's another reason. Да, еще одна причина, почему не проповедуют. Make it short. Коротко. То есть мы сами не чувствуем вдохновения, чтобы поделиться этим другими, да? We don't feel any inspiration and taste for practicing Krishna consciousness, and that's why we are not inspired to share it with others. Yeah, we're not Krishna consciousness enough, so we don't see the need for preaching because of our lack of Krishna consciousness. Да, мы сами недостаточно сознающие Кришны, и поэтому мы не чувствуем необходимости того, чтобы кому-то это давать, потому что нам самим это не хватает. That's the main reason. Да, это главная причина. That's called neophyte devotee. Это называется преданный неофит. Only worried about themselves. Заботится только о самом себе. Yeah. Okay, so yesterday I went 15 minutes over, so I was a bad boy yesterday. Итак, вчера я на 15 минут превысил лимит лекции. Вчера я был плохим мальчиком. So I'm going to be a good boy today. И сегодня я буду хорошим послушным мальчиком. End on time. И закончу вовремя. But we'll continue this part of the discussion tomorrow, and then there'll be more points on preaching that we'll get into. Но затем завтра мы продолжим это обсуждение, и у нас еще будет много, мы вспомним много других вещей, которые могут помешать нашей проповеди. So thank you very much. Спасибо вам большое. Харе Кришна. Шрила Прабхупаде ки джай. Его святейший Шриле Чандрамаули Свами Махараджа ки. I got a question for you. Let's see who gets it right. У меня есть к вам вопрос, и посмотрим, сможете ли вы на него ответить. 7 possible answers. 7 возможных ответов на этот вопрос. Okay. Итак, what day of the week was Krishna born? В какой день недели родился Кришна? Okay, raise your hands. Кто знает, поднимите руку, пожалуйста, ответы. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Когда родился? What did he say? Wednesday. Wednesday. He knows. Он просто уже знал. It's Wednesday. He was born on Wednesday. Да, Кришна родился в среду. 12 midnight, first minute of the day of Wednesday. Полночь, в первую минуту среды, со вторника на среду родился Господь Кришна. You must have heard my lectures before, yeah. Скорее всего, были уже на моей лекции, да? Okay. Надо было молчать. I'll give you a harder question. У меня к вам есть еще более сложный вопрос. Let's see.
What's a harder one? Какой еще сложнее? Так, подумаем. How many children did Srila Prabhupada have? Сколько детей было у Шрилы Прабхупады? 5. How many did he initially have? А сколько в самом начале у него было? He had 8, but 5 lived, 3 died whenever. У него вначале было 8 детей, из них 3 умерли и 5 остались. Let me see if I can give you some really hard question. Давайте сейчас задам вам самый каверзный вопрос. Vrinda Devi has 2 parrots. У Вринда Деви есть 2 попугая. And they each have names. И каждого из них есть Vrinda имя. Devi, Tulsi Maharani ki jai. Vrinda Devi. What's the name of one of her parrots? Как зовут одного из попугаев Вринда Деви? No, you've been all my lectures. Ходите на все мои лекции, вы молчите. Nobody knows the parrot's name. Suka? Huh? Shuka and Shari. Nice guess. Хорошо, попробовали угадать. Vichakshana is one of the parrot's names. Одного из попугаев зовут Вичакшана. I can't remember the other one. Maybe somebody else knows. Кто-то может знает, как другого зовут. Vichakshana is there's 2. One's yellow and one is blue. Их двое, один желтый, а другой синий. The blue one is Vichakshana. Синего зовут Вичакшана. The yellow one too. А желтый тоже есть, как его зовут, кто-то знает? Дакша. Yeah, I think you're right. Daksha. Дакша. Okay, you get the parrot award. Вы получили приз конкурса попугаев. We'll give you a new name. Anuttama Sukha. Мы вас переименуем в Ануттама Шука Прабху. Okay, and so we'll go on to the topic today. Итак, сегодняшняя тема. And it's a continuation of our topic on preaching. Мы продолжаем тему проповеди. And this particular verse is from the Srimad Bhagavatam. И мы прочитаем стих из Шримад Бхагаватам. It's from the 3rd canto. Это из 3-й песни. It's one of the most important verses that describe preaching. Это один из самых важных стихов, который описывает проповедь. And it's 3:21:31. Это 3:21:31. Kritvadayam ch jivesu datyachabhyam atmavan matyayanam mat atmanam sahajagat daksayatmani chapimam. So Krishna, this is Krishna speaking, and he's speaking in the form of Kapila Dev. He's the incarnation of Krishna. Это Кришна, который говорит в облике Капила Деви, одно из воплощений Кришны. And he's speaking to Kardama Muni. Он обращается к Кардаме Муни. And he's saying, showing compassion to all living entities. Он говорит, проявляя сострадание ко всем живым существам, you will attain self-realization. Ты осознаешь себя. Giving assurance of safety to all, you will perceive your own self as well as all the universes in me and myself in you. Помогая другим обрести бесстрашие, ты увидишь, что ты сам и все вселенные пребывают во мне, а я нахожусь в твоем сердце. Prabhupada describes a little bit about the nature of the Supreme Personality of Godhead. И Прабхупада, он описывает, какова немного природу Верховной Личности Бога in the very beginning of the purport. В самом начале своего комментария. But then he goes on to describe the essence of the verse. Но затем он подходит к сути этого стиха. He talks about everything is the energy of the Supreme Personality of Godhead. И он говорит о том, что все представляет собой энергии Верховной Личности Бога. And this energy is meant to be used in the service of the Supreme Personality. И эту энергию необходимо использовать в служении Верховной Личности Бога. And he says that this energy can be used for one's self-interest.
И он говорит, что эту энергию можно использовать ради того, чтобы обрести высшее благо для себя. Only if one is compassionate. Но только тогда, когда человек сострадателен. Then he goes on to explain, a person in Krishna consciousness, a devotee of the Lord, is always compassionate. И дальше он продолжает. Сострадание является отличительной чертой преданного Господа. He is not satisfied that only he himself is a devotee, but he tries to distribute the knowledge of devotional service to anyone. Преданный не довольствуется тем, что сам стал преданным. Он старается рассказать о преданном служении всем живым существам. There are many devotees of the Lord who face many risks in distributing devotional service to the Lord. Рассказывая людям о преданном служении Господу, в бхакти-йоге преданные встречаются с многочисленными опасностями. That should be done, he says. Но несмотря на это, такая проповедь не должна прекращаться. One should take risks to somehow or other give this mercy to others. Другими словами, нужно идти на риск, чтобы так или иначе передать эту милость другим. Now Prabhupada goes on to say about those who are not really fixed in devotional service. И дальше Прабхупада говорит о тех, кто еще не по-настоящему утвердился в чистом преданном служении. There's three levels of devotee: first class, second class, and third class. Есть три уровня преданного: преданный первого класса, второго класса и третьего класса. Now Prabhupada talks about the third class devotee. И преданный сейчас говорит о преданном третьего класса. He says, a person who goes to the temple of the Lord and worships with great devotion, but does not show sympathy to people in general or show respects to other devotees is considered to be a third-class devotee. Говорится также, что человека, который с глубокой преданностью поклоняется Господу в храме, но при этом не проявляет сострадания к обычным людям или уважения к преданным, следует считать преданным третьего класса. We describe this as neophyte devotee or what we say kanista devotee, prakriti materialistic devotee. Он тем самым описывает преданного третьего класса, преданного каништху, неофита, или, как мы называем их еще, пракрита бхакту, материального преданного, материалистичного преданного. He worships the Lord and the spiritual master, but doesn't show respects to the other devotees and does not have any interest in giving Krishna consciousness to others. Он поклоняется только Господу и духовному учителю, но не может правильно общаться с другими преданными, поэтому у него нет склонности проливать милость на обычных людей. Thinks that the other devotees are just a nuisance. Он считает, что другие преданные, они просто какие-то там ничего себе не представляют. And the materialistic people, they're just low class, they're just suffering, they should suffer because they're sinful. А обычные люди — это люди низшего класса, они страдают, и так и должно быть, потому что они греховны. Таких преданных называют пракрита бхакта или преданных третьего класса. И дальше Прабхупада объясняет качество преданного второго класса. Преданный второго класса милостив и сострадателен ко всем падшим душам. He recognizes his position as an eternal servant of the Lord. Такой преданный всегда помнит о том, что является вечным слугой Господа. Makes friendship with other devotees. Поэтому он поддерживает дружеские отношения с другими преданными. Acts compassionately towards people in general, teaching them devotional service. Сочувствует страданиям обычных людей и стремится научить их науке преданного служения. And refuses to cooperate or associate with the non-devotees. А также они преданных избегают и отказываются общаться с ними. And Prabhupada goes on and makes a very direct statement. И дальше Прабхупада, он делает очень сильное утверждение. He says, as long as one is not compassionate to people in general in his devotional service to the Lord, he is a third-class devotee. Он говорит, тот, кто, занимаясь преданным служением Господу, не проявляет сострадания к обыкновенным людям, является преданным третьего класса. And Prabhupada says, the first-class devotee gives assurance to every living being that there's no fear of this material existence. Let us all live in Krishna consciousness and conquer material existence. И дальше он говорит о преданном первого класса, который старается убедить каждого в беспочвенности страха перед материальным существованием.
и он цитирует его слова: «Стряхнем же с себя невежество материального существования и давайте же жить, сознавая Кришну». Now, Prabhupada gives some practical information on how to carry this out. И дальше Прабхупада дает какие-то практические советы, как этому следовать. It's Kardama Muni, he's a householder, and the Lord is directing him to be compassionate in his household life. Кардама Муни является домохозяином, и Господь, Он учит его тому, как вести себя в укладе жизни домохозяина. And giving people assurance, there's no fear of material existence, just let us live in Krishna consciousness. Он должен помогать людям избавиться от страха материального существования и убеждать их, что просто живя в сознании Кришны, у них все будет хорошо. And Prabhupada talks very practical now. И Прабхупада дальше говорит очень практический совет. A sannyasi, one in the renounced order of life, is meant to give enlightenment to the people. Саньяси, тот, кто отрекся от мира, он должен нести людям знания. He should travel, going from home to enlighten the householder by the spell of Maya, who becomes absorbed in family affairs and forgets his relationship with Krishna. Он должен странствовать по свету и, идя от двери к двери, просвещать людей, околдованных Майей, которые полностью поглощены делами семьи и забыли о своих взаимоотношениях с Кришной. If he dies in this forgetfulness, he is like the cats and dogs, and his life is spoiled. Если они умирают в этом состоянии забытия, как кошки и собаки, не вспомнив о Кришне, то вся их жизнь была прожита зря. It's the duty of a sannyasi, therefore, to go and awaken the forgetful souls with enlightenment in their eternal relationship with Krishna and engage them in devotional service. Поэтому долг саньяси странствовать повсюду и будить забывчивые души, напоминая им о их вечных взаимоотношениях с Господом и призывая их заниматься преданным служением. As soon as he becomes a devotee, he is free from all fear. He is fearless. Как только человек становится преданным, он сразу избавляется от всех страхов и беспокойств. He knows he's always protected by the Lord. Он знает, что Господь всегда защитит его. Because fear is always afraid of the Lord Himself. Fear becomes fearful of Krishna. Потому что Господа боится сам олицетворенный страх. Okay, then Prabhupada goes on to say something that you can also benefit. И дальше Прабхупада говорит какие-то вещи, которые могут вам тоже помочь. And he says, a sannyasi, of course he goes on with sannyasis, he said, the greatest act of charity is to award fearlessness to the common person. Он говорит, что для саньяси самая большая милостыня, щедрость, которую может пролить на других, это помогать им вспомнить о Кришне. And he goes on, sannyasis go from village to village, town to town, country to country, traveling as far as possible, getting special diets from their disciple. No, that's not part of the purport. Саньяси, человек, отрекшийся от мира, должен идти от двери к двери, из деревни в деревню, из города в город, из одной страны в другую, странствовать по всему миру, насколько позволяют его возможности, и просвещать домохозяев, рассказывая им о сознании Кришны. Now, Prabhupada talks about the householders. Here you go. И дальше Прабхупада говорит о семейных людях. A householder who is initiated by a sannyasi has a duty to spread Krishna consciousness at home. Тот, кто живет в семье, но получил у саньяси духовное посвящение, должен проповедовать сознание Кришны у себя дома. He should call his friends and neighbors in his house and hold classes on Krishna consciousness. Он должен как можно чаще приглашать себе друзей и соседей, проводить программы и рассказывать людям о сознании Кришны. Holding a class means chanting Hare Krishna. В ходе таких лекций нужно петь Харе Кришна and speaking from Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam. И рассказывать из Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам. There are immense processes, so many literatures that one can speak from. Существует огромное количество произведений, по которым можно изучать науку сознания Кришны. And then Prabhupada goes on to speak about the householder's duty is to earn money and to use it
in Krishna consciousness. И дальше Прабхупада говорит, что обязанность домохозяина зарабатывать деньги и использовать их в сознании Кришны. So Prabhupada is speaking about the householders and the sannyasis in this verse. И в этом стихе Прабхупада говорит о семейных людях и также о саньясе. To live in the home means to understand that the home is actually the proprietor of Krishna. Everything belongs to Krishna. Жить в доме, живя в доме, мы должны понимать то, что на самом деле этот дом принадлежит Кришне, которому все принадлежит. It's not my home. Это не мой дом. I've been given this home by the arrangement of the Lord. Господь устроил так, что у меня появился этот дом. It's not my wife. Это не моя жена. It's Krishna's part and parcel. Это частичка Кришны. It's not my husband. It's Krishna part and parcel. Это не мой муж, это частичка Кришны. It's not my children, but they've been given to me by Krishna to take care of them, so I can bring them, I can make them Krishna consciousness and give them proper care. Это не мои дети. Кришна послал их мне, чтобы я о них заботился, дал им сознание Кришны и сделал все, что необходимо для их. And I might have so many material possessions, but they all belong to Krishna. И мне может быть много всего в собственности, но все это принадлежит Кришне. That's called grihastha life. Это называется жизнь грехастхи. Grihamedi life or materialistic household life is one thinks that this is my wife, this is my children, this is my house, this is my car, this is mine. Janasa moham yamaham mameti, I and mine. Материалистичная семейная жизнь грехомет означает то, что у него много всего есть, но он считает то, что это мой дом, моя жена, моя семья, моя собственность, мои деньги. Джанат сяхоем махам мамити. Он мыслит в категориях я и мое. So the householder thinks, oh, okay. So let me use this home and everything in it for the service of the Lord by holding programs, inviting people to come to chant Hare Krishna and hear Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Семейный человек, он считает, что хорошо, это мой дом, Кришна мне дал его, и давай-ка я буду использовать его для того, чтобы привязать себе домой, чтобы мы вместе пели Харе Кришна и обсуждали Шримад Бхагаватам. И можем также к этому добавить угощение людей Кришна Прасадом. So these are some of the practical things that we can think about in terms of preaching in Krishna consciousness. Это какие-то практические вещи, которые мы можем применять в ходе проповеди сознания Кришны. I just went to one yatra in the Balkans area of the world. Balkans is Croatia, Slovenia, Bosnia, Serbia, Herzegovina, and Macedonia. Я недавно был на одной из ятр в этих городах: Хорватия, Словения, Македония и так далее, в этой области. And the yatra needed some help. И там нужна была помощь этой ятре. So I was thinking, what can I say to help them? И я подумал, что я мог бы сказать, чтобы им помочь. So I said, okay, let's start a new program. И я подумал, что хорошо, давайте начнем новую программу. And the whole yatra is just all householders. There's no brahmacharis, no sannyasis there. И вот в этой ятре, в этой духовной программе участвовали только семейные люди, там не было брахмачари и саньяси. So they all have families. У них у всех были семьи. Many of them have jobs. Многие из них должны были ходить на работу. But their Krishna consciousness has been very much suffering lately because they're not doing much. Но в сознании Кришны они довольно сильно страдали, потому что они не слишком много чего делали. So I said, okay, let's make a little program. Я сказал им, хорошо, давайте мы проведем маленькую программу. And we need 6 volunteers. Нужно 6 добровольцев. Who can hold a program at their house every Monday? Кто может каждый понедельник проводить программу у себя дома? So I got a volunteer. И кто-то поднял руку. And Tuesday, who can do Tuesday? А кто может во вторник? И тоже поднял руку. Who can руку. do Wednesday? А в среду? Nobody moved. Who can do Thursday? Никто не сказал. В четверг. Who can do Friday? Подняли. В пятницу подняли. Who can do Saturday? Кто в субботу может? Sunday you go to the temple. А в воскресенье идите в храм. So after a while we got 6 volunteers. Everyone decided everyone will hold the program once a week at their house.
So every night there's a program. И мы так или иначе набрали 6 добровольцев, которые были согласны проводить каждый день программу у себя дома. And so it got started. И это все началось. So now it's going on. И теперь продолжается. I'll see what happens when I go there next year, see how much they've progressed. Я хочу посмотреть, чем это все закончится, когда я приеду туда в следующем году. But the point is that it's very easy. Any householder can hold a home program once a week. Но суть в том, что это довольно просто. Каждый семейный человек может каждую неделю проводить такую программу. У нас есть эти храмы, это хорошо. But we want to preach within the congregation, within the society, within the neighborhoods. Not so many people always go to the temple, so having home programs, people are more inclined to come. Но если мы хотим проповедовать тем, кто живет рядом с нами, нашим соседям, нашим друзьям, то не каждый из них может прийти в храм на программу, поэтому мы можем проводить программу у себя дома. So this is a practical idea one can establish in order to develop some preaching in your areas. Это какие-то практические вещи, которые можно использовать, чтобы проповедовать там, где вы живете. And then the brahmacharis and sannyasis, they travel. When they come in your area, you can invite them to your home program and they can speak. И брахмачари и саньяси, это как они путешествуют, они, когда заедут к вам, вы можете пригласить их к себе на программу, чтобы они у вас прочитали лекцию или спели. And if there's no brahmacharis and sannyasis around you, then you just all read together, discuss what you read, and then have kirtan, and then have a little prasad. Если нету таких приглашенных гостей брахмачари и саньяси, то просто собирайтесь между собой, читайте, обсуждайте это, и потом вместе принимайте прасад. So this is just a practical idea, and Prabhupada mentions this here in the Bhagavatam, so obviously it's important that grihastas get involved with preaching. Это практический совет, и Прабхупада говорит об этом в Шримад Бхагаватам, и поэтому это важно, чтобы грихастхи занимались проповедью. I do like high school and college preaching. Sometimes I'm invited by professors to come and give a lecture. Иногда профессора приглашают меня, чтобы я прочитал лекции в колледжах и университетах. But I notice I'm not so effective in reaching these people. Но я заметил то, что мне трудно бывает достучаться до этих людей. Because my lifestyle is completely different than their lifestyle. Потому что моя жизнь полностью отличается от их жизни. You know, I'm a monk and I've given up all the material activities, and they're all students. They have some ideas about, occupation, future, getting married. So they think, I'm not so relevant to them. Я монах, я все оставил, а они молодые люди, они думают о своей карьере, о своем образовании, о своем будущем, своей семье. И они считают, что я не очень актуален для них, что я не могу дать им какое-то практическое знание. They appreciate the lecture, but they just think it's nice philosophy, but nothing changes. Они могут оценить лекцию и подумать, что да, это хорошая философия, но это не поменяет их жизнь. Then we started sending our grihasta couples, the man and the husband and wife, going to the classrooms, and the response is maybe 100% better. И мы решили посылать туда семейных пар, муж и жена. И тогда, когда они начали проповедовать, то ответ и плоды такой проповеди, ответ студентов и плоды такой проповеди были гораздо больше. Thinks, well, they're like us, Студенты подумали, они такие же, как мы. So I can be like them and also be, spiritual, Я могу быть таким же, как они, тоже могу быть духовным. So the grihastas have a very special, what we say, place in the preaching that they can reach so many people. У грехастхи есть особое место в проповеди, в том, что они могут зацепить очень многих людей. Yeah, Prabhupada sent 3 grihasta couples to London to start the whole yatra in London, and from 3 grihasta couples, they opened up the whole yatra. И Шри Прабхупада, мы знаем, он отправил 3 семейные пары в Лондон, чтобы начать там проповедовать. И из этих 3 пар у них все полностью там начало очень сильно развиваться. So to preach or to do outreach is not restricted simply to the sannyasis or brahmacharis.
grihastas can do really great preaching, even better than the sannyasis in many cases. И поэтому проповедь и другим это не дело только брамачари грихаск. Нет, семейные люди, они могут тоже это делать, и они могут быть даже более эффективны, чем отреченные. Yeah. So there's no restriction by ashram. If you just use your ashram to preach Krishna consciously. Нету ограничений в том, в каком ашраме вы находитесь. Вы можете использовать любое свое положение, чтобы проповедовать сознание Кришны. Okay. So yesterday we were speaking about some of the things that may be obstacles in our desire to preach Krishna consciousness. We have where is our lady? Okay, there she is. We started to list a few things. The day before we listed those things which we can use for preaching. We came up with 44 ways to preach. I'm sure that's just a small part of it. There must be more. But we came up with 44 different ways that you can do outreach preaching. Now we were thinking about what causes us not to preach. What are the obstacles? What are the internal obstacles that come from our mind and body? What are the external obstacles that come from the environment? You got it. То есть вчера мы начали говорить о том, что есть какие-то препятствия, которые могут пытаться помешать нам проповедовать. Позавчера мы составили большой список из больше чем 44 вещей, которые, как мы можем проповедовать. Я уверен, что это очень маленький список того, что мы можем делать. И мы же хотим сейчас продолжить говорить о тех вещах, которые на уровне ума и речи, тела, внутренние и внешние препятствия, то, что может помешать нам выходить и проповедовать сознание Кришны. How many did we get so far? Сколько у нас уже есть вещей, которые могут помешать? Кто помнит? Кто записал? We have 5 internal and 2 external. We have 5 internal. Can you list those? Можете прочитать их? Подойдите ко мне, может быть. If you want to. Если хотите. You can speak from there. It's okay. Yeah. Страх потерять имидж, fear to lose your image and prestige. Yeah, we have a certain image. If I go out preaching, I have to change my whole image. Да, у нас есть какое-то представление о себе, имидж в глазах людей, и если мы начнем проповедовать, то нам придется это изменить. Okay, what's another one? Какое другое? This is internal, right? Это внутреннее, да? Отсутствие мотивации, энтузиазма. The lack of enthusiasm and motivation. Lack of enthusiasm and motivation, just lazy. Мы просто ленивые. Следующее — это лень, да. Laziness is the next one. Oh, Prabhupada, someone asked Prabhupada, is laziness in the mode of ignorance? Prabhupada said, no, it's below that mode of ignorance. А дальше спросил Прабхупады, а лень относится к какой гуне? Гуне невежества? Он сказал, что нет, это еще ниже, чем гуна невежества. He said, even the demons are not lazy. Он говорит, что даже демоны не ленятся. So he said, nobody likes a lazy person. Он говорит, что никто не любит ленивых людей. Even in the material world, if you're lazy, they kick you around. Даже если вы в материальном мире ленивые, вас все будут пинать. Yeah, so laziness. Prabhupada tells a story about laziness. Прабхупада однажды рассказал историю о лени. There was one country where people were coming to the minister who was in charge of giving out food and housing to the people. And they said, well, we can't work, we want some free housing, we want some free food. И там история о том, как была одна страна, в которой президент страны, он решил людям бесплатно раздавать еду и бесплатно им позволять где-то жить. И пришли люди, которые сказали, что мы не можем так вот работать, мы хотим все бесплатно. So many people were coming, so he reported it to the king, and the king said, okay,
Well, let's make a program. И столько много людей хотели так вот на халяву прийти, и об этом сказали царю, и царь сказал, что хорошо, давайте проведем программу. We'll invite, if anybody is lazy, they can come and they can live in this house and we give them free food. И он сказал, что вот все, кто является ленивым, все ленивые могут бесплатно жить в этом доме, и мы будем их бесплатно кормить. So quickly the house filled up. И дом сразу наполнился людьми. So then the ministers told the king, the house is all full. И когда министр увидел это, он сказал царю, дом переполнился. King said, okay, now start the house on fire. И царь сказал, хорошо, давайте теперь поджигать этот дом. And so everybody started to run out. И все начали разбегаться. And so there was 2 people there. И там осталось только 2 человека. And one said to the other, I think it's getting a little warm in here. Один сказал другому, думаю, что как-то что-то жарковато становится. The other guy said, nah, just roll over on the other side. А другой сказал, да, не переживай, просто перевернись на другой бок. And then he reported these 2 guys, and King said, you can feed them. They are truly lazy. И сказали об этих 2 людях, и тогда царь сказал, что вот этих 2 можно кормить, они по-настоящему ленивые. So the point is, when it comes to your self-interest, you're not lazy. Смысл в том, что когда доходит до ваших кровных интересов, да, то, что вам действительно важно, в этом вы уже не будете лениться. So we should understand Krishna's interest is our self-interest. И мы должны понимать, что интерес Кришны — это и есть наш высший интерес. Okay, so laziness. Итак, 3 — это лень. Страх столкнуться с оскорблениями и агрессией. The fear of meeting offenses towards you when you preach and aggression. People are aggressive towards you. Да, люди могут быть агрессивны по отношению к вам. Okay. Okay, that's 3. This is 4. 4. Okay. Не, понимаю, это внешне или внутренне все? Это вы все внутренне. The lack of Krishna consciousness, being a neophyte devotee. I'm a neophyte devotee. I don't know much. I'm just new. I don't have much Krishna consciousness. Therefore, how can I preach? Да, я преданный неофит, я ничего еще не знаю. Мне самому не хватает сознания Кришны. Как я могу другим проповедовать? So these are 5 obstacles we listed so far. What are the 2 external ones? Это 5 причин, которые мы описали внутренних, и какие 2 внешние причины? The lack of training of the preachers. Lack of training. Their training is not available for preachers. Да, проповедников не обучают. Okay, or I can't find that training. Я не могу пойти где-то и научиться. Or еще. Government stops preaching of the devotees. So problems from the government. Да, проблемы со стороны правительства. That could be very much prominent in some areas of the world. Да, это может быть очень распространено в каких-то областях мира. Okay, any other reasons why we don't preach? Какие-то еще причины, почему мы не проповедуем? There's one over here. Преданный чувствует себя неквалифицированным, что он нет знания, качеств и не умеет общаться с людьми. Devotee feels himself unqualified, that he doesn't have required qualities and he doesn't know how to speak to people, how to communicate with them. I'm too shy. Я слишком стесняюсь. I'm not good at speaking with people I don't know. Я не умею разговаривать с людьми, которых я не знаю. I feel awkward. Чувствую себя неловко. Okay, that's an obstacle. Да, это может быть препятствие. It's not these things are an obstacle, it's the way we think is the obstacle. Это не то, что они являются препятствиями, но это то, как мы внутренне считаем, что это наше препятствие, то, что мешает нам. Эгоизм. Эгоизм. Well, that includes everything. Но это включает все. Everything internal is egoism. Все внутреннее — это проявление эгоизма. Because preaching is service, and if you find no reason not to do service, then you're on the material platform, which is the platform of egoistic.
Потому что проповедь — это служение, и если вы находите какие-то оправдания к тому, чтобы проповедовать, это материальный уровень, это эгоизм. What I think you're saying is that I'm too good to preach. Я думаю, что о чем вы говорите, вы думаете, что я слишком хорош для того, чтобы проповедовать. False humility and pride are the same thing. Да, либо ложное смирение, либо гордыня. Это все две стороны одной и той же медали. Sometimes they call it low self-esteem. Мы называем это часто комплекс собственной неполноценности. I'm not worth much. I can't do much. Я ни на что не способен, ничего не могу делать. I tried once, it didn't work. Я уже попробовал, не получилось. That's a sense of pride. Вот это тоже чувство гордости. But it's pride reversed. Но это гордость со знаком минус. Обратная сторона гордости. I can't do it, so I won't do it. Я это не могу делать, поэтому не буду делать. But the thing is that in material life, if you think like that, it has some truth to it. Но в материальной жизни, на самом деле, проблема в том, что если вы так будете думать, то в этом есть правда. But in spiritual life, it doesn't. Но в духовной жизни это не так. Because in spiritual life, one gets the power of Krishna, the mercy of Krishna. Потому что в духовной жизни человек получает милость Кришны и могущество от него. Should I tell you a story about myself? Рассказать вам историю о себе? It's because I like to use myself as an example because I'm so fallen. Я могу привести себя как пример, потому что я такой падший. When I was growing up as a kid, когда я был маленьким мальчиком, you know, we had to go to school. Надо было ходить в школу. And we had to stand in front of the class and sometimes give a speech or say something in front of the students. И надо было выходить к доске и что-то говорить перед лицом других школьников. Just the idea, I would shake. I would just get so nervous. I'd shake so much that I practically fall out of my seat. И как только я даже думал об этом, что мне надо куда-то выйти, начинал просто дрожать и не мог ничего даже сказать. I thought public speaking is worse than death. Я подумал, что говорить на людях это хуже смерти. And if you make me speak publicly, I probably will die. Если вы заставите меня говорить другим, то я, похоже, точно умру. And that carried on through my whole life, really. И в течение всей моей жизни у меня был такой комплекс. And even when I was a devotee, и даже когда я стал преданным, I never liked to speak. Я никогда не любил говорить. Then I got sannyas. Затем я получил саньясу. Somebody says, now you have to speak. И кто-то сказал мне что теперь тебе придется говорить. I said, uh-oh. Я подумал, Бог попал. So, and I used to get nervous when I used to first give lectures. I mean, really nervous. Ну, я раньше очень сильно нервничал, когда мне надо было читать лекции. Сейчас тоже продолжаю нервничать. I mean, really nervous. Ну, то есть по-настоящему нервничаю. And I never liked to speak publicly. И я никогда не любил говорить. Это было так, и я никогда не любил, но мне начали говорить, что нет, служение, ты должен это делать. И так или иначе я смог это преодолеть. И я продолжал, снова и снова совершая ошибки. И до сих пор я продолжаю совершать ошибки. Но я все равно пытаюсь продолжать. Но так или иначе есть одна вещь, которую я научился на своем опыте. Надо просто зависеть от Кришны. Потому что что мы можем поделать? Это касается любого вида преданного служения. И в особенности проповеди. You have to really pray and depend on the mercy of Krishna coming through the spiritual master to get any kind of, what we say, success. Вы можете думать, что это именно вы делаете, но на самом деле, чтобы обрести хоть какой-то успех, нам нужно полностью зависеть от милости Кришны и духовного учителя. Confidence is not success.
убежденность — это еще не успех. Успех — это тогда, когда вы получаете милость Верховного Господа. И затем нам нужно научиться тому, как зависеть от милости Господа. Кришна говорит в этом стихе из Бхагавад-гиты, что ты не действующий. But you are one of 5 factors that make up the activity. Но ты являешься одним из 5 факторов, которые являются составляющими деятельности. Another one of the 5 factors is super soul, Krishna in the heart. А другой фактор — это сверхдуша, Кришна в нашем сердце. So taking shelter of the Lord when you are trying to preach means that you are in the best position for what we say, making a difference. И зависимость от милости Кришны, когда вы проповедуете, это самый лучший способ того, чтобы все изменить. So laziness, egotism, lack of qualifications, they can be overcome with the mercy of the Lord. Итак, лень, эгоизм, чувство, что вы не квалифицированы, это можно преодолеть по милости Господа. Some persons, their service is to preach. Служение каких-то, у кого-то проповедь — это служение. Но большинство из нас может проповедовать, хотя это и не является нашим главным служением. Но каждый должен как-то проповедовать. Потому что это очень вдохновляет, и в большинстве случаев это именно то, что очень необходимо нам. Okay, so another obstacle, yes. Итак, еще какие-то препятствия? Плохое здоровье или же какая-то инвалидность, да? Bad health or being disabled. Bad health or having physical disabilities. Да, плохое здоровье или какие-то физические изъяны. That's an obstacle. Да, это может быть препятствие. Yeah, that's an obstacle. Да. But you can get your health back, but maybe physical disabilities may. But still, even from that position, you can think how to preach. Вы можете поправить здоровье, но вот эта инвалидность, она может остаться, но даже если она останется у вас, все равно вы сможете найти способы, как проповедовать. So you have bad health, or your health is not good, and you have physical disabilities. What's one really, what we say, natural way to preach in that situation? У вас плохое здоровье или какие-то физические изъяны, и какой самый естественный способ проповедовать в таком положении? No hands. Как есть один преданный в Санкт-Петербурге, когда был марафон, у него нет рук, и он пошел в метро, и он подходил к людям и просил: а вы можете мне помочь книжку достать? У него рюкзак был за спиной. И люди доставали книжку, и он говорит: вот это для вас, возьмите. Он так проповедовал. Yeah, there's no limitation. There's this very famous Christian preacher. He's a young man. He has no arms and no legs. Да, нету никаких ограничений. Есть один очень знаменитый христианский проповедник, у которого нету ног и рук. Yeah, I don't know if you've seen him. He's on the internet. I forgot his name, but he is one of the most powerful Christian preachers. Я не знаю, знакомы ли вы с ним, можно найти его в интернете, но это один из самых успешных христианских проповедников. Вы видите, что нет рук и ног. Но он вдохновляет очень многих людей, чтобы они приняли христианство. И даже в этой ситуации человек может что-то делать. Or if you do have hands, you can write. Или если у вас есть хотя бы руки, вы можете писать. You can write articles, or you can write something about Krishna consciousness. Можете писать статьи или что-то о сознании Кришны, и потом это печатать. Еще раз повторите. Как зовут человека?
Как зовут человека? Ник Мочич. Да? There is one person whose name is Nick Mocic, and he wrote a book without legs, without hands, but no limitations. Yeah, that might be the same person. Может быть, это и есть тот самый человек, о котором я говорю. Yeah. Yes, he is. Yeah. Yeah, no limitations. Limitations come from the mind, that's all. Да, нет ограничений, они только в уме. Prabhupada used to tell us, try to catch the rhino. Прабхупада говорит, что охотись на носорога. A rhino is one of the biggest and most powerful and fastest animals, and very ferocious. Носорог — это одно из самых больших, самых опасных и самых быстро передвигающихся животных. Он очень гневный, очень яростный. It's practically impossible to catch one of these. И поймать одного из таких очень практически невозможно. They're very dangerous and they're very fast. Они очень опасны и они очень быстро передвигаются. And if anybody catches a rhino, that person is considered to be amazingly wonderful. Если человек он сможет поймать такого носорога, то все будут считать, что это такой человек, он просто какой-то уникум. И Прабхупада поэтому говорит, что охотитесь стремитесь к высшему, охотитесь на носорога. Если вы его поймаете, все будут вас прославлять. Здорово. Ну, если вы не поймаете, все будут говорить, ну ладно, мы и так знали, что это невозможно. Поэтому вы ничего не потеряете. So go for something and try to do something, and if you do it, everybody will say, hey, that's nice. And if you don't do it, they say, yeah, it was too hard anyway. Стремитесь к чему-то такому вот. И если у вас получится, все будут говорить, да, здорово получилось. А если нет, ну ладно, это было сложно. Никто ничего не скажет. Bukhan karoti vachalam pangu lagate girim yat kripa karatam mandev siguru diratarinam. That with the mercy of the spiritual master, a blind man can see the stars, a lame man can walk over mountains, and a dumb man can recite beautiful poetry. По милости духовного учителя, слепой может увидеть звезды, хромой может перейти через горы, немой может говорить изысканными стихами. So there's no limitation because Krishna is unlimited. Нет ограничений, потому что Кришна безграничен. Mataji, you had somebody. У вас что-то было, да? Вы хотели сказать? Да. Когда у нас, да, когда у нас есть, когда у нас все хорошо, богатство и стабильная материальная жизнь. Complacency, due to material opulence. У нас все хорошо из-за материального богатства, поэтому мы расслабляемся. Yeah, you got a lot of material things, and so you become complacent. The word is complacent. You don't see any need to do anything. You're successful in your own ideas of what success is, materially successful. У вас много денег, у вас все хорошо, и вы думаете о том, что зачем вам еще к чему-то стремиться, что-то делать, потому что вы и так уже добились успеха во всем, в чем вы видите успех. Yeah, that's a good one. Да, хорошая вещь. I see so many hands. Смотри, столько много рук, да? Отсутствие стабильной садханы. The lack of stable sadhana. Lack of stable sadhana causes one to be unsteady in their consciousness and can't really focus on preaching. Да, если у вас нет стабильной садханы, тогда вы становитесь нестабильными в своем сознании, и вы не сможете успешно проповедовать. Yeah, that's a good one. Да, это хорошая вещь. Okay, what's another one? Что еще? Yeah. Все внутренние препятствия — это следствие того, что нету сильного желания проповедовать, или оно очень слабое. All those internal obstacles are the result of lacking the desire to preach, or because the desire is very weak. Lack of faith. Да, не хватает веры. If faith is weak, and therefore the activities don't manifest. Если вера слабая, то мы не сможем действовать. I was sitting in my car one day. I was out on Sankirtan.
Однажды я был на Санкиртане, сидел в своей машине. And I had to go out and distribute. Мне надо было выходить и распространять книги. The weather was really cold. Но было очень холодно. I was all alone. Я был один. I wanted to read instead of preach. Я вместо того, чтобы проповедовать, хотел почитать. But here I came all the way out. И пошел вообще очень сильный дождь. So I'm thinking, I got to get out there. И надо выходить, и подумал. How am I going to get out there? Как я оттуда выйду? I got to do something to convince myself to get out there. Мне пришлось убеждать себя, чтобы выйти с машины. And the weather was cold. Было холодно. The karmis were colder than the weather. И карми были еще холоднее, чем погода. So I was thinking, what to do here? Я думал, что делать? What's going to motivate me to get out there? И что может меня убедить выйти из машины? Prabhupada wants me to do it. Я подумал, Прабхупада хочет, чтобы я это делал. Okay, so I got out. Хорошо, я вышел. So for my own reason, I couldn't think of a reason to get out there. But then I thought, oh, the spiritual master, the Lord wants me to do it. And that, if that pleases the Lord, then it becomes easier. И я для себя самого не смог найти причины, почему надо было выходить. Но когда я подумал, что духовный учитель хочет, чтобы я это делал, и то, что это понравится Верховному Господу, вот тогда я смог это сделать. Do it to please others. Делайте то, что порадует других. What's in it for me? What's in it for me? Что это для меня? To get Krishna's mercy. Мы получим милость Кришны. Anything else? Any of the other things that Что we есть еще may be какие-то другие obstacles? Yes. вещи, которые могут быть препятствиями? Жесткое сердце, в котором нет сострадания, и мы не видим страданий других. I have a very hard heart, which doesn't have compassion, and I cannot see the sufferings of other people. Well, that might not be motivation. Prabhupada said that's a little bit higher. I mean, for persons who are more advanced in spiritual life, they have that compassion. But maybe most of us, we are motivated simply because it's the desire of the Lord. Ну да, это тоже есть, но обычно Прабхупада говорит, что это мотивация, это высокий уровень мотивации, когда мы испытываем сострадание к другим. Обычно наша мотивация — это то, что мы понимаем, что таково желание Господа. Yeah, we may not have that compassion because that's something that is not a very easy thing to develop, but it develops in relationship to our service to the spiritual master. У нас не может быть сейчас такого сострадания, потому что это вещь, которая не сразу проявляется, но она будет развиваться по мере того, как мы будем служить своему духовному учителю. Another thing you can think of is that somebody somehow or other made some sacrifice and I became a devotee, so let me do the same thing. И другое, о чем вы можете думать, это то, что кто-то каким-то образом ради меня совершил эту жертву, чтобы я стал преданным. И поэтому дай-ка я попытаюсь облагодарить ему, делая то же самое по отношению к другим. Вы хотите передать, отплатить за свою великую удачу, которая к вам пришла. Чувство того, что вы цените то, что для вас сделали. Чувство благодарности к ним. Да. То есть, да, я понимаю, когда мы чувствуем, что будем проповедовать и только напортим все, да, и хотим, чтобы, может быть, лучше кто-то другой проповедовал. You might think that if that I am so unqualified that if I preach, I will just spoil the person and make him even worse. Maybe I should call somebody else more qualified to preach instead of me. That's an obstacle. Да, это препятствие. If you think like that. Если вы так думаете. But if you think, well, I can preach on the level of where I'm most effective. Но также это может быть и позитивно, когда вы понимаете, что я могу проповедовать на том уровне, где я максимально эффективен. We were listing a few days ago, we were listing all the ways you can preach. We came up with 44 different ways to preach. And so everyone can find some way to do outreach
in some form or another that you won't spoil it. И мы позавчера пришли к списку из 44 вещей того, как можно проповедовать, и каждый может для себя найти какой-то из этих способов проповеди, где он будет чувствовать себя максимально эффективным, так, чтобы он не портил других людей. Как мы говорили, что даже раздавать прасад — это тоже проповедь. Вам даже ничего говорить не надо. Just take prasad. Просто дайте человеку прасад. The idea is that you can do something on your own, or you can connect with a program that's already preaching and become part of that. And that's just as good. И идея в том, что вы можете либо сами что-то делать, либо вы можете стать частью какой-то программы, которая уже происходит, и то, и другое будет хорошо. It comes right down. If you want to preach, Krishna will show you exactly how best you can do it. Но самое главное то, что если вы хотите проповедовать, то Кришна, он в точности вам поможет сделать это так, как это будет лучше. Because the spiritual master wants it, Krishna wants it, the acharyas are speaking about it. Everything is positive from all points of view. Поскольку Кришна хочет это, духовный учитель хочет это, ачарьи говорят об этом, и во всех отношениях это позитивная вещь. И вы никогда не угадаете, каковы плоды будут вашей проповеди. There was one senior devotee, he met one college professor. The college professor said, "Oh, you can come to my class and give a lecture." Как был один старший преданный, он встретился с одним преподавателем в колледже, и преподаватель сказал ему: вы можете прийти ко мне в мой класс и прочитать там лекцию. But the school had just finished, and the professor made a special class to invite the senior preacher. Но так получилось, что the school was finished, so they had a special session for preaching. Just the class is finished, or the school? The school was over. So this was like to invite the students who wanted to come to this special class. Но так или иначе, что уже как бы классы по расписанию уже закончились, и поэтому этот профессор, этот преподаватель пригласил студентов, чтобы они пришли на дополнительную особую лекцию. So the professor was really enthusiastic about it. И сам профессор был очень энтузиастичен в этом. So he put out the word. И он об этом начал говорить. And when the time came, one person came. И было объявление, и когда пришло время, пришел только один человек. So the professor said, "Let's go to my office." И профессор сказал: давайте пойдем в мой офис. So the preacher, the one student, and the professor, when he offered, they were just discussing. That student actually joined, became a devotee, and now he's a manager of one of the biggest projects in India right now. И чем все закончилось, они пошли в офис этого преподавателя, они там обсуждали философию, и этот студент привлекся, и в конце концов он стал преданным, и сейчас это менеджер одного из очень успешных проектов в Индии. So the point is, you can't fail. You can only fail by not trying. Смысл в том, что вы никогда ничего не потеряете. Вы потеряете только тогда, когда вы не будете пытаться что-то делать. When Prabhupada was in New York, когда Прабхупада был в Нью-Йорке, the devotees decided to have a public program, so they rented this big hall. Преданные решили провести публичную программу, и они сняли большой зал. They put all these posters all over the city and put on newspapers and some radio announcements about this Swami from India who's going to speak on Bhakti Yoga. И они устроили рекламу, это было на радио, это были разные плакаты, где говорили, что приехал Свами из Индии, который будет говорить о Бхакти-йоге. So they had this auditorium, the devotees hired the auditorium, it can hold a few hundred people. И они преданно сняли зал, в котором могли поместиться несколько сотен людей. 7 people came. Пришло всего 7 человек. And Prabhupada preached like there was 700 people there. Но Прабхупада невозмутимо проповедовал, как будто бы там было 700 человек. Prabhupada was really fired up to preach to 7 people. Он был просто как огонь, он проповедовал этим 7 человекам. At the end of the
program, the devotees came up and said, Prabhupada, oh, we're sorry, hardly anybody came. We tried, but nobody came. И в конце программы преданные пришли к Прабхупаде, начали просить прощения. Прабхупада, простите, пожалуйста, никто не пришел, мы так старались, но почти никого не было. Prabhupada said, didn't you see? Narada Muni was here. He came. Прабхупада сказал, а вы что, не видели? Нарада Муни пришел. Он точно был. So yeah, Prabhupada could see Narada Muni came to the program, Прабхупада видел, что сам Нарада Муни пришел на его лекции. So you never know. You can't lose. То есть вы ничего не потеряете. Yeah, so somehow or other, there's always a way to become connected to the whole idea of Jivadoya, outreach, giving mercy to the conditioned souls. Так или иначе, идея в том, что можно попытаться каким-то образом соединиться с этим желанием Господа, Дживадоя, проливать милость на другие обусловленные души. So we're gonna post those 44 reasons on the Bhakti Sangam website, along with other maybe Ukrainian medias that you can, devotee medias, and then you can see those 44 different ways and maybe see which one you can connect to. И мы постараемся вот эти 44 способа того, как проповедовать, к которому мы пришли, к этому списку, поместить его на веб-сайт фестиваля Бхакти Сангамы или, может быть, какие-то другие площадки, чтобы все преданные с Украины могли это видеть и смогли попытаться выбрать для себя, как они могли бы проповедовать. I'll just end with one little story. Я закончу одной маленькой историей. This is devotee, he lives in Croatia. Это преданный, который живет в Хорватии. Он распространяет книги, и он ездит в страны, где запрещено создание Кришны. Он распространяет книги в коммунистическом Китае. И также отправляется в Турцию, где тоже трудное место, и там сложно распространять. So he puts on a set of clothes. И он he goes out for 1 hour. No, he just goes out in a regular dress. То есть он в обычной одежде выходит на час примерно. And after 1 hour, he goes back to his place and changes his whole clothes. Has a whole different disguise, goes out again. И через час он возвращается к себе, он полностью меняет свою одежду, переодевается и опять выходит. He distributes books another hour, and then he goes back, puts on a different set of clothes. So nobody, because if you stay out there the same for too long in these places, they recognize you and the police come. But he keeps changing his clothes, so. И потом он опять меняет одежду, потому что если вы будете долго стоять в одном месте, то люди начнут вас узнавать, позвонив в полицию, и вас могут поймать. He's never been caught. Его ни разу еще не поймали. I told him, I said, and I think other people have also told him, your ticket back to home is guaranteed. You're going to go. Prabhupada said, if you preach in communist countries, I take the dust of your feet on my head. Prabhupada said that. И я сказал ему, что твой билет обратно к Богу гарантирован, и другие люди тоже это подтверждали, потому что Прабхупада однажды сказал, что если кто-то будет проповедовать в коммунистических странах, то я возьму пыль с его лотосных стоп и помещу себе на голову. So there's just one little story to get inspired. Это маленькая история, чтобы вас вдохновить. Okay, so tomorrow's the last session. Итак, завтра у нас будет последняя лекция. We'll speak a little bit more from a different angle. И мы поговорим немножко еще с другой точки зрения. So thank you very much. Спасибо вам большое. Шрила Прабхупаде ки, Харе Нам Санкиртан ки, Gaur Premanande. Hare Krishna. When His Divine Grace
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj was disappearing from the planet. He was in his last stages of life. He asked that song be sung. Его святейшество Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура, духовный учитель Шрилы Прабхупады, когда он уходил с этого мира, он просил, чтобы в этот момент пели именно этот баджан. He liked that song. Этот баджан ему очень нравился. Very much. It's simply the names of Krishna and his different leelas in Vrindavan. Он описывает, этот баджан описывает разные имена Кришны, связанные с теми лилами, которые Господь проводил во Вриндаване. So there's again, Timidandasya, Ganajana Salakaya, Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha, Sri Chaitanya Manobhistam Staptitam Yena Bhutale, Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Padantikam. Shri Krishna, Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shiva Sari Gaur Bhaktivinoda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada Ki Jai. So there's one really powerful verse from the Srimad Bhagavatam spoken by the gopis. Итак, в Шримад Бхагаватам есть один очень могущественный стих, который произнесли гопи. Which describes the glorifying Lord Shri Krishna. Он описывает Господа Шри Кришну и прославляет Его. But they're also describing those who glorify Lord Shri Krishna. Но также описывается в нем те, кто прославляют Господа Шри Кришну. So as we've been emphasizing the topic of outreach, preaching, showing compassion to the fallen souls, here the gopis glorify those persons who spread the glories of Lord Shri Krishna. И так как мы подчеркивали важность того, что надо выходить и проповедовать славу Верховного Господа, проливать сострадание на падшие обусловленные души, то вот есть в этом стихе гопи, они прославляют тех, кто распространяет славу Господа Шри Кришны. Many of you are probably familiar with this verse. Может быть, многие из вас уже знают этот стих. It's from the 10th canto, chapter 31. Verse number 9, the Gopis' song of separation. Это 10-я песня, 31 глава, 9 стих. Глава называется «Песни Гопи в разлуке» или «Гопи Гита». So I'll read the verse and then I'll also read the short purport. Я прочитаю этот стих и короткий комментарий к нему. Tapakatam ritam Jivanam Kavibirdiditam Kalmasapaham Shravanam Mangalam Shrima Attatam Bhuvigranatiye Buridajana. The nectar of your words and the descriptions of your activities are the life and soul of those suffering in the material world. Нектар твоих слов и рассказы о твоих деяниях — это источник жизни для всех страждущих в материальном мире. These narrations, transmitted by learned sages, eradicate one's sinful reactions and bestow good fortune upon whoever hears them. Пересказанные великими мудрецами, эти повествования уничтожают последствия грехов и приносят удачу тем, кто внимает им. These narrations are broadcast all over the world and are filled with spiritual power. Эти рассказы, исполненные духовной силы, распространяются по всему миру. Certainly those who spread the message of Godhead are most munificent. И, несомненно, те, кто распространяет это послание Бога, самые щедрые люди в этом мире. So, the essence of this verse is that the glories of the Lord are we use the word panacea. Panacea means that remedy that cures all diseases. И суть этого стиха — это то, что прославление Господа — это панацея. Панацея — это слово, которое мы используем, чтобы определить то, что может вылечить нас от всех болезней. So anyone who hears the glories of the Lord transmitted by those who are qualified to speak the glories of the Lord
they have received the best medicine for all the ills of material existence. И поэтому человек, который выслушивает эти повествования о славе Господа из уст тех, кто квалифицирован рассказывать о Господе, тем самым получает лекарство от всех болезней и страданий материального существования. So the gopis glorified the great sages who bring these narrations to the fallen souls. И гопи, они представляют тех великих мудрецов, которые пересказывают эти повествования падшим, обусловленным душам. Those persons make the unfortunate become fortunate. И вот такие люди, делая это, они неудачливых людей делают удачливыми. And then they end the verse by saying, those who spread this message of Godhead are most munificent. И дальше они заканчивают стих, говоря о том, что те, кто передают это послание Бога, являются самые великодушные среди всех людей. Munificent means that they have that quality of compassion and concern for all others, and they bring it in such a, what we say, palatable way, easy to understand way. Быть великодушным означает то, что эти великие мудрецы, они испытывают огромное сострадание к падшему положению падших обусловленных душ, и они стараются передать это послание таким образом, чтобы все смогли его принять. King Prataparuta, who was the king of Jagannath Puri at the time when Lord Chaitanya was present there, was a great devotee of the Lord. В Джаганнатхапури, когда Господь Чайтанья находился там, жил царь, который правил этим местом, его звали Махараджа Пратапарудра. Он был великим преданным Господа. And he wanted to get the darshan of Lord Chaitanya. И он захотел получить даршан Господа Чайтаньи. But Lord Chaitanya, because he was in the role of a sannyasi, he didn't want to meet with, what we say, people who in the material world who were engaged in material activities. Но поскольку Господь Чайтанья, он играл роль саньяси, он не хотел встречаться с теми людьми, кто, живя в материальном мире, заняты материальной деятельностью. King Prataparuta was a very, very close friend of Sarvabhauma Bhattacharya, and Sarvabhauma Bhattacharya was very close to Lord Chaitanya. Царь Пратапарудра был очень близким другом Сарвабхаума Бхаттачарьи, а Сарвабхаума Бхаттачарья, в свою очередь, был великим преданным Господа Чайтаньи. But he asked Sarvabhauma Bhattacharya to arrange a meeting with Lord Chaitanya Mahaprabhu. И царь Пратапарудра попросил, чтобы Сарвабхаума Бхаттачарья организовал ему встречу с Шри Чайтаньей Махапрабху. Lord Chaitanya understood that King Prataparuta was a great devotee, but he said because he has the title king, that everything is spoiled. И Господь Чайтанья понимал то, что Махараджа Пратапарудра — это великий преданный, но он сказал Сарвабхаума Бхаттачарье, что сам факт того, что у него есть титул царь, все портит. And so what he was teaching actually, because he's the Supreme Personality of Godhead, he cannot be contaminated by anyone, but from the position of a devotee who is in the sannyas order, he quoted one verse, which is a really strong verse, describing how those in the renounced order should not intimately associate with materialistic people. И Господь Чайтанья, хотя он был Верховным Господом, который, будучи трансцендентным, никогда бы не осквернился никаким общением в этом материальном мире, тем не менее он показывает нам пример того, как должны вести себя преданные. И он процитировал ответ на просьбу Сарвабхаума Бхаттачарьи стих, в котором передается очень сильное послание, что человек, который хочет пересечь океан материального существования и принял путь отречения, он не должен близко соприкасаться с материалистичными людьми. Lord Chaitanya, he was strict as a thunderbolt and soft as a rose. Господь Чайтанья был строг, подобно молнии, и мягок, подобно розе. He could be so kind and loving. Он мог быть очень добрым и любящим, and so sweet and compassionate. Очень сладким и сострадательным. But he could be very strict. Но он мог быть очень So in this строгим. case, he's acting in his mood of strictness. И в этом случае он действует в своем режиме строгости.
And he quoted a verse saying that anyone in the renounced order of life who associates with materialist persons, it's like drinking poison willingly. И он процитировал стих, в котором говорится, что каждый, кто находится в отреченном кладе жизни, общается с материалистичными людьми, он такой человек тем самым добровольно пьет яд. And so he refused to see the king. И он отказался встретиться с царем. And there were so many attempts by the king to see Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya would always come up with some reason not to see the king. И царь пытался разными способами строить эту встречу с Господом Чайтаньей, но Господь Чайтанья находил много оправданий и причин, почему он не сможет дать ему свой даршан. Now the king was really a great devotee. Царь был по-настоящему великим преданным. I mean, he was really deep in devotional life. Он по-настоящему был погружен в жизнь в преданности. But still, Chaitanya Mahaprabhu wouldn't meet him. Но тем не менее, Шри Чайтанья Махапрабху не хотел с ним встречаться. So finally, Sarvabhauma Bhattacharya arranged a plan. И в конце концов Сарвабхаума Бхаттачарья устроил план, During the Ratha Yatra, что в ходе Радха-ятры, I think it was Govinda or was it Nityananda arranged this plan. One of the associates of Lord Chaitanya. Huh? It was Sarvabhauma Bhattacharya. He arranged this plan. And so when Lord Chaitanya was dancing in Kirtan, итак, план был таков, что Сарвабхаума Бхаттачарья предложил Махараджи Пратапарудре, что когда Господь Чайтанья во время Радха-ятры будет танцевать в Киртане, during the Ratha Yatra, he created 7 Kirtan groups. Во время Радха-ятры они образовали 7 групп Киртана. And each of the group was positioned in a different place around Jagannath's Ratha Yatra cart during the festival. И каждая из этих групп, она находилась с разных сторон колесницы Господа Джаганнатхи во время Радха-ятры. Each group had a lead singer and a lead dancer. И в каждой группе был главный певец и главный танцор. Not only a lead singer, but there was always a lead dancer to lead the rest of the devotees in the dance. То есть не просто ведущий певец, а также ведущий танцор, чтобы вести преданных за собой, когда они будут танцевать. So the kirtans are going on, and the different groups are singing and chanting around Lord Jagannath's cart. И так киртан происходил, и разные группы, они пели и танцевали вокруг колесницы Джаганнатхи. And Lord Chaitanya performed a miracle. И Господь Чайтанья, он устроил чудо. He appeared in all 7 groups at the same time. Он одновременно проявился во всех 7 группах. And he was dancing. И он там танцевал. But nobody could see that except 2 people. Но никто не мог это увидеть, кроме 2 людей. And that was Sarvabhauma Bhattacharya. Один из них это был Сарвабхаума Бхаттачарья, and King Prataparudra. а второй царь Пратапарудра. The Lord showed His mercy in this way by showing him His mystic power, how He was able to dance in all 7 groups at the same time. Господь Чайтанья пролил свою милость на Махараджу Пратапарудру, показав ему свое мистическое могущество, как он был способен одновременно танцевать в каждой из этих 7 групп. And each group was thinking, "Oh, he's in my group." И каждая группа думала, что, Господь именно у нас в нашей группе танцует. No one could see that He was in all 7 groups except these 2 people. Но никто, кроме этих 2 людей, не могли увидеть, что Господь одновременно танцевал во всех 7 группах. And when Lord Chaitanya would dance, he would get really, really tired sometimes. И когда Господь Чайтанья танцевал, иногда он очень и очень уставал. And he was dancing in love of God. Потому что он танцевал от любви к Богу. His kirtans were called Prem Kirtan. Его киртаны назывались према-киртаны. That's not just kirtan, but that's kirtan with love. Не просто киртан, а киртан с любовью. So Lord Chaitanya is dancing in front of Jagannath cart. He's in the mood of Srimati Radharani leading Krishna, who's in the form of Jagannath, back to Vrindavan. It's a very wonderful, intimate pastime. Господь Чайтанья танцевал перед колесницей Радха-ятры, и он был в настроении Шримати Радхарани, который пытается увести Кришну в облике Господа Джаганнатхи обратно во Вриндаван. Это удивительнейшая игра. And Lord Chaitanya danced for the whole Ratha Yatra. He didn't stop. И Господь Чайтанья протанцевал всю Радха-ятру, он так ни разу не остановился. And at the end, he was very tired. И в конце он был очень So уставший. he wanted to lay down and rest. И он хотел полежать и отдохнуть. So he went to the
Tota Gardens? No. Not that garden. No. It's another garden. Huh? Oh, yeah, Chaitanya, Jagat Vallabha Gardens. Jagannath Vallabha Gardens, and he was a secluded place. The Lord just lay down. И он пришел в сад, который называется сады Джаганнатхи Валабхи, это очень уединенное место, и он лег там. And he couldn't move, he was so tired. И он настолько уставший был, что не мог даже сдвинуться с места, повернуться. said to King Prataparuja, here's your chance. И Сарвабхаума Бхаттачарья сказал Махараджа Пратапарудре, вот это твой шанс. But you can't go in those clothes, you have to go in a clothes of a mendicant. Но ты не можешь идти в этой своей царской одежде, тебе нужно одеть одежду отреченного человека. Now, during the Rath Yatra, King Prataparuja was sweeping the streets in front of the Jagannath cart. Но интересно, что во время Радха-ятры Махараджа Пратапарудра он подметал улицу перед колесницей Радха-ятры. Although he was the king of the entire city of Puri and a very powerful and influential king, he took the menial position of just sweeping the cart in front of Lord Jagannath. Хотя он был царем Джаганнатха-пури, это очень могущественный, очень высокий пост, человек, который управляет всем в этом городе, но он занял очень смиренное положение и просто подметал улицу перед Господом Джаганнатхи. He did very humble service for the Lord. Он принял на себя очень смиренное служение Господу. Noted that. И Господь Чайтанья это заметил. Now Lord Chaitanya is lying. He's sitting up, but he's lying down. He's sitting down with his legs stretched out. He can't move. He's so tired. Did you ever get like that? Tired like that for dancing? И вот Господь Чайтанья, он сидит, так не лежит, а полусидит, у него ноги, они протянуты вперед, и он не может сдвинуться, он настолько уставший. Были вы когда-нибудь в таком положении, когда вы настолько сильно уставали? Now King Prataparudra, he's dressed in a mendicant. He comes. И Махараджа Пратапарудра, одетый в простые одежды, он приходит к Господу. And he immediately goes. Lord Chaitanya is alone. И заметил то, что Господь Чайтанья один. And he goes into the garden where Lord Chaitanya is lying down. И он вошел в тот сад, где лежал Господь Чайтанья. And he starts massaging the legs and the feet of Lord Chaitanya. И он начал массировать стопы и ноги Господа Чайтаньи. And Lord Chaitanya didn't say anything. И Господь Чайтанья этому не противился. Then King Prataparudra recited this verse by the gopis. И затем царь Пратапарудра, он процитировал этот стих, сказанный гопи. Because the Lord's in ecstasy. Although he's tired, he's in ecstasy of love of Krishna. Потому что Господь был в экстазе, хотя он был уставшим, но он пребывал в экстазе любви к Кришне. He's absorbed in thinking of Krishna in a loving way. Он погружен в мысли о Кришне с любовью. So King Prataparudra recites this verse. Итак, царь Прабхупада, он цитирует этот стих. Tapakatam ritam Jivanam kavivir ididitam kaupasapaham shravanam mangalam shrima attatam bhuvigranatiye buridajana. After reciting that verse and massaging the Lord's legs, Chaitanya Mahaprabhu said, "Who are you?" И после того, как Махараджа Пратапарудра, он массировал стопы Господа и цитировал этот стих, Господь Чайтанья вдруг посмотрел на него. А ты кто такой? Ты мне столько счастья приносишь. Ты кто такой? And he said, I am simply the servant of the servant of the servant of your servants. И Махараджа Пратапарудра ответил, я просто слуга, слуг твоих слуг. So, we'll read the purport. Итак, мы прочитаем комментарий. King Prabhu recited this verse to Chaitanya Mahaprabhu during Lord Jagannath's Rath Yatra festival. While the Lord was resting in the garden, King Prabhu humbly entered and began massaging his legs and lotus feet. Then he recited this verse from the Srimad Bhagavatam, the Song of the Gopis. The CC relates how that when Lord Chaitanya heard this verse beginning Tapakatamrita, he arose immediately and he embraced King
Царь Пратапарудра процитировал этот стих читания Махапрабху во время праздника Радха-ятры Господа Джаганатхи. Когда Махапрабху отдыхал в саду, царь Пратапарудра смиренно приблизился к нему и принялся массировать его ноги и лотосные стопы. Затем царь стал петь стихи с 31 главы 10 песни Шримад Бхагаватам, песни Гопи. В читании Чаритамрити рассказывается, что когда Господь Чайтанья услышал этот стих, начинающийся со слов «Тава Катхам Ритам», он вскочил, охваченный экстатической любовью, и заключил царя Пратапарудру в свои объятия. Подробно. King Prataparudra left all his prestige, all his royalty, all his mood of a king behind, and became the humble servant of the servant of the servant of the servants of the Lord. Махараджа Пратапарудра, он оставил весь свой престиж, свое высокое положение, свою роскошь, и он стал просто смиренным слугой слуг Верховного Господа. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, when he was training his preachers to go preaching in the West, he said, you must do one thing in order to become successful in preaching. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, когда он обучал своих проповедников, которых он хотел послать на Запад, он сказал, что вам нужно научиться одной вещи, чтобы успешно проповедовать. People will not be able to understand the message. Люди не смогут понять послание. But still, if you do one thing, they will be attracted to hear. Но если вы хотя бы одну вещь сделаете, то они привлекутся к тому, чтобы вас выслушать. And this is the key for preaching. И это ключ к проповеди. And then Bhaktisiddhanta Saraswati recited one verse spoken by Sri Chaitanya Mahaprabhu from Shikshastakam. И затем Шрила Бхактисиддханта Сарасвати процитировал один из стихов, который Господь Чайтанья произнес в Шикшаштаке. Trinadapi sunhichena tayoriva suhishnuna amaninam amanadena kirtaniya sadanahi. One who is humble like the grass, tolerant like the tree, free from the sense of false prestige, and always ready to offer respects to all others, they can chant the holy names constantly. Человек, который смирение травинки, который терпеливее дерева, кто не ожидает почтения к себе и готов оказать всякое почтение другим, он может постоянно повторять святые имена. Bhaktisiddhanta Saraswati gave a long speech. The speech is called Humbler Than the Blade of Grass, describing the position of one who is a preacher. И Шрила Бхактисиддханта, он прочитал целую лекцию, которая называется «Смирение травинки», описывая настроение проповедника. So that verse, of course, applies to all of us in the practice of Krishna consciousness, but especially for those who are preaching. И этот стих, он актуален для всех нас, тех, кто практикует сознание Кришны, но он особенно актуален для проповедников. It becomes the means by which people will be able to listen to what you are saying. Это становится тем средством, ключом, благодаря которому люди, они согласятся слушать то, что вы хотите им сказать. Because in Western countries, people think they know everything. Потому что на Западе люди считают, что они знают все. And they're not interested in hearing anything else. Им не интересно слушать что бы то ни было еще. Unless it's about making money or sense gratification. За исключением того, что поможет им заработать деньги или как наслаждаться. But if you speak the truth in a very pleasing way, people will be attracted. Но если вы будете рассказывать, говорить им правду так, чтобы им это было приятно, то они привлекутся. So Lord Chaitanya was very attracted because King Prataparudra not only spoke the best of all verses, but the way he spoke really attracted Lord Chaitanya. И Господь Чайтанья был очень доволен, потому что Махараджа Пратапарудра не просто произнес лучший среди всех стихов, но его привлекло то, как он сделал это, каким образом. So Lord Chaitanya was teaching through that pastime that humility really attracts the Lord. И этой игрой Господь Чайтанья, он учит нас то, что смирение — это то качество, которое по-настоящему привлекает Господа. And to broadcast a message or to become an instrument in the mood of preaching, one has to practice that verse regularly. И для того, чтобы передавать это послание и стать хорошим проповедником, необходимо регулярно практиковать этот стих.
And it doesn't matter how much knowledge you have. И не важно, сколько у вас уже есть знания. But if you have the right mood, но важнее, чтобы было правильное настроение. And that is, we are messengers. We are not the source of the message, but we are the deliverers of the message. Что мы просто почтальоны, не мы передаем это, не мы сами создаем это послание, просто передаем его от того, кто нам его послал. If we think we are the source of what we are saying, then we develop a sense of false ego, pride, and some idea that, it's about me. Если вы будете считать, что именно я это говорю, то тогда у нас может развиться ложное эго, гордость и идея о том, что я источник этого успеха. But if we're always in this mood, Trinadapi Sunichena Tayor Vivasa Hishnuna Maninam Amanadena Kirtanai. Kirtaniya is Sadarahi is the result of practicing this mood. Then we'll always be in a position of making progress in devotional service. Если мы будем постоянно следовать настроению стиха Тринадапи Суничина, тогда Киртания Садахари это будет следствием того, что мы всегда находимся в правильном настроении. Just like you ever see a little child preach? Видели когда-нибудь, как маленький ребенок проповедует? It attracts everybody, right? Это всех привлекает, правда? There was one boy, I remember when I was preaching in Croatia, he was 5 years old, but he could recite the scriptures, he could sing bhajans, and he was really cute kid. Был один мальчик, которого я знал в Хорватии, и ему было всего 5 лет, но он был таким забавным, таким, как говорится, как это сказать, милым, да, что он мог цитировать стихи там, или петь баджаны, и людям это очень нравилось. And everybody would like to hear a 5-year-old child speaking philosophy. И всем было очень интересно послушать, как 5-летний ребенок говорит философию. When he was 7, he was giving Bhagavad Gita classes in the temple. Когда ему исполнилось 7 лет, он уже читал лекции по Бхагавад-гите в храме. Yeah, so when he was there giving classes, the classroom would fill up. И когда он приходил читать лекции, то вся алтарная была забита людьми. To hear a little 7-year-old child speaking good philosophical teachings. Только посмотрите, 7-летний ребенок, он совершенно рассказывает философию. So yeah, and people listen. И люди будут это слушать. Yeah. So if we become like a child, not like childlike, but not childish, but childlike, then we can also reach people with this message of Krishna consciousness. Если мы станем подобно детям, не детскими такими, как говорится, не будем притворяться детьми, но подобно детьми, простыми, тогда люди, они смогут услышать от нас это послание. Prabhupada said that when you're at home, you're like a lamb. И Прабхупада говорил, что проповедник, он должен дома быть подобно ягненку, And when you're out there preaching, you're like a lion. А на улице быть подобно льву. That sounds contradictory to what I just previously said. Это может, конечно, показаться противоречием тому, что я сказал только что до этого. But a sweet lion. Но мы должны быть таким сладким львом. In other words, we know our business. Другими словами, мы знаем то, что нам надо делать. Our business is to give this message to others. Наше дело — это давать это послание другим. Some people will take it. Кто-то это примет, Some people will not take it. а кто-то не примет. Some people will take it later. А кто-то примет уже позже. Yeah, there's so many stories on how devotees out there distributing books had so much difficulties reaching the people that they were talking to, but later on that same person or someone related to that person became a devotee. Есть столько много историй о том, как люди, преданные, которые распространяли книги, они им встречали таких очень трудных людей, до кого им было трудно достучаться. Но впоследствии именно эти люди или кто-то связанный с ними, они становились преданными. Especially book distribution. Это особое качество распространения книг. There was one story where this happened where I was in Chicago. Это есть одна история, произошла со мной, когда я был в Чикаго. This one gentleman, he was cleaning out his library of all the old books. Там был один джентльмен, который
который забирал со своей библиотеки все какие-то ненужные старые книги. In America, they have called used bookstores. You can sell your old books to these stores, and they'll give you a small amount of money for your old book. И в Америке есть такие магазины бэушных книг, где можно свои старые книги продать, они вам маленькие деньги какие-то за их дадут. She's calling you. Yeah, and so he was cleaning out his books to bring them to the bookstore. И он собрался, он брал те книги, которые можно было бы взять из своей библиотеки и принести в этот магазин. And while he was carrying one box of books, there was the Bhagavad Gita was on the top. И когда он вот эти вот коробки с книгами выносил, то сверху вот этой коробки была Бхагавад-гита. So his teenage son was there. И там был его ребенок, сын, которому было где-то с 12 примерно лет. And he became curious, and he asked his father, "What's that book on the top?" Ему стало интересно, увидел эту книгу сверху этого ящика, спросил: "Папа, а что за книга?" So he gave the book to his son. И отец дал ему эту книгу. It was the Bhagavad Gita. Это была Бхагавад-гита. Prabhupada's Bhagavad Gita. Шриле Прабхупады. So he read half the Bhagavad Gita. И он прочитал половину Бхагавад-гиты. He thought, "Oh, this is interesting." И подумал: интересно. I like to meet the people who put out this book. Я бы хотел встретиться с теми людьми, которые эту книжку продали. Но никого не было, и он не смог найти адреса в книге. И через несколько недель он идет по улице, и к нему подходит санкиртанщик. И дает ему ту же самую Бхагавад-гиту. И он смотрит на него и говорит: я тебя искал. Это была Матаджи, и она говорит: да, у нас есть храм в Чикаго здесь. Дала ему адрес храма. И тогда я был в храме. Он зашел. Это был хиппи. Длинные волосы. Подошел ко мне. И сказал, что хочу уехать в общину Нью Вриндаван. Я спросил: а откуда ты знаешь об этом Нью Вриндаване? И он сказал, что я узнал об этом, изучая ваше общество, и хочу отправиться на ферму. И спросил меня: как туда доехать? Я сказал, что на самом деле я сам туда еду через пару дней, ты можешь поехать со мной. Итак, я подвез его до Нью Вриндавана. Он там остался. Получил инициацию. И стал преданным. Смотрите, вот отец пытался выбросить свою старую Бхагавад-гиту, и сыну повезло ее увидеть. Yeah, we preach in jail too. Мы также проповедуем в тюрьмах. I met one Christian. Я там встретился с одним христианином. Actually, when he was 5 years old, he saw the devotees in Germany when he was walking in the airport terminal with his parents. На самом деле, этот христианин, когда ему было 5 лет, то он в одном из аэропортов в Германии он увидел преданных. And he remembered when he was 5, he saw us when we were doing kirtan in the airport. И он вспомнил о том, как когда ему было 5 лет, он увидел преданных, которые пели киртан в аэропорту. He grew up to be a real strict Christian. И он вырос как очень строгий христианин, очень такой убежденный. Но произошла очень несчастная такая неблагоприятная ситуация, ему пришлось сесть в тюрьму. Он защищался и при этом убил полицейского офицера. И ему дали пожизненное заключение в тюрьме. И он попытался как-то поддержаться за счет своего знания христианской философии и учения, но это не помогло ему. И он становился все более и более несчастным.
И он бросил свое христианство и начал в тюрьме заниматься греховной деятельностью. И он еще больше расчаровался. И он уже не видел смысла в своей жизни. И он подумал, что, похоже, мне надо совершить самоубийство. Just the same day he was going to commit suicide, somebody gave him a book called Coming Back. И как раз в тот самый день, когда он собирался совершить самоубийство, кто-то дал ему книгу, которая называется «Еще один шанс», да? Prabhupada's book about reincarnation, it was called Coming Back. Это была книга Прабхупады о реинкарнации, о том, что человек может еще раз вернуться. No, they don't teach reincarnation in Christianity. В христианстве они не обучают науке о реинкарнации. When he decided, let me read this book. И он подумал, надо мне еще раз почитать эту книгу. And he became fascinated. What is this book? Ему стало интересно, вот это да. And he was thinking, this philosophy is so nice. И он подумал, вау, эта философия такая замечательная. And then he looked in the back of the book, and there was an offer to get more books by sending in a postcard, and he sent in a postcard, got more books, started reading it, and then became a devotee. И в конце книги он увидел рекламу того, что если вам интересно, вы можете заказать еще больше книг. И он отправил письмо, и ему прислали еще больше книг, и он начал читать их в тюрьме. He's still in jail. Он до сих пор в тюрьме. Now he has a large group of people who are his followers, and he preaches to them. Но там сейчас уже есть большая группа его последователей, которым он проповедует. Yeah, so just by getting one little book saved his physical life, and at the same time gave him spiritual success. Представьте себе, он получил только одну книгу, и это спасло его физическую жизнь, и в то же самое время он получил возможность достичь духовного совершенства. So Prabhupada really emphasized how important it is to distribute books. He says, the books can go where we can't go. И Прабхупада, он постоянно подчеркивал важность распространения книг. Он говорил, что книги могут добраться туда, куда мы не попадем. I think you know the story of the Soviet Union, how the first book got into Russia. Я думаю, что вы знаете историю Советского Союза о том, как первые книги они попали в Россию. Communist Russia in 1970s. В коммунистическую Россию 70-х годов. And Prabhupada got an invitation from a Vedic cultural society to come to Russia. Прабхупада получил приглашение от общества ведической культуры, чтобы он смог приехать в Россию. So Prabhupada came with his assistant Shyam Sundar, one of the first devotees in ISKCON. И Прабхупада приехал со своим помощником и слугой Шьяма Сундари, который был одним из самых первых преданных в ISKCON. Now Shyama Sundar was married to one devotee called Malati. She was also one of the first devotees. И Шьяма Сундара, он был женат на преданной, которую звали Малати. Она тоже была одной из самых первых преданных в ISKCON. Now, you couldn't bring any religious books into the Soviet Union at that time. И в то время в Советский Союз запрещено было привозить любые религиозные книги. So, but Malati, she put a book inside of Shyama Sundar's luggage, was a Bhagavad Gita, and he didn't know about it. И Малати, она подсунула в багаж Шьяма Сундару маленькую Бхагавад-гиту, и он об этом не знал даже. It had all kinds of pictures in the pages and kind of papers and all other stuff. И там вообще в этой книге была куча разных фотографий, разных каких-то записок там и так далее. So when Prabhupada was going through immigrations in Russia, when he first came in, they were opening his luggage to search. И Прабхупада, когда он проходил через таможенный контроль, въезжая в Россию, то они открыли его багаж и начали все это досматривать. And the immigration officer saw the Bhagavad Gita. И этот офицер увидел Бхагавад-гиту. So he said, "What is this?" Он спросил, это что такое? He picked it up. Взял ее. But when he picked it up, he dropped it. Но как только он ее поднял, он сразу ее отпустил и уронил. He dropped it. All the papers and pictures went all over the floor. И вот все эти фотографии, какие-то там бумаги, которые были в книге, они рассыпались по всему полу. So he started picking up all the papers and он начал всех подбирать, put it back in the book. Засовывать обратно в книгу. And then he forgot to look at the book, so he put it back in and said. И забыл посмотреть, что это за книга, просто закрыл ее и положил обратно в багаж. That's how the first book got into Russia. Вот так первая книга попала в Россию.
that book was copied by the Russian devotees and then gradually spread, and they had the Bhagavad Gita. И эту книгу скопировали первые преданные и российские, и распространили ее. Это наша была первая Бхагавад-гита. So Bhagavad Gita was the first devotee to come into Russia. Итак, Бхагавад-гита была первым преданным, который попал в Россию. It was amazing. And then when the Russian devotees got that Bhagavad Gita, of course there was no devotees at the time. There was only one person who Prabhupada met, Ananta Shakti, who later became a devotee. And then he got that book and copied it and gave it to others. And gradually Krishna consciousness spread in Russia because of that one Gita. И вот от одна Бхагавад-гита она сделала свое дело, там пока еще не было преданных, и в конце концов Прабхупада, приехав в Россию, встретился с этим человеком, Анатолием, который потом стал преданным Ананташанти, и именно он, к нему эта книга пришла, и он, изучив ее, начал распространять движение создания Кришны по всему Советскому Союзу. There were no printing presses, so the devotees would get the Bhagavad Gita and copy the whole thing by hands. Тогда не было печатных станков, они не могли это делать, и поэтому они брали Бхагавад-гиту и вручную переписывали ее. Представьте себе, как долго потребуется всю Бхагавад-гиту переписать. Но так началось создание Кришны в России. The Bhagavad Gita that Malati snuck into the luggage. Благодаря присутствию Шри Прабхупады появился этот один преданный Ананта Шанти и также сама эта книга Бхагавад-гита, которую Малати подсунула в багаж Шимасундры. So these books, they can go everywhere. Поэтому эти книги могут идти повсюду. So book distribution. We talked about, was it 44 different ways to preach Krishna consciousness, right? И вы говорили о 44 разных способах того, как можно проповедовать сознание Кришны. But book distribution ranks number one. Но Бхагавад-гита, она всегда на первом месте. Распространение книг, она всегда на первом месте. There's one book that was recently released by one devotee in America who's been doing book distribution for over 45 years. His name is Vaisheshika, and the book is called Our Family Business. Есть одна книга, которую написал преданный из Америки, его зовут Вайшешка Прабху, он уже примерно 45 лет распространяет книги, и он издал эту книгу, она называется «Наш семейный бизнес». Do you have that book here? Есть у вас эта книга здесь, нет? Try to get it. It's in English, but it can be easily translated into. It's a big book, and it's all about the history of book distribution, the methods of book distribution stories, so many things, all about book distribution. Попытайтесь эту книгу найти, потому что она пока еще только на английском языке, но там все касательно распространения книги, почему это важно, методы распространения книг, истории санкиртаны. It's called Our Family Business. Она называется «Наш семейный бизнес». It's more like the book distribution Bible. Это похоже на, это где-то примерно как Библия распространения книг. So if you can get that book, it's very inspirational, and it gives a nice history of how book distribution started and spread Krishna consciousness around the world. Это замечательная книга, которая очень вдохновляет на распространение книг, и также она описывает истории того, как книги распространялись и как они попали повсюду в разные места мира. As a society, we have distributed more than 550 million books. Как наше общество, оно распространило к настоящему моменту примерно 5 миллионов 500 тысяч книг. And that's only the ones that have been recorded. There's so many other millions of books that have been distributed that has not been recorded. Это то, что попало в сводки. Помимо этого, есть еще миллионы книг, которые не попали в сводки распространения. So, if a person gets the book, their life is. In 1977, Srila Prabhupada wrote a letter to the German book distribution yatra. Если человек получит книгу, то это очень важно. И Прабхупада в 1977 году написал письмо немецким распространителям книг. And he said that
if someone gets a book, their life becomes perfect. И он сказал то, что если кто-то получит книгу, то его жизнь увенчается успехом. No, first he says if someone reads the book, their life becomes perfect. Я сказал, вначале сказал, что если кто-то прочитает книгу, то его жизнь станет совершенной. Then he says in the same letter, if they just get the book, they become perfect. И в том же письме он говорит, что если человек просто получит книгу, его жизнь станет совершенной. Touch the book, their life becomes perfect. И дальше он добавляет, если человек просто коснется книги, то его жизнь увенчается Then he went успехом. on to say, if they simply see the book, И дальше он добавил, если человек просто увидит книгу, their life becomes perfect. то его жизнь станет совершенной. Prabhupada wanted to emphasize how important it is to distribute books. Прабхупада хотел подчеркнуть, насколько важно распространять книги. And there's also not hundreds, but there's dozens and dozens of ways to distribute books also. Есть много десятков способов того, как распространять книги. We're putting books in hotels and in all over America. Мы вот эти книги подсовывали в гостиницы повсюду в Америке. In hotels, you go to any hotel, there's a Bible there. Если вы в любой гостиницу приедете, там всегда есть Библия. Is that like that in your country? У вас такое есть вообще в вашей стране? There's Нет? Bibles in the hotels? Чтобы в гостиницах там лежали Any hotel you Библии. check into America, there's a Bible there. Но в Америке, в любую гостиницу, куда бы вы ни приехали, там всегда будет Библия. The Christians have made sure they covered all the hotels. Христиане, они позаботились о том, чтобы покрыть своими Библиями все гостиницы. But now we thought, all right, that's a good idea. So we did that with Bhagavad Gitas. Now we're putting Bhagavad Gitas in hotels. И мы подумали, что, здорово, хорошая идея. И мы сейчас туда, вот, во все эти гостиницы передаем Бхагавад-гиты. People check into a room and there's a Bhagavad Gita there. Люди приходят в комнату, а там уже на столе Бхагавад-гита. There was one story where one person was in jail. Есть история о том, как один человек, который был в тюрьме, He wanted to read a book about cowboys. и он хотел почитать книгу о ковбоях. Now, cowboy is I don't know if you know what a cowboy is. Не знаю, вы знаете, кто такие ковбои? It's another American feature. It's a guy with a big hat. Can't speak properly. Это один из символов Америки, такие ребята с большими шапками, которые не могут нормально говорить. And you know, he's like Mr. Tough Guy. Tough guy. Ну, это мистер Бреднюга. Вот как бы так вот. So there's books about cowboys. И там есть одна книга ковбоев. So he went to the library to look for a book on cowboys. Он хотел эту книгу найти, пошел в библиотеку. So he saw one. И увидел эту книгу. And he picked it up. Взял ее. But it was a Bhagavad Gita. Но это была Бхагавад-гита. Somebody took the label off the cowboy book and put it on the Bhagavad Gita book. Кто-то взял вот как бы обложку, так супер обложку с книги о ковбоях и надел ее на Бхагавад-гиту. He said, "What is this?" Он посмотрел, это что такое вообще? But then he started reading it. Начал читать ее. And he became interested, and then he contacted us and started getting more books. Ему стало интересно, он с нами связался и получил больше книг. Yeah, so there are so many amazing stories on how books have reached people in the most unusual ways. Есть столько много удивительных историй, как книги могут приходить к людям самыми необычными способами. Would you like to hear another story? Хотите еще историю? Yeah, there was one man, he was distributing books in Holland, in the Netherlands. Был один человек, который распространял книги в Голландии. And he was going into private areas. И он ходил в место, где жили люди, с частной собственностью, у него с собой было много книг. And then the security guard saw him. И однажды охранник его засек. And he was going to chase him out. И собирался его прогнать. But the book distributor decided to run. И он решил убежать от него. So now there's a chase. И так они гнались друг за другом. Security guy is chasing this book distributor. Этот охранник, он гонится за So the санкиртанщиком. book distributor, he's running, and he comes into this alley. It's like dead end. It's like a place between two buildings.
И он попал в то место, вот, как бы, как такой тоннель, как это сказать, проход между двумя домами. И там был тупик, некуда было уйти. Но дальше увидел дверь. Открывает дверь, входит туда, и там темно. И он идет в этой темноте, вот, в этой комнате. И дальше в конце видит какой-то свет. Выходит оттуда. И дальше видит лестницу, поднимается по ней. И там человек, который сидит на сцене, прошу прощения, он вдруг заходит на сцену, и на этой сцене сидит человек какой-то и говорит большой группе людей. So the book distributor walks onto the stage. И он поднимается туда, на эту сцену. And the man says, "Oh, we've been waiting for you." И человек поворачивается к нему и говорит: "О, мы вас так долго ждали." Did you bring the prize? Вы принесли Did you bring the prizes? Вы принесли ли вы подарки? And then he started, "Yeah, I have them here." Да, вот подарки, вот вам подарки. So he gives the man all these books. И он отдал этому человеку все свои книги. The man says, "Thank you. How much is that?" И тот спросил: "Хорошо, сколько это стоит?" He gives him a figure and he writes him a check. Потом ему сказал сумму, тот выписал ему чек. And then the book distributor sees, there's a whole bunch of people out there. И санкиртанщик видит там целую кучу людей. He asks the man, "What is the gathering here? What kind of people are here?" И спрашивает этого человека: в чью честь вообще вот как бы это собрание, кто здесь собрались? This is the butcher's convention. И он сказал, что это, это, я понимаю сейчас, как это convention, это слет мясников. So all the butchers got a Bhagavad Gita. Итак, все мясники получили по Бхагавад-гите. So yeah, that story happened not too long ago, about 5 or 6 years ago. Вот эта история произошла примерно 5-6 лет тому назад, не так давно. So when you're out on book distribution, you never know what may happen. И поэтому, когда вы распространяете книги, никогда не угадайте, что с вами может произойти. There was one girl, she was distributing books in Italy. Там была одна девушка, которая распространяла книги в Италии. And she would go onto the trains. When the trains would come to the stops, and the train would stop for 5 minutes, she'd run on the train and distribute books and jump off the train before the train left again. И что она делала, когда она была на вокзале, и когда туда подходили поезда, она входила в этот поезд, она проходила по поезду, распространяла книги, и даже если это была 5-минутная остановка поезда, и потом она успевала, когда поезд трогался, спрыгнуть с него на перрон. So she gets on the train, she approaches one man. Итак, она в поезде подходит к этому человеку. And the man says, "I don't want this." И этот человек говорит: "Я не хочу эту книгу." And he's really nasty. Он был таким очень вредным. So he grabs the Bhagavad Gita from her hand. Схватил Бхагавад-гиту из рук. And he pushes her. И толкнул ее. And she falls outside the train onto the platform. И она упала из поезда на платформу. And the train takes off. И поезд отправился. He's got the book. Но книгу он получил. He didn't give any money, he just took it off her and pushed the girl away. Просто забрал у нее книгу, толкнул ее и денег не дал. Now many years later, the same man, he comes down with terminal cancer. И через много лет этот человек, он заболел смертельной формой рака. And he's going to die. И он собирался умереть. So he's thinking, I need to get some religious, I need to find something I can pray. И он подумал, что мне надо что-то такое духовное, религиозное, надо как-то, чтобы я научился молиться. So he goes to his library looking for a book. И он пошел в свою библиотеку посмотреть, какие у него книги есть. And he can't find anything but the Bhagavad Gita. И он ничего не смог найти, кроме Бхагавад-гиты, The one he took from that girl. которую он забрал у этой So now he's reading the девочки. Bhagavad Gita. И он начал читать And he's Бхагавад-гиту, read the whole thing. и все прочитал. And he's thinking, this is amazing. И подумал: вау, это удивительно. I'm not afraid of death anymore. Теперь я больше не боюсь смерти. And he's feeling really kind of like I found something. И он почувствовал что вау, я что-то нашел. And then he wants to meet the devotees. И решил встретиться с преданными. And in the book, there was an address. И в книге был адрес. So he goes to the temple. Он пошел в храм, Knocks on the door. постучался в дверь.
Guess who opens the door? И угадайте, кто открыл ему дверь? The same girl he pushed out. Та самая девушка, которую он тогда толкнул. And when he sees her, he falls flat, complete dandavats. И как только он ее увидел, он упал перед ней в полный дандават. And of course he said, I apologize, but please, I want to become your devotee. И он сказал, что я прошу прощения, пожалуйста, прости меня, но я хочу стать преданным так, как и вы. Yeah, so these books, they save your life too. Да, эти книги, они могут спасти нашу жизнь. So these are some interesting little pastimes in the history of ISKCON. I mean, there's hundreds and hundreds and hundreds of stories. I'm sure you also have many stories here in the Ukraine of amazing stories of how people became Krishna consciousness by getting these books. Итак, это только несколько из многих тысяч историй того, как люди, они в ISKCON становились преданными благодаря книгам. И я уверен, что у вас на Украине тоже было много таких историй того, как люди получали сознание Кришны через книги. И, конечно, мы можем проповедовать разными способами. Book distribution, as Prabhupada said, is the best and most effective way to preach Krishna consciousness. Но Прабхупада говорит, что распространение книг — это самый лучший и наиболее эффективный способ того, как проповедовать сознание Кришны. Like we give a speech, we give some class. И можем прочитать лекцию, там, например, как-то что-то сказать. But everybody forgets what we say afterwards. И когда мы закончим говорить, все об этом забудут. I remember we would go to Bhagavatam class. Я помню, как мы ходили на лекции по Бхагаватам. And we would ask the devotee, what did they say in class? И мы спрашивали преданных, а что вот он сказал на лекции? And the devotee would say, it was a good class. И преданный говорит, была хорошая лекция. What did they say? А что он сказал? It was interesting. Это было интересно. But what did he say? А что именно он сказал? Well, give me time to think, will you? Сейчас дай-ка подумаю. So Prabhupada said, what is the use of your 3-minute speech? If they get a book, then their whole life has changed. Поэтому Прабхупада говорил, что какой смысл вашей 3-минутной речи, вашего спича, как говорится, да? Пусть они получат книгу, это будет гораздо больше толку. Of course we preach anyway. Ну, конечно, все равно мы But проповедуем. still, Prabhupada wanted to make the point that this is, when people get a book, their whole life is, it's just a matter of time that they become devotees. Но Прабхупада хотел подчеркнуть то, что если люди получат книгу, то это просто вопрос времени, когда они станут преданными. But if you think, oh, book distribution is too hard, then there's so many ways that you can plug into the whole idea of outreach and somehow or other become a instrument for Srila Prabhupada and Lord Chaitanya's mercy. Но это только один из способов проповеди, и есть столько много способов того, как проповедовать. Если вы подключитесь к этой миссии проповеди, то вы сможете стать очень хорошими инструментами в руках Шрилы Прабхупады и Господа Чайтаньи. So we request everyone to somehow or other take up the mood of preaching. А поэтому я прошу каждого из вас, чтобы вы приняли на себя это настроение проповеди. If everybody in our society were preaching, how fast this movement would spread around the world. Представьте себе, как быстро будет развиваться наше движение, если каждый в нашем обществе будет проповедовать. Prabhupada told us when we were there back in the 1970s, he said, I can spread Krishna consciousness in 18 days, but you're not ready. Прабхупада, когда мы были в 70-е годы, он сказал, что я могу распространить сознание Кришны по всему миру за 18 дней, но вы к этому еще не готовы. So hopefully we'll be ready to take up this mood of giving Krishna consciousness to others. Я надеюсь, что мы станем готовыми к тому, чтобы принять это настроение того, чтобы давать сознание Кришны другим. Okay, so any questions? We have about 5 minutes. У нас есть 5 минут, есть какие-то вопросы? Постарайтесь вкратце, да. Надо ли нам, когда мы книги распространяем, не просто пытаться им книгу дать и побыстрее от них убежать, а плюс к этому дать им что-то большее, свое общение как-то, чтобы они привлеклись, да, чтобы они вложиться, то есть позаботиться о них, дать им какие-то контакты, чтобы мы могли продолжать их, как вторая волна, да?
Раньше была такая. Can we, when we distribute books, not just try to give the book to the person, but to try to make some follow-up, like to give him postcard or phone number or temple address, or just try to help him in his future progress in Krishna consciousness. Because sometimes we are in the mood that just we are afraid that people will get the book and they will try to contact us. You can put a card right in the book. You can place a card in the book, which is a follow-up. Но вы можете прямо в книге вот эти такие маленькие как визиточки ложить, чтобы они могли потом связываться. Then they have the book and they have the card. They can fill out the card and maybe mail it and send it. И можно даже как такие анкетки писать, чтобы они могли их заполнить и отправить вам, если вам это интересно. Or you have a temple invitation card inside the book. Или же можно приглашение в храм там в книгу ложить. Describing our temple activities on the Sunday program. Описывая о том, что мы делаем в храме на воскресных программах. Or if you want to speak directly, that's good also. But some way, leave them a follow-up contact, either through some card or some flyer or directly, something, yeah. Ну да, это важно, чтобы вы как-то позаботились о их будущем, следующем прогрессе, да, либо просто какой-то там контакт, либо если вы хотите, можете пытаться с ними лично тоже звонить, как-то связываться, да, это тоже будет хорошо. То есть именно вопрос о том, как это правильно делать, как это делать, да? So the question is, what would be the system, how, if you want not just to give a postcard or an invitation card, if you want to personally take care of the people, what would be the system, how to do it? Like, well, you have to develop, steps and you have to develop some kind of system. Но вам нужно развить какую-то такую систему этого. So if they come to the temple, then you can meet them, and you have some program for welcoming new people. Если они придут к вам в храм, хорошо, если будет такая программа, чтобы вы могли встречи гостей, да, чтобы с ними как-то пообщаться. It's up to the temples to organize something when new people come, how to bring them from step 1 to step 10. И должна быть такая программа в храме для тех людей, которые приходят туда первый раз, чтобы постепенно их привести от шага 1, например, к шагу 10, да, вот. Пошаговая такая забота. You can also develop a personal friendship with these people and then keep contact with them on a personal basis. И также можно попытаться развить личную дружбу с этими людьми и уже как-то индивидуально о них заботиться. We do that also. Мы тоже это делаем, да. Somehow or other come up with some system to keep them connected. Должна быть какая-то система, которая поможет им держать связь с нами. Okay. Yes. То есть как быть, если вы хотите ходить на Харинам, руководство не поддерживает, и маленькая группа людей, надо ли ходить все равно или нет? И вторая часть, что вообще сама Харинама, да, насколько это правильно, если мы выходим, и люди, они нас критикуют, у них плохое впечатление, и мы тем самым только хуже делаем, они разрушают свою, да, вот как бы духовную жизнь, да. So it's a question about going on Harinamas. We are living in our temple, our city, and we are trying to go out on Harinam, but the temple management authorities, they don't support us much. And because of that, first we had a big group of devotees going there, now it's less. So first question is it worth it to continue going there despite the opposition of the temple authorities, or shall we try to arrange it? And then second question is also related about the whole principle of going on Harinam, because somebody says that if we go out and we chant on the streets, people will see us and they might don't like us. They will criticize us, and because of that, they will make offenses and spoil their spiritual life. That's a silly excuse. Ну, это такой, знаете, как бы глупая отговорка, чтобы не ходить. Some people will like you, some people will not like you. Кому-то вы понравитесь, кому-то не понравитесь.
You worry, don't worry about the ones that don't like you. Не переживайте за тех, кому вы не понравитесь. Some people will like it. Even if the ones they don't like it, if they hear the holy name, they get benefited. Но даже те, кому вы не понравитесь, если они услышат святое имя, они все равно получат благо. If they see the devotees, they get some mercy. Если даже увидят преданных, они милость какую-то получат. Even some of the devotees that became devotees before they were devotees, they used to attack our Harinam party. And then later on, they became a devotee. Есть преданные, которые, они до того, как стали преданными, они были теми, кто нападали на группу Харинам, и в конце концов они донападались. Сами стали преданными. And what about the temple authorities opposing the Harinamas? I can't understand that. It's really hard for me to understand why the temple authorities would not support Harinam. Но мне трудно понять вообще, почему руководство храма, они не поддерживают Харинам. Because Harinam is our Yuga Dharma. Потому что Харинам — это наш Юга-дхарма. Yeah, we had so many problems in many countries. The governments tried to stop us. We just keep going. Ну, бывает такое, что в разных странах есть какие-то проблемы, и правительство, оно не дает нам продолжать ходить на Харинам, но мы все равно продолжаем это делать. When I first used to come to your country, I would have to get all kinds of papers and all kinds of excuses to get in. Now I just walk in with a dhoti, no problem. Первый раз, когда я въезжал в вашу страну, в Украину, мне, чтобы поехать сюда, надо было столько много разных бумаг там подписать там и как-то согласовать. А сейчас я просто въезжаю в дхоти, и все нормально. Things are becoming more favorable. Потому что сама страна, она становится более благоприятной. The question is that, another side of the question is that senior devotees, senior authorities, they tell us not to go, but despite their words, we do that. So it means that we don't obey the senior devotees and make some offenses maybe, or they will dislike us, not get mercy. I'm not a manager. Ну, просто Махарадж говорит, что я не менеджер. I'm not allowed to manage from the Vyasa-san. That's against the rules. И я не имею права заниматься менеджментом с Висасаны. Это против всех правил. So you have to work it out somehow. Поэтому вам... No, you have to. No, it's okay. You have to work it out somehow. I don't know the dynamics of who's for, who's against, why they're for, why they're not against. Why they're against. I don't know all these things. Просто Махарадж, вот он объясняет, что здесь вот очень такой как бы тонкий вопрос, потому что он не знает динамики, да, он не знает ситуации, он не знает, почему они так поступают, да, в чем причина и почему вы все равно, вот если не запрещают, все равно выходите. То есть это надо разбираться, он не может связаться, вот вам дать какой-то конкретный ответ, как вам поступить. So if it's по отношению к старшим, да? She just wants to understand, is this the offense towards the senior devotee if they tell us not to do, and we still do better it? to obey. Но лучше подчиниться тому, что они говорят. You can go to higher authorities and ask and present your problem there. Но затем вот после этого просто подчиниться, сделать то, что они говорят, и затем пойти к более старшему руководству и сказать им, что вот у вас есть такая-то проблема с таким-то руководителем. Это более правильно. You can go all the way up to the GBC. И можно дойти вплоть до GBC. And whatever the GBC says, that happens. Но если уже, чтобы GBC что-то скажет, вот это уже закон. So it doesn't work on one level, you try on another level. Если на одном уровне не работает, поднимайтесь выше. Ultimately, you have to follow the authority, though. Но в конце концов вам нужно следовать тому, что говорят старшие. I wish you luck. Желаю вам удачи. Hare Krishna. Yeah, there's so many problems. Да, много проблем может быть. Question, yeah, Mataji. Вопрос, да, Матаджи. То есть, если вы проповедуете, и вы хотите кому-то что-то сказать, и люди сами начинают вам что-то говорить, и надо ли вам это все выслушивать, с ними ввязываться в беседу, или просто закончить разговор и предложить книги и пойти к следующему, да? Sometimes when we preach, people start preaching to us.
like making some arguments, like Christian people or somebody else. Shall we involve in the discussion with them, or it would be better don't waste time. You're just wasting time. Махарадж говорит, что просто не тратьте впустую время. Because they'll just waste all your time arguing, and you won't get anywhere. It's just better to say Hare Krishna, see you later. Они все ваше время вытянут, если будете с ними спорить. Поэтому скажите просто Харе Кришна, встретимся еще. Yeah, and then there's so many other people who are not going to argue with you, so don't waste time. Есть столько много людей, которые не будут с вами спорить, поэтому не тратьте пустое время. Okay, speaking of time. Итак, говоря о времени. I think it's 5 minutes to 2. Сейчас осталось уже без 5:02. Мы уже свое время исчерпали. Thank you very much. I hope this seminar was, inspirational in some way to get involved more and more. Those of you who are preaching can become more inspired for your preaching, and those who are not preaching, think about how you can connect with some program for preaching. Спасибо вам большое за то, что пришли на этот семинар. Я надеюсь, что это как-то вдохновило тех, кто уже проповедует, чтобы они еще больше проповедовали, а те, кто еще не проповедовал, чтобы они нашли какой-то способ того, как они могли бы начать проповедовать. Харе Кришна. Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much. Спасибо. Его святейшество Шриле Чандрамаули Свами Махараджа ки. Харе Кришна.